ndiposa waweze kufungulia umma kutazama mwili wa kiongozi wetu Right Honorable Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwako mwenzangu tafadhali. Asante sana ndugu Misango kutoka kikosi cha ulinzi ya kitaifa almaarufu Kenya Defence Forces kwa lugha ya Kimombo. Technician, unipatie gain same levels kwa kipaza sauti hiki. Niombe wale tulio kwa jukwaa, afisa anayesimamia gatuzi la Kisumu kama gavana ni Profesa Peter Nyong'o. Na ninaomba aliposimama hakuna afisa mwingine wa ngazi ya juu kumshinda katika gatuzi. Kwa hivyo usimame sambamba na yeye. Wale mulio mbele yake murudi nyuma ili picha zetu ziweze kuwapata wote. Linux nisaidie tafadhali. Sisi sote tuwe laini moja vile gavana na Bi Dorothy Nyong'o mama wa gatuzi la Kisumu walipo. Vile vile upande wangu hapa Bob nisaidie ili viongozi tuwe laini moja ili tupate picha nzuri. Watumishi wa Mungu, Bishop Washington Ogonyongede ambaye atamkaribisha vile vile Askofu Zakia Sokoth ambaye alikuwa rafiki mkubwa wa baba, vile vile na Ajiki Kodhiamo, musalie kuwa hali ya standby ili wakati munahitajika mara moja tunaweza kufanya hiyo. Wakati tunasubiri, nitamuomba mtumishi wa Mungu Milka Omondi aliyeimba wimbo ambaye sifa zake zimeenea kwa mapana na marefu, Yesu Tio Toalinga Linga, arudi hapa jukwani atupatie burudani fupi ya kupoesha nyoyo zetu katika hali hii ngumu. Milka, na kuomba tafadhali. Karibu. Na vile vile hapa eneo ambayo tuko na mitambo, nyinyi mliosimama hapa kwa heshima muruhusu hawa wangwana waweze kufanya kazi. Hii monitor utarudisha. Milka, jukwani yako. Hallelujah. Erokamano ruodh ruodhi. Hallelujah. Injili ya morna. Morna. Injili. Injili ya morwa. Injili morwa. Injili ya morna. Injili morna. Injili tako. Injili ya morna. Injili ya morna. Hallelujah. Shikilia kidogo tafadhali. Kwa heshima na taadhima kuu, ningeomba tafadhali tuweze kusonga nyuma. Kwa heshima na taadhima kuu, ninaomba tuweze kusonga nyuma tafadhali. With all due respect, naomba tuweze kusonga nyuma tafadhali.
ili tuweze kuruhusu maafisa wa ngazi za juu wa serikali walioko mahali hapa wakiongozwa na Profesa Peter Anyang' Nyong'o, gavana wa jimbo la Kisumu, pamoja na Waziri Opiyo Wandayi, katibu wa usalama wa ndani Dr. Raymond Omolo, kuweza kupokea rasmi mwili huu. Kwa heshima naomba tafadhali tusonge. Erokamano Yesu. Tunaomba Yesu tuyota linga linga. Yesu. 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 Chikala kala kodu wa Nyasaye. Asante, asante, asante. Kabla tuendelee, lazima tuwe na usalama hapa. Security officers in uniform, niondolee kila mtu nyuma ya DJ hapa. Asante. Kila mmoja hapa. Maafisa wa usalama nisaidie hapa. Kila mmoja. Asante. Tunaingia awamu muhimu sana, na sasa naomba tusalie watulivu ili kikosi cha jeshi kiendelee na itikadi. Basi ningeomba kwa heshima tuweze kutulia, ndiposa maafisa wetu wanaohusika na masuala ya gwaride waweze kupokea mwili wa mwenda zetu na kutuletea mahali hapa ili umma uweze kutazama. Tutulie sote kwa heshima tafadhali.
Ukilia chini, mwili inapelekwa chini, wewe ulie chini. Pale unaweza kulia hapa. Must you make noise? Some of us also are breathing the way you are breathing. Madam, nataka usonge nyuma. Basi maafisa hawa hivi sasa wakiweza kuelekea upande ule wa pili kuweza kushukisha mwili wa mwenda zake kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kutoka kwa helikopta hii hivi sasa. Msikize RC vile anasema. Sikizeni vile RC anasema. Tusonge nyuma tafadhali, tusikize vile RC wetu anasema kwa heshima tafadhali. Tafadhali tutulie, studio tulia hadi tuweze kupokea mwili mahali hapa. Ni sherehe fupi ya kijeshi kisha tutaweza kuendelea tafadhali. Kenya inalilia, machozi ya wananchi yanatiririka. Tulimpoteza mpendwa wetu Raila, mbaba haki. Alipigana kwa sauti ya watu, hakuogopa kusema ukweli. Alisimama kwa maskini, akasema Kenya ni yetu sote. Tulikuwa na tumaini naye, kila siku alitupa nguvu. Leo tuko kimya, mioyo imevunjika, kilio kimeenea kote. Tulimpoteza baba taifa, moyo watu, sauti ya haki. Raila Odinga, jina lako litafutika, umiacha alama. Tulimpoteza baba taifa, moyo watu, sauti ya haki. Raila Odinga, jina lako litafutika, umiacha alama. Ukapigania haki, teso gerezani. Bila wewe Kenya ingekuwa na multiparty. Katiba ukaleta na kuongoza upinzani. Vita umepigana, saini mwisho wa safari. Kiongozi bora, si bora kiongozi. Nyota wa siasa ona sasa imezima, na mwangaza wako ulitutoa kwa giza. Umeondoka mwilini lakini hujakufa, taifa ikigawanyika umekuwa daraja. Wengi wanauliza mbona baba umetuacha, mipango ya baba amekuita mwana. Rest in peace, ulikuwa tulimpoteza baba taifa, moyo watu, sauti ya haki. Raila Odinga, jina lako litafutika, umiacha alama. Tulimpoteza baba taifa, moyo watu, sauti ya haki. Raila Odinga, jina lako litafutika, umiacha alama.
Memete, mememia. Asante sana. Wakenya wanalia kwamba umeenda. Salama, jinsi tulivyokuwa tumesema hapo jana. Tuwashukuru hapo jana wakazi wa Kisumu, mliweza kukariri kwamba tutakuwa na amani, mkaweza kuwasha mishumaa. Mama Aida Odinga akaweza kuomba tuweze kuomboleza kiongozi wetu kwa amani. Tunaomba tuwe watulivu, tuweze kuomboleza kwa amani na kupeana heshima za mwisho kwa kiongozi wetu. Mwenyezi Mungu ameona ni vyema Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aweze kutangulia mbele za haki, na inshallah mimi na wewe siku moja tutaweza pia kuelekea kule. Kwa hivyo jinsi Mama Aida aliweza kukariri jana kule Nyayo, nitaomba wananchi wazalendo wa Kisumu tuweze kuomboleza baba kwa njia ya heshima na amani. Tafadhali. Security officers, tafadhali mnaomba muweze kufika kwa main podium. Mnaomba muweze kufika hapa juu kwa main podium ili tuweze kuwa na protocol kidogo ya wenzetu kuweza tusonge nyuma tafadhali, tusonge nyuma tuweze kupeana. Haya. Tusonge nyuma tafadhali, tupeane nafasi. Kwa heshima tafadhali tusonge nyuma. Tunaomba kwa heshima tafadhali. Basi tunavyoshuhudia hivi sasa, mwili wa mwenda zake ukiweza kuletwa kwa sherehe za kijeshi, kwa tafrija za kijeshi hivi sasa, wakiongozwa na viongozi wetu wa kidini kutoka makao makuu ya majeshi ya ulinzi. Unavyoshuhudia kiongozi wa kanisa la Kianglikana, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ni Mwangilikana. Kisha kiongozi wa dini ya Kiislamu na kiongozi wa dini ya Kikatoliki. Tukubaliane hivi. Adui Nyang Kisumu, naomba uje sehemu nilipo
utusaidie hapa kwa studio. Naomba Adui Nyang Kisumu tafadhali, na County Inspectorate, nyinyi mumesimama nyuma yangu, niondolee kila mtu hapa ili hata watangazaji wapate nafasi. Kila mmoja arudi nyuma kabisa. Kila mmoja. Wewe afande, fanya kazi yako ya county. Thank you. Na tafadhali mupee mfawidhi Misango heshima ambayo anastahili. Huyu ni afisa mkubwa sana hapa nchini. Tafadhali. Alois, 2 more meters nyuma, nisaidie. 2 more meters. Tuende 2 more meters. Askari wa county, 2 more meters. Na upatie. Asante sana mdomo. Bagi, tunazidi kushukuru. Basi pindi tu tafrija hizo za kijeshi zitakapokamilika, tutaweza kuwa na maombi mafupi. Kisha baada ya hapo tutaweza kuelekezwa jinsi tutakavyotazama mwili huu kwa heshima na taadhima. Ninazidi kuwaomba tuweze kufuata maagizo kutoka kwa maafisa wetu. Tuna muda wa kutosha kuweza kutazama mwili wa kiongozi wetu, na kwa heshima tafadhali tuweze kufuata zile itifaki ama ukipenda protocols zile ambazo zitakuwa zimewekwa na maafisa wetu. Bagi. Tosha tafadhali. Mwenzangu Ochieng, tafadhali iwapo mko tayari, wenzetu upande ule wa pili wanaweza kukamilisha zile tafrija zetu za kijeshi, na ninaomba kwa heshima wananchi wa Kisumu, ninaomba kwa heshima, vile jana Mama Aida Odinga alituomba tuomboleze Mheshimiwa Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga kwa njia ya heshima, nitaomba tuweze sote kusimama ili nimpishe mwenzangu tuweze kufungua kipindi hiki kwa maombi. Kisha baada ya maombi tutaweza kuelekezwa itifaki ya kutazama mwili huu. Kwako Ochieng. Asante. Niombe popote ulipo usimame kwa heshima ya taifa. Kofia zote zisizo rasmi zisalie kuvuliwa. Kila mmoja kunyamaza kimya. Maafisa wa itifaki sasa musitembee jukwani. Kila mmoja kunyamaza kimya kwa wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya utakaofuatiwa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wimbo wa taifa.
Tukisalia kusimama kutuelekeza mbele zake Jalali aishie milele, kwanza Ajiki Kodhiamo, kisha Askofu Washington Ogonyongede ataongoza wachungaji wengine kwa maombi. Niombe tumpe nafasi Ajiki Kodhiamo. Ajiki Kodhiamo. Pinyiruda no joyede maneno, pinyiruda no mude maneno. Pinyiruda no mude maneno, pinyiruda no namie maneno. Agobo wujalego. Pinyiruda no mude maneno, pinyiruda no namie maneno. Kodhiamo alemo Nyasach kuku kubanga sirakuru inemani bolo ramoga juangie pinyka wawuotho nyaka Bunyoro Kitara luono oloyo kuro wawuotho wangado wabiro Ramogi Nyasach Ramoga juang ineno ka jaduong' no ochung' e dho nam ewi got kong'iyo to neno ni kaka maber ma jokanyanam betie. Imiyowa jotelo Ajuma alogo, imiyowa ji malich. Raila Amolo Odinga nyibiro mondo ipudhe e dierwa walami Nyasach Ramoga juang' wanie wuoth mar kowe Nyasaye wuoth kodwa ket chunya mondo kama ber par piny mar Kenya to moloyo par Luo nyingi mondo yud duong' weche duto mawacho ojo polo malo piach e polo malo piach e polo malo piach. Asante Askofu Washington Ogonyongede, na naomba Askofu Zakio Sokoth naye asongewe vizuri. Haya, tufunge macho, tuombe. Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na nchi. Baba Mwenyezi Mungu, siku hii ya leo ni siku za huzuni nyingi kwa wakaji wa Kisumu, wakaji wa Nyanza, wakaji wa Kenya wote kwa jumla. Baba, tunakuja kuombea mwili wa mwenda zake, rafiki yetu ya ndani kabisa, Right Honorable Engineer Dr. Raila Amolo Odinga. Baba, wakati huu tunaomba kwa mwili wake, naomba Mwenyezi Mungu umbariki mkewe ambao tunampenda sana, ambao wanamtumaini kwa mambo yote. Kwa hivyo saa hii Baba ana huzuni nyingi wa kupoteza mpendwa wake ambao ni mke bwana wake. Mungu mbariki mama wetu mpendwa Her Excellency Dr. Ida Betty Odinga, na Baba naomba kwa mtoto wake Rosemary Odinga na Raila Junior na Winnie. Mungu wafiche chini ya mabawa yako. Baraka yako ionekane kwa miji wa rafiki yangu kwa mwaka nyingi. Na Baba, maombi yetu ifike mbele yako, tukijua kwamba wakati huu mwana wa Lego yuko pamoja nawe katika mahali pema peponi. Mungu ubariki watu wote na ubariki Kenya, na amani iendelee. Tufanye maombolezi yetu kwa mpendwa wetu, na amani
shukrani mpaka kutoka hapa mpaka Bondo. Mwenyezi Mungu tunaomba wewe utulie watu wote wa vijana wote, wampe heshima ya mwisho kwa rafiki yetu, ili tumsindikishe na furaha na amani itokaje juu mbinguni. Ninaomba nikijua kwamba umeifanya, na ni kwa jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen and amen. Hapa naweka kwa ndugu wetu Archbishop Sakaya Sokoth. Weka atache. Kama. Maka. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Farewell prayer for the Honorable Raila Amolo Odinga. Oh God, our Creator, you are the Father of all goodness. We thank you for the life of the Right Honorable Raila Amolo Odinga and the many years you gave him. Raila was our Prime Minister, who was indeed many things to many people of Kenya, of East Africa, of Africa, and indeed of the world. He dedicated his entire life to the service of the people of Kenya and beyond, and through the works of his, together with the other Kenyans, enabled the Constitution of 2010 and its attendant institution to being enacted. As a leader of opposition party, he participated in many elections, despite winning 3 elections in our country and its results being short-changed. Raila would always forgive and moved on. He taught us forgiveness. He accepted the verdict of the Supreme Court, thus teaching us about the importance of belonging to the rule of law, shaking hands with those who were pronounced as presidents. He had the heart of forgiveness. O Lord our God, your servant Raila Amolo Odinga put the love of our country first and foremost. He always put his Kenya first. May he always learn from him the management was in his example, and preached peace for our motherland, Kenya at all times, and enabled importance of freedom of speech. Almighty God, I thank you for having given me the courage to save the life after his second detention. Kane jotend piny dwati ma lal gi ngima Yesu, Nyasaye no lal kode motere Egypt. An be kane mara ilo biro na lal kode nyaka oduogo chako tiyo no kendo kodhi oko. Today, as we bid him farewell, we thank you, Almighty Father, that you enabled Raila Amolo Odinga, after his self-exile, to initiate together with others vibrant political parties which have helped to improve and shape our democracy and thrive to make Kenya a better home for all Kenyans. As an engineer, we thank you, oh Lord God, for insight you gave Raila to design by passing our cities, many highways and roads serving our beautiful country, Kenya. Finally, your servant, Raila Amolo Odinga, taught us the importance of respect for life.
He abhorred any spilling of blood of any Kenya, young or old. May you, Almighty God, for receive our faithful servant whom and may he rest in peace. We pray through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Asanteni sana watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, niombe wananchi tuwapigie makofi mazuri. Wamefanya kazi kubwa. Let's appreciate our men of God. Asanteni sana for your service this morning, especially Archbishop Zacchaeus Okoth, who has been a great friend of His Excellency Dr. Odinga. Niombe maafisa wa itifaki tusaidiane wakati askofu anasaidiwa kuelekea upande mbadala. Kuna nafasi ya kuketi imetengewa viongozi wa kanisa. Asanteni sana. Asante, tuelekeze hapo kwa heshima na kwa polepole. Thank you, men of God. Thank you, men of God, for your service. Thank you. Samahani kidogo, thank you. Asante. DJ, tupe huo wimbo. DJ Spider-Man. Pokaneni Yesu kinywango ngimana, pokaneni Rabi kiweyo ya mawasiwoloya, Wananchi wazalendo, peperusha hiyo bendera. Pili lochona, Peperusha bendera wananchi wazalendo. Mawasikane no chokore, imano ngimana, Yesu ratego, simbane no loyogi, nokeyogi, kiora birio, iseti ngotunga malo, kakatutowi, osiepa ise wiro ya gimomanye, pokiweyo wasigoloya, pokaneni Yesu, kinywango ngimana, pokaneni Rabi, kiweyo ya mawasigoloya, pili kedona, amina yo, pili lochona, pokiweyo wasigoloya, sama wasikane no chokore, kabimanyo ngimana, Yesu ratego, simbane no loyogi, nokeyogi, kiora birio. Hebu ngoja, samahani. Protocol, we are not ready to view yet. We are not ready. Just get them ready, but we are not ready to go in. Yes, but we are not ready to go in yet. DJ Spider-Man. Spider, ngoja nitakuambia. Waheshimiwa magavana, waheshimiwa mawaziri, tunaomba kwa heshima muweze kuketi kwenye jukwaa kuu. Tunaposubiri kamanda wa jeshi letu la wanamaji tuweze kupokea mwili, aweze kupokea mwili hapa rasmi, kisha tuweze kuendelea. Hiyo ndio itifaki ambayo nimeweza kupewa. Tafadhali. Vile nitasisitiza kila jambo litakalotendeka tutawapea mwelekeo. We will guide appropriately on every matter that is going to take place. Tufunge hiyo gate tafadhali. I am most humbly requesting our leaders that we wait for Arocho. Funga hiyo gate tafadhali. Kindly let us wait for instructions and directions. Studio, tupe huo muziki ambao ulikuwa umetupa. Tunaposubiri waweze kufika tafadhali kwa muda mfupi, kisha tutaendelea na itifaki tafadhali. DJ. Pokaneni Yesu, kinywango ngimana, pokaneni Rabi, kiweyo ya mawasiwoloya, pili kedona,
Asante sana DJ. Asante sana DJ. Shikilia Spider. Asante DJ. Asante DJ. Tafadhali tusianze mafarakano. Tafadhali kwa heshima. Kwa heshima tusianze mafarakano tafadhali. Funga hapo kwanza. Mama Aida Odinga jana aliomba tuweze kuomboleza Mheshimiwa Raila kwa amani. Wanasiasa wetu tafadhali, tunaomba tusianze hivyo. Hatutaweza kudhibiti. Tufuate itifaki ambayo imewekwa na maafisa wa usalama. Kindly, our politicians, we request. Tafadhali. Pole pole, wewe unasukuma mpaka askofu. Tufunge hapo. Funga. Funga hapo tafadhali. Funga hapo. Yes. Yes. Tutulie tafadhali. Tunaomba kwa heshima. Mama Aida Odinga aliomba tuomboleze kiongozi wetu kwa amani. Na ninaomba tafadhali waheshimiwa, ile protocol tumepewa mahali hapa tuweze kuifuata. Wewe ni kiongozi, una watu ambao walikuchagua. Ukiweza kukaidi, hawa wananchi watakufuata. Tafadhali. Studio, tupe mziki tafadhali. Aya, shikilia kidogo wakili Otienda Molo aweze kuendelea tafadhali. Jothurwa, Malien Jakom en mar state. Waluru kaka giwacho mondo gini odhi mayot. Kata wanwa bunge, hiye jomanose neno ringre baba, okonego wadhi kanyo, ni wapap nigi jo Kisumo. Wasuduru chien mondo jomapoko neno ringre baba, one ringre baba. Watimuru gini mos. Tukubaliane hivi. Kuna mipango imepangwa kabambe. Jana tulikuwa na watu 1500 Nairobi. Kila mmoja alipata nafasi. Na mimi naona wananchi wa Kisumu wametulia tuli. Sehemu ambayo hatufuati maagizo ni hapa jukwani. Na hiyo ni makosa makubwa. Wakwayo jotelo manie tent mondo wuogi oduoge dais kaindi. Mheshimiwa Governor Nyong'o and the team, please, if you could lead back all the leaders to the stands so that we make it easy for the officers. Jothurwa wakwayo jotelo manie tent, jomanie tent go mondo owuog oko. All the leaders manie tent. Kaito jomanika vijana manikagi ne goluru jomani mbele kagi te. Aya yaune uru jotelo go yo mondo kadhi. Yaune uru jotelo mondo kadhi mondo giduoge e stand koni. Can we have all the leaders back? I think you can play the music. Wakati viongozi wanarudi, Spider takwa yun mondumia yo ka sama jotelo duogo koni. Erokamano. Spider. Yes. Alando kama sama wadhi neno ringre jatendwa, jotelo man ka biro rito komondi, watieki gi jopiny, kaito koro jotelo
Misango. Asante sana mwenzangu. Wananchi wazalendo wa kaunti ya Kisumu, tunaomba tuweze kuendelea kuwa na utulivu. Muda mfupi tokea sasa tutaweza kufungua umma kuweza kutazama mwili wa kiongozi wetu Mheshimiwa Right Honorable Raila Amolo Odinga kwa uwanja huu wa Jomo Kenyatta hapa Kisumu. Our security team, tafadhali muhakikishe kwamba VIPs wanaweza kuletwa huku juu ili tuweze kuendelea na ratiba. Tafadhali tuweze kuwa watulivu. Our security team. Haya, asante wananchi wazalendo. Jothurwa, tafadhali tusonge nyuma tafadhali, tuweze kuapisha maafisa wetu hapo. Wawao fungua hapo ili maafisa waingie. Fungueni hapo, tutoke hapo tafadhali kwa heshima. Tutoke hapo tafadhali kwa heshima, tuweze kuapisha wanajeshi wetu tafadhali kwa heshima. Mnaomba muweze kupisha wanajeshi wetu tafadhali. Nyinyi mulio hapa nyote musonge kwanza. Adui Nyang, kila mmoja hapa aondoke, songa nyuma wewe. Tusonge tafadhali. Asante. Namna hiyo. Thank you. Kuja kabisa hivyo unavokuja. Fungua songa hapo nyuma. Sasa. Fungua. Wewe kijana mwenye kofia, rudi nyuma. Asante. Fungua hapo kabisa. Wau. Adui Nyang, fungua hapo kabisa. Fungua hapo kabisa ili hawa viongozi wetu waweze kuingia na tuendelee na shughuli hii. Mnachelewesha nafasi ya kupeana wananchi kutazama. Jothurwa ngeuru ni kumuthie ni okubineno ringre. Navy commander manyaka donji eka ya ringre baba eka wabro neno. Koro onge tiende dhiruo kacha ni donjo kacha. Duok chien mondo donji mondo yawnwa mondo wachaki. Asante. Tuelewane hivi. Sisi ni watu wanyenyekevu na watiifu. Lakini lazima heshima itadumu hapa siku ya leo. Na tumeshampokea pamoja na viongozi wengine ambao tutajuzwa na mwenzangu kutoka kikosi cha idara ya jeshi ya taifa. Wananchi kule pembeni ni waombe muendelee kuwa watulivu kama mulivyo, na ni washukuru sana. Nyinyi ni watu wazuri. Mwenzangu kidogo tu tena niweze kuomba kwa heshima. Hapo jana tuliweza kuwa maeneo ya Nyayo, uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Ni uwanja mkubwa kuliko huu. Halaiki na maelfu ya waombolezaji waliweza kufika kuomboleza kiongozi wao. Hatukuona haya ambayo tunaona hapa. Na Mama Aida aliwaomba kwa heshima. Mama Aida aliwaomba kwa heshima muweze kuomboleza kwa amani. Na akaomba amani, amani, amani. Tafadhali wananchi wa Kisumu, tunaomba tusiweze kuwa na mafarakano, tusiweze kusukumana. Asante sana. Ningependa kutambua kuwasili kwake mkuu wa jeshi letu la wanamaji akiwa ameandamana na General Officer Commanding Western Command pamoja na naibu inspector generali wa polisi Bwana Gilbert Masengeli kuweza kuendesha ratiba hii rasmi mahali hapa.
Shikilia kidogo. Officers from National Police Service. Officers from National Police Service, kindly occupy. Tafadhali. Polisi wa kitaifa mnaomba kuja hapa kwenye lango kuu. Mnaomba kuweza kufika hapa kindly mahali Deputy IG ameweza kuonyesha mkono wake. Tafadhali. Wewe wawinjire uru akanyo ayewe chemang'eny. Aikanyo wuod ng'ane. Kujeni hapa tafadhali. Namna hiyo. Kila mmoja aondoke. Kila mmoja. Na hiyo ni agizo lazima ifanyike. Kila mmoja. Hawa watu 10 wamebaki ndio wametuzuia kuendelea. Tuondoke hapo tafadhali. Tuondoke hapo. Nyinyi vijana hapa, si usonge tu jamani ndugu yangu. Suda. Kamano. Polisi tafadhali tuhakikishe hao wote wameondoka hapo. Pole. Tuhakikishe wameondoka hapo tafadhali. Pole, asante. Suda. Songa tu pole. Tuhakikishe wametoka hapo. Pole ni hawa wachache tu. Wananchi wengine hawana shida. Hawa wachache wasonge. Kina mama tutoke hapo tafadhali. Nyinyi moja kwa moja musonge, hata nyinyi mko na reflector, songa. Tusonge sasa. Tuachie polisi hapo tafadhali. Police take charge ya hiyo gate tafadhali. Tuondoke hapo tafadhali. Asante. Kila mmoja asonge. Asante. Tutoke tafadhali. Mama, songa jamani. Biblia inasema usituweke kwa majaribu jamani. Mama, songa tu mwenyewe. Songe tafadhali. National Police Service officers, let's take charge of that place kindly. Aya, sasa naomba Bagi endelea. Sasa tunaanza rasmi ratiba ya kutizama mwili wa baba yetu. Wale walio kwa jukwaa hii, utashuka, utapita moja kwa moja. Ukisha utizama, unaelekea upande wangu wa kushoto kama unaondoka. Tukimaliza na hapa, njia ya kuingia kwa wananchi wapendwa uwanjani ni geti nambari 6 ambaye ni mkono wangu wa kulia, na kuondoka geti nambari 8 mkono wangu wa kushoto. Ukisha tizama unaenda moja kwa moja. Kwa hivyo tunaanza upande wangu wa kulia kuanzia geti nambari 6. Tafadhali sasa wananchi wako tayari kuanzia hapo kupita katikati kuelekea. Tuanze na wananchi wapendwa upande wangu wa kulia. On my right, sasa we are ready to admit the great people of Kisumu and this region to view the body of His Excellency. Ninaomba sasa waruhusiwe na kwa pole, usisukume mwenzako, iko nafasi ya kutosha. Wamenisikia na agizo hilo wamelielewa vizuri. Tunaenda kwa upole. Tunaenda kwa upole. Foleni ni moja. Foleni ni moja. Wewe usipite laini bwana. Panga laini ndugu yangu.
Gate 6. Wala ndio wakuja. Ngoja Spider. Si hao watu wote waende huko. Sikia hivi. Nimefanya tangazo ambayo inaeleweka. Kuingia ni upande mmoja, kutoka upande wa gate 6, kuondoka ni gate 8. One straight line. It is very very clear. One straight line. Unaanzia kule mwisho, unazunguka, unaondokea upande mmoja. We have no two lines. Entry direction ni moja. Unaenda mpaka kule mwisho, ukimaliza unapiga kona na unaondoka kama umeenda. Hakuna kurudi ndani ya uwanja. Wale wakishaanza sasa, tutaruhusu wananchi walio upande ule ili tuwe na mpangilio mzuri. Foleni ni moja na tujaribu kutembea kwa haraka. Hii kazi itaisha kwa muda mfupi sana. Please, we are viewing from my right to the left. If you are facing the dais, from your left to the right. Na kuondoka ni direction moja. Na hapo mahali mwili huko kusiwe na msongamano hata kidogo. Vile vile usipige picha ya mwenda zake kwa simu yako ya rununu. Tunatizama na kusonga. Tunatizama na kusonga. Basi tunaendelea vizuri. Unaenda upande wa kulia kule mwisho, ndio unazunguka, unapita katikati ya askari. Na hapa katikati hakuna kusimama simama. Watoke hapa sasa. Viongozi wale mko hapo, mutizame na nyinyi pia mupeane nafasi ili kusikwe na msongamano hapo. Hatutaki msongamano kwa laini. Viongozi tizama na muelekee nyinyi vile vile. Kusiwe na msongamano. Viongozi, nafikiri tumemaliza awamu yetu, tusonge ili laini iweze kusonga. Viongozi, na waomba sasa tusonge ili laini iweze kusonga. Bob Madanji, kindly now lead the leaders away so that we can have space for the rest of the people. Laini ni mpaka mwisho, tafadhali afande. Laini ni mpaka kule mwisho. Mpaka kule mwisho. Na njia ya kutoka unatokea gate 8 tafadhali. Njia ya kutoka unatokea gate 8 tafadhali. Na ukishatizama usirudi jukwani, tuelekee moja kwa moja. Na ninaomba tupee familia ikiongozwa na Raila Odinga Junior nafasi. Asante Raila Odinga Junior na familia ya baba pamoja na ujumbe huo. Asante sana. Basi naomba sasa kwanza wale walio kwa laini tumalizane na wao kwanza kabla tufungue tena. Na nione watu wakiondoka kuelekea kwa gate namba 8. Tafadhali. Huo msongamano uko hapo sasa uishe. Kwanza huo msongamano uishe. Na wale mliotizama, njia ya kutoka ni upande wangu wa kushoto. Tafadhali maafisa, tuelekeze watu huko. Tusiruhusu watu kurudi kwa jukwaa tafadhali.
Njia ya kutoka ni kule. Asante Ajiki Kodhiamo kwa kutii. Asante. Kila mmoja fuata hiyo laini tukielekea. Kwanza tumalize msongamano huo. Tumalize msongamano huo na tusisukumane. Wananchi tuendelee, tunaendelea vizuri. Asante. Asante, asante. Tusonge. Asanteni maafisa wa usalama. Na vile vile tunaomba wale mumetizama, sasa tuelekee. Ukitizama unaelekea, ili tuende kupanga shughuli zingine kule mjini Bondo. Kusikue na msongamano na wengine wapate nafasi. Wale wametizama, pita katikati ya askari moja kwa moja mpaka nje ya uwanja. Tujaribu ndio laini iweze kusonga. Tujaribu sana. Tusonge. Wale munatizama, tunasonga tukienda, na tujaribu kukaza mwendo jamani. Tujaribu kukaza mwendo. Ukiingia unaenda mpaka mwisho kwanza, upande wa kulia mpaka mwisho kwanza. Tafadhali, njia ya kutoka ni moja na ya kuingia ni tofauti. Sasa nifungiwe hapo. Wale munasaidia wananchi, tuwasaidie ili tuende kwa hala. Tema kasiria kasa. Asante. Maafisa mulio upande wa gate 6, naomba munaweza kuanza kuwafungulia wananchi kutoka upande huo. Na mufanye pole. Usisukumane tafadhali. Kikidhirwadu, tunakuhitaji, familia yako inakuhitaji. Upande wangu wa kulia gate 6 tafadhali. Kule sasa inaweza funguliwa ili tuenze kusonga mpaka tumalize. Tafadhali nyinyi mutangoja. Na nyinyi vijana hapa, hamutatupanga. Wananchi pole. Asante. Usisukumane. Tuko hapa kwa ajili yenu. Hakuna mtu anaruhusiwa kwenda moja kwa moja. Kila mtu mpaka mwisho wa laini kule. Tafadhali. Ili tusilete shida. Kila mtu mwisho wa laini kule. Mwisho kabisa tafadhali. Mwisho kabisa. Asante afande. Thank you. Mwisho wa laini kabisa, usiingie katikati. Wale munaingia pole, musisukumane please. Hii ni siku yenyu, kila mmoja atapata nafasi yake. This is your day. Kila mtu anaenda mwisho nyuma ya laini. Na hapa tukimaliza tunafunga kabisa, pasiingie mwingine. Kwa sasa wananchi, tujaribu tufanye haraka, maana tuko wengi sana. Doluo. Asante sana mwenzangu Mdomobagi. Tunasema ya kwamba
tafadhali tunaomba baada ya kuona mwili, tafadhali usipate nafasi ya kuregea hapa jukwani tafadhali. Wakwayo nikise neno ringre jaduong kiki kao thuolo mar duogo malo kiwanja ka tafadhali. Waneno jaduong to wawuok laini en achiel tafadhali. Wadonjo gi gate namba 6 to wawuok gate namba 8. Ukishaona mwili tafadhali tusaidiane mupate nafasi ya kusonga ili wengine pia wapate kuona. Bagi. Thank you. Tufuate hapa vile tunaelekezwa, tutumie upande wa nyuma. Vile tunaelekezwa ndio tufunge hapa sasa. Asante. Asante sana. Asanteni wananchi kwa kuwa watiifu, naona tunaendelea vizuri. Selector, utanipea nyimbo ya kupoza nyoyo zetu kwa umbali. Nyimbo ambazo zitapoza nyoyo zetu kwa umbali. Yeah. Baada ya kuona mwili tafadhali pata nafasi ya kuachia wengine pia waone. Wakwayo nikise neno bodi kao thuolo mondi wene jomoko mondo nen. Waikore maber Kisumo ka wan gi kwe makende kaka nokwa ni mondo wabed gi kwe kendo wakonyre uru waduto mondo wabed gi kwe. Tunapoendelea kusikia nyimbo hizi tutaimba kwa pamoja, lakini kwanza ili tupunguze idadi ya watu walio uwanjani, kwanza tutamalizana na walio hapo. Nikipata signal tutaendelea kuruhusu wananchi. Kwa sasa kwanza tumalizane na wale walioko, na tafadhali naomba ukiwa kwenye foleni jikaze. Jikaze, najua sio rahisi lakini tufanye kwa haraka. Tufanye kwa haraka tena sana. Studio DJ Spider-Man. utuonyeshe njia zako. Tunaomba utuonyeshe njia zako. Kwa maana umetuita kwa jina lako. Twalilia Baba, utukufu na uso wako. Bila wewe tutashindwa. Wewe tutashindwa. Enda nasi.
kidogo. Hapo gate 6. Gate 6. Gate 6. Tusisukumane, nafasi iko ya kutosha. Nafasi iko ya kutosha. Muda uko wa kutosha. Tuko hapa kwa ajili yenu. Tafadhali tusisukumane. Na wale tunatizama, wale mumeshatizama, moja kwa moja hadi nje ya uwanja tukielekea kwa sehemu ya pili. Na ninaomba tukaze miguu jamani, tujikaze tuende halahala. Ya. Wakwayo ni wadhi mapiyo kecho ganda ng'eny kendo ka iseneno ringre jaduong' kaw thuolo mari makende mondo idog oko, kik ichak iduog e laini kendo. DJ moyo wangu usibabaike, unaye Mungu DJ Spider-Man. sana, unaye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu. Ngoja Spider, ngoja. Upande wangu wa kulia tafadhali. Tafadhali sana. Pole, usisukumane. Nafasi iko ya kutosha. Tusimamie hapo kwanza. Tusimamie hapo. Pole wewe, wacha usisukumane. Tusimamie hapo. Na wale wako mbele waketi, ufuate vile maafisa wa itifaki na usalama wameelekeza. Usisukumane tafadhali, usisukumane. Usisukumane hapo tafadhali, na usisonge mbele kupita hapo. Utasubiri na nafasi yako iko. Usisukume mwenzako tafadhali. Ndio wao bichieno wakauwa watu kadhaa manika. Na kama mkuo wale waneno limeno atatendwa. Obiongeti elimu kila mmoja wewe chukua nafasi, uketi kwanza hadi upewe nafasi ya kuenda kuutizama mwili. Hatuwezi kuendelea na hali ya mshike.
Kenya still in trouble, oh, if we go to elections. Not that one, what Africa, ana ukabila Kenya, ana ufisadi Kenya, ana ubaguzi Kenya, ana uchochezi Kenya, patriotist man of this country. Oh. Kenya still in trouble, oh, if we go to elections. Amola tumaini Kenya, Kego Bamokea Leko. It's the savior of this nation, Faida Ameleta Kenya, multi-party Kelo Kenya, democracy Kelo Kenya, Maendelevi Kelo Kenya, architect of second liberation. Kenya still in trouble, oh, if we go to elections. Amola tumaini Kenya, Kego Bamokea Leko. It's the savior of this nation, Faida Ameleta Kenya, multi-party Kelo Kenya, democracy Kelo Kenya, Maendelevi Kelo Kenya, architect of second liberation. Yaodita Odika Mama, Erika Kinyi, Dr. Winnie Gatiabo, Tika Gifi Delegate, Yaodita Odika Mama, Erika Kinyi, Dr. Winnie Gatiabo, Delegate, Ujivunie wa Kenya, ujiokoe kwa shida tunazozipata nchini Kenya. Ili tusaidie maafisa wa usalama. Wewe ulio hapo mbele na uko kwa uwanja, lazima utaketi chini kwanza, ili usaidike na sisi sote tusaidike. Na wewe uliye nyuma, wacha kusukuma wananchi wenzako. Tumekuambia hiyo nafasi ya kutosha. Tafadhali, sisi sote hapa, wewe ukiwa kwa uwanja mpaka uketi chini. Keti. Na asanteni wale munatii. Thank you very much. Sisi sote hapa ni jeshi ya Baba. Kila mmoja anajiwe begani ya yale amefanya katika safari hii. Kwa hivyo heshima lazima itadumu. Ninawaomba wananchi, mmekuwa watu wazuri. Wale wachache wanaosukumana, niombe musaidie wengine na mujisaidie ili sote tupate nafasi. Wewe kwa uwanja mpaka uketi kwanza ndio tuendelee, ili kukuwe na hali nzuri ya utulivu. Ukisha keti, maafisa wataelekeza vile nafaa. Usisukumane tafadhali. Tunakuhitaji, familia yako inakuhitaji. Tunaendelea kusisitiza na kuomba wale mlio uwanjani hapo mbele, kwanza unaketi alafu upewe nafasi. Kwanza unaketi ndio upewe nafasi. Ebedabeda pii kama ano. Kakago poni chweka kachweni tema. Asante kwa hatua hiyo maafisa. Na sasa laini naona foleni inasonga vizuri. Ukipata nafasi moja kwa moja ili wengine nao wapate nafasi. Asanteni sana wananchi wapendwa wa Kisumu. Na wale wa nyuma pia vile vile muketi, nyinyi mko nyuma hapo ndani ya uwanja. Kila mtu seleka waungane.
nyaki bet piny. Mondo wakonyre, mondo iyud thuolo mari mar neno ringre jaduong', mondo jomoko marito bende oyud thuolo. Omiyo beda beda piny kanyo to koro kik ichori mbele. Beda beda piny. To mwana kacha lorna kanyo komondi mondo watiekre gi joma nie chuny pap ka. Kaito jomobe bende biro yudo thuologi. Asanteni nyinyi wananchi wapendwa kwa kuwa watulivu tena sana. Usisukumane mbele wewe. Ukiwa hapo keti chini, wacha kusukuma wewe. Keti chini, iko nafasi ya kutosha na muda wa kutosha. Asante sana. Keti chini wewe hapo mbele. Hata wewe uliobeba hiyo bendera, keti chini. Usisukumane wewe. Tuko watu wachache, hatuko wengi hapo mbele. Tukishirikiana itakuwa kazi ya dakika 2. Na hapa tulisema ifungwe, msilete mchanganyiko hapa. Wewe funga hapa bwana. Sisi tunatengeneza, ndugu, funga hapo. Kila mmoja asalie mtulivu, nafasi yako iko hapo mbele. Wewe keti, keti tafadhali. Hii ni kwa manufaa yako na ya wote. Na asanteni wale mumeketi. Kuna wachache hapo kidogo ambao bado hawajafanya hivyo. Nyinyi mkifanya hivyo, hii shughuli tutamaliza haraka sana. Pole tu, usisukumane. Ndio naona sasa laini inasonga vizuri. Na hiyo ndio tunataka. Hatuna jambo lingine. Kila askari aliye hapa yuko hapa kukulinda. Kila askari aliye hapa yuko hapa kukulinda. Na ukumbuke pia kujali maslahi ya mwananchi mwenzako kwa kutosukumana. Pole pole tu namna hiyo. Songa vizuri, pole pole. Keti tu mpaka saa ile utaambiwa na afisa wa itifaki kwamba sasa una nafasi. Keti tu kwanza. Na nikukumbushe, ukitoka unaenda moja kwa moja hadi nje ya uwanja ili ukuwe na nafasi ya wengine kufanya vile ulivyofanya. Spider, utangoja kidogo mpaka hali iwe shwari. Usisukumane na nini. Pole pole tu, pole pole tu. Naona tunasonga. Na msingi ni kwamba usiposukumana utapata nafasi shwari bila wasiwasi. Jana tulikuwa na wananchi zaidi ya 1500 uwanja wa Nyayo, na hakukuwa na shida hata kidogo. Kila mmoja alipata nafasi. Wale mmekaa pembeni, mimi nangu ni kuwashukuru kwa utulivu wenu. Mumeonyesha heshima kubwa sana kwa baba yetu. Wale mmemaliza kutizama, usikuje kando, naomba uelekee mpaka kule mwisho ambapo pametengwa. Na wale stewards wamevaa reflector, hakikisha wananchi wanafuata foleni wakiondoka. Hapa chini geti hii imefungwa na isifunguliwe hata iwe nani. Naam, tunaendelea vyema.
na ni vizuri tupatie maafisa wetu vile vile kazi rahisi ya kuendelea na shughuli hii. Nayo neema ya Mungu iwe nasi. Pole pole tu, usisukumane. Kikidhiwa dumano kene makwai, tuolo nitiere. Tunaendelea taratibu, na kwa taratibu hiyo tutamaliza salama wa salmi bila shida yoyote. Kwanza wewe kwa kiwanja nilikuomba uketi. Keti tu, nafasi ikuwe. Nafasi iko. Keti chini, keti chini. Keti chini tafadhali. Keti, keti, keti. Yeyote kwa uwanja keti chini. Hii ni kazi rahisi sana. Hii ni kazi rahisi sana. Wale mmetizama mnaenda nje, tafadhali msiruhusu wananchi kurudi upande huu. Wale mlio hapo mbele, hata sielewi unasukumana kwa nini, mko wachache. Bali inanifia ya kwamba viongozi wale tayari wameona mwili wapate nafasi ya kutoka, ili wengine pia waone mwili. Nafikiri ilikuwa tangazo tulitangaza wazi kwamba ni jambo tu la kutumia akili, kwamba wewe umetizama. Sasa itakuwaje umekwama hapo? Kwa heshima na taadhima, kama kuna kiongozi ulio hapo na ulishatizama mwili, basi peana nafasi, almradi wengine nao wapate nafasi yao. Ni hayo tu. Wakwayo ni waberi yaro magere, kendo usebe yokao di maber. Wakwayo ni jotelo duto mose neno ringreja kom tafadhali. Wayud thuolo mondo wawene joma moko dhiruok man kanyono mondo lose obed gi kwe makende. Waseore chakro kinyi nyokwayo Kisumo mondo obed joruok makende mondo mi ukony weche manitie. Miye wadhi maber, mane kaka wadhi, kendo wakwayo wakonyre uru mondo wabed gi kwe. Dhiruok makanyono mondo rum. Nilikuomba mapema ukiwa kwa uwanja uketi chini. Kuna mpango mzuri ambao umepangwa, na laini lazima itakuwa moja, haiwezi kuwa mbili au tatu. Kwa hivyo hakuna haja hata ya kusukumana, nafasi iko ya kutosha. Wale kwa uwanja, wewe keti chini mpaka uelekezwe. Keti mpaka uelekezwe. Utaelekezwa tu, nafasi yako inakuja. Hii ni kwa usalama ya wote. Wale mlio uwanjani keti. Pole pole tu, keti kwanza, ndio tuwapange vizuri, kila mmoja apate nafasi. Ukionyeshwa kwamba ni wakati wako,
wadhi maber kendo wakwayo ni wabed gi ywaruok makende wasud kaka wasudono ne jotendwa ma oseneno ringre Jakom, wakwayo ni mondo usud mbele. Mar ariyo, tang' gi ng'ama ni rasi, chunga mfuko yako tafadhali. Ukiona watu wanasukumana wako na tenda mbaya. Tulikubaliana kila mmoja kwa uwanja unaketi, alafu unapangwa kwa foleni na laini ni moja, sio mbili. Wadhi maber oganda kendo wabedo gi laini achiel. Ka iseneno ringre iwuok oko iwene jomamoko mondo gidonj e laini. Mar ariyo, ne jotelo mantie ka iseneno wuodi kata ni iseneno tafadhali mondo wabed gi kwe ka, wakwayo ni uwuog oko mondo we jogo mapok oneno mondo oneno. Na ukishapata nafasi ya kuona mwili, tafadhali tunakuomba usonge mbele. Mpangilio kutoka idara ya jeshi la kitaifa ni kama ifuatavyo. Wewe ili upate laini nzuri, sote tulio kando ya farasi kwanza tusonge nyuma, watupange vile tunaingia kwa laini zaidi ya moja. Kwanza, baada ya hiyo sasa tutafatana kwa mpangilio. Kwanza songa nyuma. Kwanza. Na utasalia hapo mpaka uelekezwe kwamba nafasi yako imefika. Ili wale mko pale mbele sasa msisukumane na wananchi wakiingia kutizama mwili. Na ukisonga nyuma kule mwisho, hakuna kusimama, ni kuketi. Ni kuketi. Uketi mpaka nafasi yako ipatikane. Na nafasi yako iko. Nafasi yako iko. Wale mko kwa uwanja, uko mwisho ni kuketi. Unipe kwa umbali Spider nyimbo za kupoza nyoyo zetu.
kushoto hapa. Kuna bleach kwa hii gate hapa, maana watu ambao wameshatizama wanarudia hapa. Hapa upande wa jukwaa chini, naomba ufungwe kabisa upande wangu wa kushoto, ili tusifanye kazi ya kuchota maji kwa gunia. On my left of the dais, kindly let it be sealed off. No entry. Completely. On my left of the dais, hapa chini. Maana watu wametizama tena wanarudia hapa. Tafadhali, hapa ikuwe sealed off kabisa. Ikuwe sealed kabisa. Asante. Kutoka kule mbele. Kutoka kule mbele, ikuwe sealed off. Iwe sealed off kabisa. Na hata wale stewards mko kule, usiruhusu hata mmoja kupita hapa. Spider. tukumbuke ile ilituleta hapa. Hata kama tunacheza muziki,
Usicheze muziki ukasahau kupanga foleni na kwenda kutoa heshima zako. Kwa hivyo naomba hata ukicheza kwa laini, cheza tu ukisonga na usiposukumana, hii shughuli itaisha kwa haraka. Tafadhali sana. Tafadhali sana. Seneta, wewe unayeingia uwanjani saizi, kwanza usisukumane kwanza, tafadhali. Na wale kule mwisho kwa uwanja tulikubaliana, ukiingia unaketi chini, ukiingia unaketi chini. Hatutaruhusu kusukumana, tunakujali na tunajali wenzetu, tafadhali. Na wewe mpiga picha, najua uko kazini, lakini una mengi unaweza kupiga picha. Ninaomba kwa heshima, asanteni wananchi kwa watulivu. Wale vijana wachache pale nyuma, hapa kila mmoja ni jeshi ya baba. Ikiwa wewe ukuja kuomboleza, basi nakuomba una nafasi ya kuondoka, lakini wale wako hapa wapewe ruhusa na nafasi, na nafasi hiyo inatokana kwa kushirikiana. Asante, naona laini inaenda vizuri. Wale walikuja kuomboleza, laini inaenda vizuri. Naomba jamani, ni moja kwa moja mpaka nyumbani, usirudilie au kurejelea laini. Na
kuomba tu kwa unyenyekevu. Asante sana. Tulikuwa tumepanga foleni vizuri na tuendelee na hiyo foleni. Watu wa kanda hii wana historia ya kuwa wasomi Afrika nzima. Hakuna mahali Afrika kuna maprofesa kama Kisumu na Siaya. Ukichukua idadi ya maprofesa wa Kisumu na Siaya peke yake ni wengi kuliko idadi ya maprofesa katika nchi 35 za Afrika. Na mnajua baba alikuwa injinia. pamoja kwamba tutakuwa na imani Kisumu na tuko na imani kabisa, na tuwe tukiendelea taratibu hivyo hivyo, na ukiwa pale ndani ya kiwanja tafadhali usipate nafasi ya kusukumana. Watu hayo ni kama mtume laini okwangeni wapro nayo ikireja kwa mwanuto miogai ule polo wedio waru wadimu wanatia midogo wangono wa monoti wayo pia. Tunaendelea vizuri. Wale ambao tuko katika shughuli ya kupanga laini, vijana mlio na bendera kule katikati ya umati, nashangaa mbona hamsomi kwenye foleni. Usisukume wananchi wenzako, patiana nafasi, na ukiwa hapo, hata kama tunacheza muziki, usisahau kwamba shughuli ilikuwa ni kutoa heshima.
Kwa hivyo usije ukaleta msongamano kwamba muziki unachezwa mtaani. Nataka tumit akuwa yani mondo jomuchu mbele kanyo. Awaka watuolo mondo ime itingi manokeno waka itie gomore niyo jomoko bende tuolo. Itie jomane kamiela bandera. Wale umeingia upande wangu wa kulia, upande wa gate 6, umeingia uwanjani kule nyuma. Lazima uketi ili tupatie maafisa wa usalama kazi rahisi. Lazima uketi kwanza na ungojee nafasi yako ili usisukumwe na wewe usisukumane. Vile vile hapa katikati ya uwanja ilikuwa ni kutizama na kuondoka. Hatutachanganya mahindi na mchanga. Wote mlio uwanjani kwanza mtaketi, ndio mwelekezo, ili tusisukumane. Tuko hapa kwa ajili yenu. Kwanza tupatiane nafasi. Wewe ukiwa kule nyuma, rudi nyuma kwanza, rudi nyuma kwanza, rudi nyuma kwanza, rudi nyuma, mwananchi mpendwa kwanza, na uketi chini vile unaelekezwa, na usisukumane wewe ulio nyuma. Wewe tafadhali, tunahitaji kila mmoja atapata nafasi. Fuata tu maagizo hayo, polepole 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 polepole, fuata maagizo hayo ili upate nafasi. Hakuna haja ya kusukumana. Mpangilio umewekwa mzuri. Tukiufuata utaratibu huo, sisi sote tutamaliza shughuli hii kwa muda. Na yule amewasha hiyo kitu, sijui kama ni jiko umewasha au ni nini.
wachunge usalama wa wenzetu. Kuna wenzetu wengi wametulia kwa laini vizuri, ni wachache tu hapo mbele, na wanaomba mkiwa watulivu, hii shughuli tutaimaliza kwa haraka. Wale umemaliza, tunakutakia mema, moja kwa moja hadi nje ya uwanja ili tuondoe msongamano huu. Ombani kwa upole Spider.
tukubaliane hivi, wananchi wale ambao wanatizama kwa sasa wamekuwa wenye subira, na mimi nawaomba tu ndugu zangu, tunawapenda na mimi najua baba aliwapenda na nyinyi mnampenda. Niombe tu, nyinyi najua ni jeshi ya baba nambari 1, si namna hiyo? Si nyinyi jeshi ya baba? Sasa tukiwa pamoja, tusiruhusu hata mmoja aweze kuumia. Tuko hapa kwa ajili yenu, tusisukumane. Najua ile mnataka na ataiweka, lakini mpaka mnihakikishie kama DJ ataiweka, hatutasukumana. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Wawinjore otimu gicha toko timo gino tokikwa dile donge alo sokone ni yana kama shia DJ pana DJ mchanganyiko mchanganyiko nataka
tayari makaloni. Koro, akwayo ni omoni mana matin. Watiende gimoro e diere kacha. Kaito wabiro doga wang'i kumame wawene. Naomba wale mko kule mwisho. Huyu DJ hii muziki ni yenu tu mpaka baadaye, haina shida. Lakini nini ilituleta? Tulikuwa tumekuja kutoa heshima za mwisho. Kwa hivyo wale kwa uwanja, keti chini kwanza. Ngoja selekta, utangoja kwanza kabisa. Utangoja tu kabisa selekta kwanza, ili ratiba irudi vile inafaa. Kuna wengi pale katikati, ninaona wewe umekuja umesimama, tuingia kwa foleni ili tuweze kusonga. Na foleni ni moja, na huko mwisho niliomba maafisa wa usalama seal both sides completely hapa katikati. Usikue njia ya kuingia ni moja na kutoka ni moja. Upande huu hawa sijui wanatokea wapi. Upande wangu wa kushoto. Katikati ya uwanja, rudi nyuma kwanza na uketi chini. Alafu sasa utapata nafasi yako murwa vizuri. Alafu tutaendelea hapo tu kidogo, kwanza mniruhusu kutengeneza ile jambo limeharibika. Kaida utangoja kidogo. I must hear my heart is there, but I've been from the
Wananchi wazalendo, tafadhali turuhusu wapeana huduma ya kwanza. Let's kindly give first aiders nafasi wapeleke wale ambao wameweza kuanguka wakaweze kupata huduma ya kwanza. Naweza kupoteza maisha hapa. Naomba kwa heshima wananchi wazalendo tuweze kupeana first aiders wetu nafasi. Fungua hapo farasi apite tafadhali. Tuendelee na huo wimbo, nina siri na Yesu hunifanya jasiri. Haya, fungueni hapo wananchi tafadhali, hiyo farasi iweze kupita. Fungua hapo.
aliyekuwa waziri mkuu wa taifa letu la Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, katika uga huu wa Jomo Kenyatta Kisumu. Basi DJ, tutazidi kuomba uweze kutupa nyimbo za kumtukuza Mwenyezi Mungu na hali kadhalika za maombolezo tunapoomboleza ambaye wengi hapo jana katika misa ibada kule Nyayo waliweza kumsifia na kummiminia sifa tele kwa uzalendo wake, pigania demokrasia miongoni mwa mambo mengi ambayo niweza kwanza kutaja hii leo, sitaweza kuhitimisha. DJ, wapo tayari, tafadhali tupe muziki. Tunapoendelea kuomboleza maisha ya kiongozi huyu.
Tuna wanafamilia ambao kwa dakika chache zijazo watakuwa wanachukuliwa hapa uwanjani wa ndege aina ya helikopta. Tunakuomba ukiona ndege aina hiyo usisogee karibu, ipe nafasi. Abiria wa ndege hiyo wanajijua na tusaidiane ili kufanya shughuli hiyo bila mushkili. Wenzangu, kabla kurudi kwenye ulivyosema kwamba ndege aina ya helikopta itaweza kutua uwanjani, tunaomba tafadhali walioko katikati mwa uwanja, tafadhali mnaomba kuweza kuondoka ili tuweze kuwa na mawasiliano na rubani, ndiposa ndege hii iweze kutua mahali hapa kuchukua familia alivyosema mwenzangu, ili wakaweze kuelekea upande wa pili wa Bondo kwa matayarisho ya kupokea shujaa huyu. Tunaomba kwa heshima maafisa wetu tuweze kuhakikisha kwamba walioko katikati mwa uwanja waweze kuondoka, ndiposa tuweze kupokea ndege hiyo aina ya helikopta itakayobeba familia ya mila zake kuelekea kule Bondo. Tunazidi kuomba wananchi tuwe na utulivu huo tulio nao. Mwili huu sote tutapewa nafasi ya kuweza kutazama mwili huu, kisha baadaye tutaweza kuelekea kule Bondo inshallah hapo kesho kwa ajili ya mazishi. Studio, tuendelee tafadhali.
Papa Faraje, Kisumu Kakamega Stage, Kondele, Big Bass. Kenya still in trouble, oh, if we go to elections. We might want what Africa, Alanga, Mela, Kenya. If we go to elections, I'm all to my in Kenya. Kenya inalilia, machozi ya wananchi yanatiririka. Tulimpoteza mpendwa wetu Raila, mbawa haki. Alipigana kwa sauti ya watu, hakuogopa kusema ukweli. Alisimama kwa maskini, akasema Kenya ni yetu sote. Tulikuwa na tumaini naye, kila siku alitupa nguvu. Leo tuko kimya, mioyo imevunjika, kilio kimeenea kote. Tulimpoteza baba taifa, moyo watu, sauti ya haki. Raila Odinga, jina lako halitafutika, umeacha alama. Tulimpoteza baba taifa, moyo watu, sauti ya yeye anayeyaona. Anajua shida yako mama yangu, anajua magumu yako baba yangu. Ukiwa na shida usiende kwa waganga wa dunia. Ukiwa na magumu usiende kwa wafumu wa dunia. Muite mfalme wa amani, yeye anajibu maombi. Muite mfalme wa amani, yeye anajibu maombi. Uwezo gani, ni uwezo gani unaompinga baba? Uwezo gani, uwezo gani, uwezo gani?
Tanzania. Wananchi wa Kenya wamependa amani na tunawashukuru sana jinsi mlivyo tangu tuanze. Tunaendelea vizuri sana na Mungu atatulinda mpaka siku ya kesho ambapo tutakuwa pale Bondo tukisindikiza baba kwa shangwe na vigelegele na tukimweka kwa mkono ya Mwenyezi Mungu. DJ Come
asanteni sana kwa kuwa watiifu na watulivu, na tuendelee kufuata foleni hiyo kwa mpangilio uliowekwa. Kwa ushirikiano huo wenyu, shughuli hii tutaweza kuiendeleza na kuimaliza bila bugudha. Ninawaomba tu jinsi tunavyoshirikiana na maafisa wa usalama na itifaki, tuendelee vivyo hivyo. Lakini tukumbuke, ukimaliza kutoa heshima zako, ukitoka mlango wa gate 8, elekea moja kwa moja, tukielekea sasa kupanga mipango mingine. Usirudi sehemu mbadala kuona tena. Ninakuomba kwa unyenyekevu, ili kila mmoja apate nafasi. Na kukumbusha tu kwamba leo tuko hapa kwa ajili yako. Hawa maafisa wote wa usalama unaona wako hapa kushughulikia usalama wako. Kwa hivyo tukishirikiana na wao na tukishirikiana na maafisa wa itifaki na ratiba iliyopangwa, kila kitu kitakwenda shwari na kila mmoja ataafikia malengo yake. Lengo kuu ya siku ya leo ikiwa ni kumpa heshima ya kipekee baba yetu mpendwa ambaye dunia nzima inamwenzi na kumheshimu, Injinia Daktari Baba Raila Amolo Odinga. Asante Spider. Imara
Tafadhali tuweze kuondoa watu. Nafahamishwa seneta wa Siaya atakuwa anaweza kutua hapa muda wowote. Seneta Dr. Oburu Oginga ataweza kutua hapa tafadhali. Studio, tuendelee tafadhali. Kamega stage Kondele. Kenya still in trouble, oh, if we go to elections. Boy, Matuan, Ward Africa, Ana Ukabila Kenya, Ana Ufisadi Kenya, Ana Ubaguzi Kenya, Ana Uchochezi Kenya, patriotist man of this country. Kenya still in trouble, oh, if we go to elections. On that one, Ward Africa, Ana Ukabila Kenya, Ana Ufisadi Kenya, Ana Ubaguzi Kenya, Ana Uchochezi Kenya, patriotist man of this country. Kenya still in trouble, oh, if we go to elections. I'm all to my Kenya, Kego Bamoke Aleko. It's the savior of this nation, Faida Ameleta Kenya, multi-party Kelo Kenya, democracy Kelo Kenya, Maendelevi Kelo Kenya, architect of second liberation. Kenya still in trouble, oh, if we go to elections. I'm
Amolo tumaini Kenya, keko pamokea leko. He's the savior of this nation, faida ameleta Kenya. Multi-party kelo Kenya, democracy kelo Kenya. Maendeleo kelo Kenya, architect of second liberation. Prof, watch. Odika Mama Rosemary Gakinyi, Dr. Winnie Gathiambo, Tika Kifidel Gichunie. Odika Mama Rosemary Gakinyi, Dr. Winnie Gathiambo, Tika Kifidel Gichunie. Ujivunie wa Kenya, mwanzo mpya wa maisha yetu. Tujiokoe kwa shida tunazopata nchini Kenya. Tujivunie wa Kenya, mwanzo mpya wa maisha. Tujiokoe kwa shida tunazopata nchini Kenya. Davadi Orengo Kondobu Amolo Odinga Mama Balala Otieno Joa William Ruto Davadi Orengo Kondobu Amolo Odinga Mama Balala Otieno Joa William Ruto Anyang Nyongo Daima Jonyaga Charity Kilu Kol Sungu Haniri wote ni vigogo Afrika Anyang Nyongo Daima Jonyaga Charity Kilu Kol Sungu Haniri wote ni vigogo Afrika John Lelo Hakumu na Nyerere Paul Kagame Seveni Mandela wote ni vigogo Afrika John Lelo Hakumu na Nyerere Paul Kagame Seveni Mandela wote ni vigogo Afrika Titus Woki Mama kuja tucheze sasa na wana wa Limpopo Oya Musa Juma Director Limpopo Sunday Asweda wo Animasho Limpopo Professor Sile Basic Guitar Limpopo Sala wo Champion Master Limpopo Biso Chante Chante mwana Limpopo Limpopo yo International Kenya George Bandi watu wote sasa ayawe simama tosha simama na Limpopo yoyo simama tosha watu wote Kenya ayawe simama tosha Kisumu City yoyo simama tosha Nairobi City simama tosha watu wote Kenya ayawe simama tosha Oti Wadi Clarkson Otieno Kisumu Stage Salimia Adui Nyang Adui Chairman Giovasio Mwana Juba Sudan Khartoum Joji Olayo Gaddafi Sonu Yes, Kenyans love peace. Whenever they suffer, whenever they die,
whenever they are robbed, whenever they are denied opportunities, whenever they are denied developments, whenever they are denied rights, all they do is reconciliation. Time is up to wake up and sow fruits for our grandchildren. Get civilized, get focused, think mature, forget handouts, forget tribalism, stop fighting each other, and put out selfishness. We are tired of 10 people building the road for 10 years, where 1,000 people would finish with 1 man. Slow development, less opportunities. Watu wote sasa tena, simama tosha. Simama Limpopo yoyo, simama tosha. Nairobi City yote, simama tosha. Watu wote Kisumu City, simama
kwa mara nyingine kwa kusalia kuwa watulivu na kuwa wenye upendo mkubwa. Maandiko matakatifu yanasema ni heri aliyeenda nyumba iliyo na majonzi kuliko aliyeenda kwenye nyumba iliyo na karamu. Wewe umetimiza maandiko kwa kuwa hapa siku ya leo kuomboleza na familia ya Odinga na familia ya Jaramogi kwa jumla. Nikuombe katika kuomboleza kwako pale katikati mahali unaona maafisa wa usalama wako, ukiwa karibu hapo, na kuomba uketi chini. Na kuomba uketi chini ili iwe rahisi. Asante sana. Asanteni sana kwa ushirikiano huo. Spider.
mwancho moligereri na okwane kurando nsi asore asomo basobono nimanyete na kwego kirene mirobere yonsi mensoko TV borosubo mu gusikoro bwagakete chinsa ikomenebere gwikira bori gachi atigere chidakika kanisa ne choka erage chinsa isano nebere cha bono mu baso ngakira ningo kwarigania kwerio konya gukwanira amangana ao ni maitenda kwabere gukubwatia alionsi abereka gokorekana kurwa rituko lya Jumatano rituko lyo mugaka nyeguse Raila Amolo Odinga abetka gutimoka mugaka uralire karene myaka 53 amanga abereka gokorekana na gendere to korekana nabo iga mange achikoendera gokorekana wikarituko lya nkyo stariki 19 ekerokeria arache gutugutuangu kwenyorina ama tuko korengana ne will gusikorengana nukukani kwaye nigo mugaka nyeguse Raila Amolo Odinga aringe nukukanena atinde kwe inse ya matuko atatu na yunaro committee lya ekwarigania matanga nonyene serikali enene eyue kora umoyegoyo iga umogima agendera tukwene kina amatuka yega atatongwe kirani gwale na bwo gwikira rituko lya nkyo umoyegoye kusisa bari ya yo mweri ngokore kanere alya asenka ya ensemo ya Borase County ya Siaya na bone ibona tukukwana igoro ritukorega ramange nakore kanta sigetikeri kyanyayo ngakieria abarai abakenya kiujumla banyorete ribaga koligeria omobere oye na rero nigo yarenge exam gose nigo yarenge ribaga rinene sana guchia sabantu bensemo ya Nyanza na monokura sensemeria ya Luo Nyanza na barabo banyorire ribaga asegetikeria kya mambo leo imeye county ya Kisumu abu asiboniga umuyiga ujuso murobere uyumugima wagenderete kogendererigwa nigo omobere oye uruswa se county ya Nairobi chinsa cheke mambiga kibwa kire onyara gukwerurikwa nendege area y'abanajeshi osensemeria KDF asengincho abanajeshi ba KDF nabwo baetwe ribagali nene kwene kina emiro muroberi oyega nkoikirani wora senchira area bene nonye no kwene kina oborendi mbiyabore engakyo mubiro yonyara gukwerurikwa kurase county yega ya Nairobi asenkendu ya Lee paka asegeti keria kia mambo leo imeye county ya Kisumu abono abona tukukwana iga korwa boga kite paka bono abana nchi gusaba Kenya niko bagendera tekurigereria umubere onye Raila Amolo Odinga buna kwa berego kurigereria ase TV yago ase umubaso obona igo gusibuna bagendera tekurigereria umwanchwa umurigereria ngaki oborendi obotindi niko botingiria segeti keria kya mambo leo na nonya ebikorwa bikebekemire bya ene kigogaria engaki mbare banyara chingoma awa asingincho gotachana singincho goichorera na singincho umubaro monene nigo oichira aroro nabo igasensemo yende nigo abantu bagendera ta comment kana nekige kogera korengana ne ratibo sikorengana n'umurubiri oyega nigo ogani iriko era wikanyone chinsa kianda alafu umubiri oyo onyare gokurusiwa segetikeri kya mambo leo esabali chake guchia senka ya se county ya Siaya lakini ama onchurelio nare akorekanira asumo basobono engaki omurikyo monene bwe wizara y'oburendi bwe mukurukwana nere PS Omolo guse Omolo nigo ararire na bono asenge nchiyo mubaro monene ogendera to comment kana na inde telibya kunacherera nchira umurubiri oyego mugima abantu batire kumurera na kororo mubiro yanya guse Raila Amolo Odinga korende nigo moyigo ibono osukiwe sechinsa chia sukiwe guchimutwake igo bono ekera umurubiri oyego mugima oikire omwe umubiri wabona toli guchia kurugosiwa se county ya Kisumu guchia se county ya Siaya guchia se nkaya yega alia wetera senchira yepara kolenda sengincho yechinsa ni gobono umubiri yo guchikwerurukirwa AMC ya mwetera senchira yendege bagwetera asegetikeri ya Jomo Kenyatta International egetikeri ya Jomo Kenyatta kurwabo onyari wo kwerurukiwa ya mase mwetera senchira yendege paka ase enkayaye ribaga liyo gutumeka epara sengincho kurwa umagega umurobero nigo rengena nigo mubiro yoro kurusiwalia alafu batumeke enchira yepara onyari wo kwerwa paka ase enkayaye korende bono nigo rachikwerurukiwa ayunkorengana no murikiwe wizara usomurikiwe mwana wizara elia yoburendi weme ainaro ama unchuro elia agendrete go kolekana ase umubaso obono igana sensemo yende oyo no mugabara we county ya Siaya ukurukuna nere James Orengo nimanye tena asensemo area bakyabana inchi abamenyi na bande bari bana barabaganyete umubiro wiga nyari ko wikase enkayaye eribanyare baguchia ko ligere lakini bono ama unchire nda korekanira alina korengana no mugabana James Orengo nigo nera alira sensemo ya senginchuma ete nera mugabara we county ya
Siaya nera nigararire na bono mwananchi gose omo Kenya tari guchugwancherwa gosoa enka ya Nyagusira Raila Amolo Odinga oyore Nyagusira bono korende nigo familia yaye amate na buboka baguchugwancherwa familia amate familia yengi musi amatengima abasani n'abayiri bare barange na buboka baguchugwancherwa gosoa asenka yaye aseritko lya rero korenda abandi bono nigo ebitabira sekwe nabo igo batigare isiko neriboli abakenya bakonye kuboli na bono ase omumenyi gwenseme yo oganyerete na muberengo chole buna kawaidere na kerokeria muberuru ase enkendu abantu ngwancheru bale baligere mubero chisa cyamogoro bari tukoliera baganyari tukolia nkyo lya matanga nkigosekera usera kira chebe asaba menyi bari bensemo ya bondo labda mbanyore nafasi ndiri tukolia nkira lakini asabono niko bara siekeru ige minute na ebita niko birachi gosiekwa na Mateo kana erera chwancherwa ase omoche imekoligereria omubere oyo asensemo yende ase okoligereria na lyagendera tokorekana na mono ase embera ngaye ikere nero negendrete kolemwa engaki abange bakagerete na bwango embera ya Nyagusira Raila Amolo Odinga nigo yari gucha kubekwa senka yae korende embera ya Nyagusira Raila Amolo Odinga korengana no kole mwingure yo ase yale mirwe na korengana nemero berio nigo ebekire chimita isano korwase embera ya Nyagusira ise Jaramogi Oginga Odinga tebekiri ali ase yaganira kubekwa abange bakagerete na nigo yari kubekwa buneke mira kere omugaka karalira ase enka embera yae nige kobabusyo bwenyumba yaye nige kobabusyo bwenyumba yaye no kobokonkore kuri tumanyete na asembera eganiri kolemwa korende aseye gabono ama unchiro naro nigakolirwe na ki embera nigo yabekirwe chimita isano kurwa sembera ya ise oyo orenge korokwana Jaramogi Oginga Odinga ainega tiamo unchireria agendrete gokorekana engaki abrai ao bagendrete gutuma engora yabo kwenyorina abange nigo baganyete na omurai oyo orengo murai winse ya Marekani Barack Obama oyirire ngora sana seria gotebekana na ne cousin ya Raila Amolo Odinga orenya gusira bono na kiatara atuma engora yaye mambi yabono na atuma engora yaye ase amuchengere Nyagusira Raila Amolo Odinga asa tebirana n'umunyangongo na mono n'umuntu orubeire gosobetega kurwanira demokrasia yensi ya Kenya tali ya Kenya yokenyo n'orongo rwa Afrika na betega gukora mange karato kwanira amangana yoburai igona atuma engora yaye amuno mu rugyoye ne amati yaye engima ainaro akunya gokorekana ase omubaso obono amase yemo nigonda chukwira ase ensemo yende abuase etureti yabagaka korwa ase orogongoro lya rwa Western buna Barack Obama nera atuma engora yaye ase tureti yabagaka korwa semo yorogongoro rwa Western na barabwo nigo barure engora yabo gwitira senchira ya bene ase bachaka esabali ni sabali yeyiga ni sabali bachaka na gocha tibachiti bosa ase ngincho na koboko bosa na korokwo nkoli kuya kolende barabwo nigo bachira senchira ere ya bene nigo be yarigane tikigima nigo bachire ni chombe ikigaba nigo bachire ichombe isano nemo ne tugo yende mbali galia eyo ogochia koligereria ase abagaka abagoseturete yiga yabagaka korengana na barabwo nigo bagoteba na chombe chiga isano nemo ngaichikorwa number 1 nigo chikorwa se county isano chorogongo rwa Kenya ya Busongo no yiyo tukoka n'orugongo rwa Western alafu engombe ya monera abo area nene sana egotebekana ne area ya rwase mu prime cabinet secretary yokurukwa munanere Musalia Mudavadi ayo na rongo kwa akabaga kaiga urarigereria na kibaswa na indera lya bale naro engakiyeyo bachire ni chombe isano nemo amo ni tugende bene nchire ya moyo kumorera Nyagusira Raila Amolo Odinga tigango turarigereria Sisi tumetoka Mlembe Nation kuwakilisha watu wa Mlembe na Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi kuja kuomboleza shemeji. Sisi ni wa shemeji hapa. Na tukifika hapa tumeleta ng'ombe 6. Hii ng'ombe 6 ni moja kutoka kwa kaunti zetu 5
za Western Province na moja ya binafsi ya Prime Cabinet Secretary. Tuko na dume kutoka Vihiga, dume kutoka Kakamega, dume kutoka Bungoma na dume kutoka Busia na Trans Nzoia. Hizo ni dume 5 tumeleta hapa kuonyesha uhusiano wa sisi Waluhya na watu wa Nyanza. Na pia tuko na uhusiano kubwa kati ya the late Raila Amolo Odinga na Prime Cabinet Secretary. Hiyo uhusiano ilianza zamani na leo tumekuja kusema pole pole sana kwa jamii ya Wajaluo kutoka kwa wajamii ya Waluhya. Tunasema Gwambo, rest in peace. Sisi Waluhya tutatembea pamoja na Wajaluo tukienda mbele. Asanteni sana. Tumefika hapa kwanza kuleta rambirambi zetu kutoka Western Province, the Luhya Nation, kuja kuungana na Wakenya wengine kutoa rambirambi zetu, kusema pole kwa jamii ya Raila Amolo Odinga na kusema kwamba roho Mungu aiweke roho yake, awape familia yake nguvu. Tulifika hapa tumelete mboga kama ilivyo desturi, sisi tunaita izinguza. Nasema kwa lugha ya Marogoli tunasema utasamba zobutabe na nguza. Yaani ukimega ugali bila mboga haukuliki, unakuchoma. Kwa hivyo tuliona tulete mboga hapa, tumeleta ng'ombe, tuko na kuku pia na vitu vingine kufariji familia. Tunaweza sema kwamba Raila alikuwa kiongozi wetu Kenya nzima, sisi Western Province tukiwa hapa. Nakumbuka mwaka wa 2007 tulimtawaza pia huko Mbale Vihiga kama kiongozi wetu, wakati walikuwa na kiongozi wetu Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary. Na pia nataka kutoa hii nafasi kuleta rambirambi zake. Hakuweza kufika, lakini tumewakilisha hapa rambirambi zake. Tumekuja kwa mambo ya Ugwambo, amesaidia Barusha kwa njia mingi, ndio ile tumikana sisi, tumekuja hapa, tunasherehekea na nyinyi, tuko pamoja. Ugwambo ni mtu yetu, Mungu amuweke pale kwa Musalia Mudavadi, kiongozi wetu Mudavadi alifanya kazi kubwa, tunayotembea nayo kwa siku ya leo. Tunaleta ng'ombe kutoka kwa waziri wetu Mudavadi wakiwa pamoja na Raila mwenda zake. Ainaro agendere tokorikana engaki egesakukeria kusikura sensemo yorogongo rwa Western Kenya na barabo baika bakorete ngore yabo asenchira ya bene engaki wikira bore baratogokwana omurugi onyegosia Raila Amolo Odinga nigaikire ase enkayaye ekurukwana Opodo ali asensemo ya Bondo for the first time gose asentunda entangani kegima korwa omugaka nyegosia Raila Amolo Odinga asirete ndero litangani atachire ase enkeyo use aseliroba liabwoye engaki alinse yoburendi obonene sana ase county ya Siaya ase omogoroba obono busio bwa matanga ajwara akolekane ritko liankyo elio komwenya nyagusira Raila Amolo Odinga ase ensemendo mwanchomo ligeria ase county ya Kisumu asalia agenderete gokorekana rona elina kolekana ni taarifa guse no koralia kulikwa betego korwegwa chinkwana nigo chiatangwa guse bitangwa nigo byabekwa ebinene sana ase egetikeria kya mambo leo imeye county ya Kisumu igo chinkwana nchitikwa korekana bikoza use ase ensemo yenda bange nigo bakagerete na bwangu chinkwana nchiakorekana buna yarorekana taburi tukoligo rasegetikeria kya nyayo korera seritukoria lero nigo yaringe nukoligereria omubere na korwabo okoligera omubere kogosuka omubere kogosuka igo chinkwana nditieti wanchirwa ase ensemo eyo aine gati yari agendera tokorikana ase omubanso obono nabo igo bratokonye gosuka amange na chigocha na mono gochakira chinsa isano na ibere chabono bobasekero ra chikomera na amo nere
amuna Daniel Omwaga na baadaye nuchikomera na amuna Edwin Angwenyi na mange kubwatikana n'umurubiri wa uyu iga omugima engaki asali yabwatikana na siasa amange nagenderete gukwanwa guse gukwanika na monokera okeria tugukwanira amare kiama kia ODM yeri gakorkona ni are Opio Wandai ase nkwana ya enere nigatebire buna ase bali batigera serikali yobomo gosengincho mugakanya gusia Raila Amolo Odinga nigatigire guseni gabatigire ase serikali yobomo igobono nigo barachi gutigara ase serikali yobomo talibuna ekagere na nigo barachi gosoka uyo no muwaziri Opio Wandai eni nkwana yae na mange na chikubwatwa buna tukonye gosuka guchia bosio magega use magega yomo igo monene koera of course abande ritkorega rongo kwera ni magega ake twaro chikalonzo musyoka abugakola la mikagari gosika batabana bwange nsemo eliye kwa mere serikali mbaye tweri bagasi chinkwana chegoro ayegani gachire magega ya banki okera na chinkwana ngo karekana challenge korera samatanga ayega magemeke rokoliye chinkwana nigo chiabekirwe bitango sana ne kigia kwera nyone ritkorega no nyakalonzo musyoka ochitiga korwa enkwana na nigo bali ne tweri bagagokwana ali asegetike rikia nyayo mbacheti gokwana kolengana nuko kani kuri babwate so chinkwana nigo chigendrete kubekirwe bitango sana na bakabara chigokwana korende eri nkyo ntochikonya torolena ine abana siasa sengincho nyagose Raila Amolo Odinga nigarengo mwana siasa na chigwancherwa gokwana gose abana siasa mbache gwancherwa gukwana ase amatangaye buninchire muyo kumulera gwetera senchire ya siasa sengencho ero monyene nigaringe omwana siasa omwanchu mulire chidaika ni 11 yore chinsa isano na ibere chiabono mubaso ainaro agendere tokokorekana imeyen Soko TV oborusubo mugusige ndira gotengera gendere kubwatia na yanda mange na chikubwatia ekerekeria ogendere te kubwatia ri agendere tokorekana asege tikeri kya mambo leo ime ye county ya Kisumu eriteriane Ishmael Mogere gendera gotengera en Soko TV.
hatuna ukabila, hatutaki hata kamwe, lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata mmoja anayetenganisha. Naishi na tumaini na nilea daima Kenya, hakika ya bendera ni udhabiti wangu. Yesu ya wananchi na nyekundu ni Adamu, kijani ni amani, nyeupe ya amani. Daima mimi Kenya, mwananchi mzalendo. Kwa vilio na huzuni, kuliwa uhuru na mashujaa wa zamani, hawakushushwa na risasi au kufungwa gerezani. Nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukombozi. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya bendera ni udhabiti wangu. Nyeusi ya wananchi na nyekundu ni Adamu, kijani ni amani, nyeupe ya amani. Down the Bay of Mexico, where the sun shone daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship when I reached Jamaica. I made a stop, but I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to leave early to get in Kingston Town, Kingston Town, Kingston Town, Kingston Town, Kingston Town. Mexico, where the sun shone daily on a mountain top. I took a trip on a sailing ship when I reached Jamaica. I made a stop, but I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to leave early to get in Kingston Town. Mwanangu jali, haina kinga, asaidi hapo ni Mola Mwenyezi. Tukubaliane hivi, hiyo kikundi imekuja, nimewaona umepata laini, imepangwa vizuri. Wewe panga laini, wananchi wenzako wamepanga laini, panga laini pole pole. Basi imekuja ni sehemu ya watu kutokea. Jamani, marshals, naomba mudumishe ile njia ilikuwa hapo. Clear the pathway so that those who are living can live peacefully. And line up along the pathway. Line up along the pathway. Ukimaliza kutoa heshima zako, nimeombwa na kitengo kinachoshughulikia maslahi kwamba kwa sababu jua imechomoza sana, nje ya uwanja wameweka sehemu maalum za kunywa maji, na maji hiyo ni masafi na unapewa bure bila malipo.
nje ya uwanja. Basi ukimaliza pitia sehemu hiyo, angalau upate tama la maji. Niwashukuruni sana wananchi wapendwa, yale mumeonyesha kama wananchi watukufu wa Kisumu. Nyinyi tangu baba aanze safari yake ya kisiasa, mumekuwa mstari wa mbele kuleta mabadiliko, kutetea haki na haswa katiba mpya iliyohakikisha kuna ugatuzi. Nyinyi watu wa Kisumu mulikuwa mstari wa mbele, na tunawashukuru leo kwa upendo mliouonyesha na uzalendo mkubwa. Kama kuna mtu alijitolea kwa taifa lake, sio mwingine ni Raila Amolo. Basi alipojitolea, wewe nawe jiulize alivyouliza rais mwanzilishi wa nchi ya Marekani kwa lugha ya Kimombo nikinukuu, don't ask what your nation has done for you, ask what you can do for your nation. Basi nawe jiulize ukiwa kiongozi au mwananchi, umeifanyia nini Kenya? Yale Raila Odinga amefanya tunayajua na tumeyanukuu kwenye kumbukumbu za historia za nchi hii kwa jiwe, hazivutiki kamwe. Tendawili, asubuhi marafiki tunacheza pamoja, asubuhi tunacheza pamoja, jioni ni chakula. Tendawili, Wakati studio wanajipanga, nikukumbusha tu kwamba umetengwa sehemu maalum ya kukupatia tama la maji. Kwa hivyo unapotumaliza kutoa heshima zako, ukitoka nje ya uwanja, basi utapatana na maafisa waliovaa sare rasmi na watakushughulikia kwa njia hiyo. Niwashukuruni sana tena wananchi wapendwa na vikosi vyote vilivyohusika na maafisa mbalimbali wa nyanja tabaka za serikali ya kigatuzi za kanda hii kwa kazi kubwa mmefanya. Vile vile maafisa wa ambulansi, madaktari mko hapa, ama kweli mmejitolea mahanga kuhakikisha kwamba safari hii ya kumpatia heshima za mwisho kiongozi wetu mpendwa Injinia Daktari Raila Amolo Odinga inakuwa yenye heshima ya kipekee, inakuwa ya kufana na isiyo na mshike. Nitarudia tu ile kikundi ambacho kinazunguka uwanja kikiimba, mimi sikuzuii kuomboleza, ila usizuie wengine vile vile. Hayo ndio maombi yangu. Wale walio kwenye laini wapatie nafasi yao ya kupanda. Spider.
tunaendelea vyema, isipokuwa tu kuna kikundi kimoja pale kinazunguka, na mimi nakuomba ndugu yangu, nyinyi kikundi hicho lazima mtaheshimu wengine. Hawa wananchi wapendwa kwa maelfu yao wamewaheshimu, ni vyema urudishe mkono wa heshima. Sio vyema upate watu wamepanga laini na wewe unawasukuma, na kila mahali munaenda kuna moshi na wafuata, sijajua ni moshi gani. Basi nawaomba kikundi hicho, lazima mtatupea nafasi ya kuendelea. Tunaendelea vizuri wananchi wapendwa. Ninakuomba hata ikiwa pengine Spider amecheza mziki ambao unasikia unakufurahisha, ucheze tu kwa laini ikiwa tunaelekea kumaliza. Ila kikundi kile kwa sasa kinatupea tashwishi, maana wananchi wote wengine wamepanga foleni vizuri kwa amani. Sio vema wewe ukuje uwavuruge. Nafikiri ni vema marshals wetu ungeangalia namna ya kuzuia kikundi hiko kufika kwa wananchi wengine. Spider, basi nafikiri itabidi turudi tempo ya chini tena hadi itakapokuwa shwari.
Nini munataka hiyo? Munataka hiyo? Sasa tukubaliane hivi. Kuna kikundi kimoja tu, sio viwili, kimoja tu kinatukoroga. Sasa imechipuka upande huu tena. Nyinyi mlio na mabendera, ingia kwa laini, toa heshima zako, ukicheza na uelekee. Hauwezi kuzunguka upande mmoja wa uwanja, unakoroga waombolezaji, ukimaliza unaenda mwingine. Kama kikundi hicho hakiwezi kufanya hivyo, basi hatuwezi kuendelea kucheza muziki. Sasa mimi nawauliza nyinyi wote na hawa watu 50, tufanye ya nani? Tufanye ya nani? Yenyu, yenyu. Na hawa watu 50 mnawaambiaje? Maana lazima hao pia watupe heshima, si namna hiyo? Ya mwisho, marshals wetu, tafadhali kila mmoja aliyetazama na kutoa heshima zake aelekee upande wa nje. Please. Nitakupea nafasi Spider. Please separate those who are leaving and those who are in the line. Ninawashukuru sana kwa uvumilivu wenu. Mumevumilia jua na mambo mengi. Sasa kile kikundi hatutakiruhusu kutuharibia shughuli hii.
Naomba marshals wetu line up to the exit so that mtu akitoka hakuna kurudi tena uwanjani. Tafadhali. Na kule nje ya uwanja niliwatangazia kuna maji na nimesikia, sina uhakika, nimesikia Aduinya mmesema wameongeza maziwa na biskuti. Asante. Lakini ni nje ya uwanja. Nje ya uwanja. Kwa hivyo narudilia tena marshals wetu. Please, we have to separate those who are leaving na wale wenye wako kwa laini. So don't allow a breakage in your formation on both sides so that there is no gap. Naona kikundi kile kimerudi upande ya nyuma, kwa sababu nyinyi ni watu wazuri na watiifu na ni watoto wa baba. Nyinyi ni watu ya Aduinya.
Jothurwa, 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 donjo koso donji, winjore koso winjre. Koro mondo wadhi mbele, wakwayo kama lazima tudumishe usalama wa kila mtu. Upande wangu wa kushoto, vile kikundi nilisema kila mmoja arudi nyuma kwanza, maana hiyo ni sehemu ya watu kutoka. Na tulikubaliana hapa, tumekuja kutoa heshima zetu za mwisho. Mimi naona watu wanakula dezi na hawako kwenye laini. Lazima urudi kwenye laini, kwa sababu hii burudani ni ya kukusaidia tu ukielekea, lakini hatuwezi sahau ile ilituleta tupotelee kwa burudani. Turudi tu nyuma, na marshals tafadhali, make sure your formation is not breached. Watu wanafaa wapite katikati yenyu. All marshals in orange, security marshals, musimame kwenye foleni, kisha wananchi wapendwa wanapita katikati yenyu moja kwa moja mpaka nje ya uwanja. Kuna lile kikundi nilisema, na sasa huenda ikabidi tuchukue hatua tofauti. Mimi nakuomba uingie kwa foleni, ingia kwa laini, utoe heshima zako ili kila mmoja amalize, maana sasa tunakaribia kufunga siku yetu ya leo. Tunakaribia kufunga kituo. Usingalipenda mtu yeyote afungiwe nje, lakini wale ambao nimesema kwa heshima, upande wangu wa kushoto na vile vile kwa kulia kule, nyinyi mlio karibu na farasi zile, ingia kwenye laini ili tufanye shughuli iliyotuleta. Nimearifiwa na gavana wa gatuzi la Kisumu kwamba baadaye ameandaa burudani ambayo itaendelea mpaka baadaye. Kwa hivyo ukitoka hapa, kumbuka kuna maji ya kunywa nje. Ukitoka ukielekea, kuna maziwa na biskuti kwa hisani ya gatuzi la Kisumu. Winjore kamano. Vile vile kutakuwa na zile runinga zinajulikana kama LED screens kwa lugha ya Kimombo, ambayo kila mmoja, uwe Kondele, uwe Manyata, uwe sehemu gani, utaweza kuona moja kwa moja yale ambayo yanajiri. Kwa hivyo kuna mipango kabambe, na ningekuomba kama ningalikuwa wewe, ningekuwa nimeshafika Kondele, nimekamata position yangu, maana hii ya leo ni ya kukata na shoka. Kwa hivyo ningeomba tufanye haraka ili tuweze kuondoka na kuelekea kwa hiyo shughuli nyingine muhimu. Asante. Spider, utapunguza kidogo? Umekuja sana.
mwancho mulgiria nichinsa isano na isato litukoria chumamosi chitariki 15 na isato omogasore naende tokumana na imeyege teseni gen Soko TV ekero nsengima agendete kumurera uyu kairo prime minister bwense ya Kenya inse buraiwaye Mwai Kibaki maikina Raila Amolo Odinga uyobete kagusira ime ya coach India amatuko angata toiga aetire abantu abange nigo beso kwendera kumurera omubiroye bwa matukata tobose unopkani kwa renge omoskero Amolo Odinga otine kwense ya matukata to ige sabari matukato nigere litukoria ankyo ime ya Nyamira kwa chigaria asarabeka gotine kwa korengana anno ogwanchiri kwaye buna umurumu abo Buru Odinga beteka bagakoraria litukoria gora marababa kuru ense media aya Kalen igo mobere Raila Amolo Odinga alitukoria lero nigo ikire ime ya Kisumu na ime studio ero mwancho magiria ninde amona abagani abuto chiko kwanda na kugeria ugima bwa Raila Odinga nabo igo kukoria sabari ya yomo elio eyuera ikankyo lituko liankyo ime ya Bondo ye county ya Siaya aninde nere Sevania Mageto soko boko okwane egwokorio nabo igo oyuere omoringoria bwa mwanya siasa nabo igo soko boko kwane egwokobe nine Lameka Atuya Junior moringoria bege siasa abwa amatuka bwango iganende gosebwa amatuko amange kerage ine nkigose kigenderete kurwa sensemo ya Kisumu chiriko komanya nkigose kigenderete gochensemo ya Bondo imegaria asa uchikotine kwa ntokumanyie gaiga karibu amo onaiche yenen Soko TV nainche kuro kwa Daniel Omwaga nkomanyie togambe nende tumanyane igoro gose tumanyane igoro ya mange igoro yogo tiniko kwaye oyo kabiri mo prime minister abwense ya Kenya Raila Amolo Odinga ngocha kira kuboko kwane egokoro karibu sana Zefaria ngoira chinga kichio watembia muno sana Soko ngari bagali ko kwana igoro yo muske Raila Odinga yo tunyorire naende ngotebanga no mugambi olenge bwo 10 sana naende we chingenjo chia lenge chio 10 naende chinguru sana asense mo ya gisiasa na wazusheti n'abantu kulingana ne munale wazusheti n'abantu ase community in general eyalenge ngiyamono naende yokogania naende yoko emotisha wocha sawa the coming up leaders in the community, mostly youths. Alengo monto kubwata youths yokoboko na ndo borokereria njira na ndo batebya sibago chuji. Bochitero kwa ndamange igoro ya Raila na ndege ya tumeka korwa JKA egoika ime ya Moi International Kisumu Airport na niki gakugera abaga tumeka ndege ya ajege jeshi Lameka Atuya Junior karibu na wokurungana ya oto gocha komurubire century ya bene. Asante sana muradia asoko ndangiria gari itukelia rero litangani mono tigangire libagelia bene gotebya abakenya ni familia yo musike Raila Odinga una pole sana asaya tonyorire bunense nasa abanyorire familia Raila nigara maroro makweli nigara maroro naenda ya nigaba maroro mono esenge njoyo no murai usikira sense yetu ya Kenya olikolera abakenya olenge kolenda siasa yaito nigali ngo murai no ndobwensi kwalenge enseme ngao ya siasa niko kwali kumusika na tigatoleramo tigatotebe na pola se familia ndi pola saba Kenya mugambi wa Raila obeire kiongozi for a long time sense yetu ya Kenya na egenteke ne bono turakole no kumwa masikani na kumuinyora na kumubeka se bitabo bya history na bateba na tiganya sana ndato sizenie tonyoru murayo ndebunere mbiya sana kero mwancho mugeria akere myaka 53 yo murai bwense omusike osoyo kabero mura omu prime minister bwense ya Kenya Raila Amolo Odinga uchi wikomo eri olituko oliankyo ime ya Bondo lituko lero Zefania omu prime minister Raila Odinga na bakobaga kumukibwa ndege yege jeshi kwanya rakorugari tuzachiama mbya sana kurege tikeria ya Jomo Kenyatta International Airport ikoika oikibwa SGT keria akia Moi International Airport ime ya Kisumu na kuro umubiroye obagokerukibwa ne special jet engao nende yege jeshi kurwa Moi International Airport ko ikisegeti kereja Jomo Kenyatta Stadium mambo leo ime ya Kisumu atime tinga kira resabari ya prime minister umu prime minister kumukibwa ne ndege yege jeshi kurwa gaiga Moi kurwa gaiga Nairobi JKIA Embakasi zone yoika igari ya Moi International Airport ekero ngurigiria esabari ya ekuru muna yacha ka Nairobi mpaka muna yeka Kisumu ne sabari ere ya bene ekero kurigeria ase stage ye kiongozi munere talio ndebwensi oraewe na no gusindikisukolia sindikisumba mpaka ali Kisumu nekero kurigeria protocol yalenge muna baka ikiwororo n'abana jeshi na ndi mpaka iru muna Kisumu chindege chiko wororo ndwanya ko ragendo kili wapeni ase a person of his stage otanya ko ba asomura omura ibwense na ndekero kurigeria nonyene kero yaika no n'abana jeshi bali bakumo receive
na ene style yako be kuna na se dias na ne protocols twarire kurugoro mpaka lero twarire ngana murai twarusiri asensengima totanyore naende asijinga kichia bono chirange na botura irange chinga kichira asuke yake egere tuche konyoro murai munere obwate uzoevu eliyo konyara gosuka with the dynamics ya politics muna chigosuka oligere dynamics ya politics muna ya lingi in the 90s oche the 80s oche 90s na ndoche the 2000 kurumba kama natoikira bono iga there is a we tuatwalire abarai ao bense kuruo morai Arab Moi then toche Kibaki then toche Uhuru then toche Ruto igo ekero tokorigereri the sequence ya barai there is a dynamic iyo borai muna bokonya gusuka bono muna bona gekaro korigelinga bali balenge style ye oborai bwale kwaendeliwa chinga kicha 90s ebwale ngobo kongumono ino likwaro chenga karo ya chiete kabe patia yemo tenia kajaka go fight elikoleta omo Kenya anyale gutwara liogi asekerige konyarekana egere community agaendera gusuka uchumutu na karo kurigeri 2000s igabana no konyoranga egizazi kenyigi achire ekaro giacha nere no wale nande na babete dynamic ogo soana na baraibande nande tokonyoro burayo bye kurase Moi Kibaki nande goendera mpaka bono muna yaigete bono iga and he was very active no nyolenge miaka 8 nigalenge ko active muno mwana omoke igichana kere very energetic in his talking in his walking in his doing ase bindale okora bionse igeto gotebanga no murai oetu esiko kulingana na maroro nebintu biri akolere gocha se community nande ogwanja kuri kwa ewense kwa lenge talinge kwale gotebanga gusanjire bogeroka anjire Nairobi oka anjire Mombasa oka no genda any part of this country no mbona ikwale konyoranga nero umuntu oli omanyire no kuru mwana musinini pako umuntu omonene igeto gotebanga tigango twegio borayori the vibrant and deviant spirit yaye tonyibwate to sointwe egere toende togenderere nebintu na maroro aliata kitakorekane asiense yetu yake mbuya mono sana aso kurwa roboti ruraime ekegima tochina Islamic atuya kurwa emiaka ya 80s oyo prime minister Raila Odinga abetaka kobeche rangi miaka 5 ono mmega yo kuwatraniwa na machari yo utakunyonjere serikali kuruga abuto kamora kagocha akaba mu bunge ebwe Embakasi olangata ese emiaka emenge sana agasuka gocha motu akana siasa akakunka siasa agachambaka ese ntunda yemo akaba omo prime minister na yabo tyoborai boje bwense miaka emenge tabe kubaga hakoboira korengana naye inabakoba gose amatangu mubiroye nigo orinse yege jeshi chindage cyo mu kenti chege jeshi ine esko ne yo nabonte kwegwa ne batabe to mora ibwense yake atangani monoti gantebe na omusike Raila respect ya iru nigo yale very deserving kero to kuligerelia in history abantu babere bakoegwa state burial igo bare former presidents no nyenta to mwabo yolinge the first vice president of wense yetu ya Kenya ta nyalete ko egwesiko eye Raila Odinga irwe ase ogosiroko kwayo igona maskania manene ase ondebwensi ase Raila Odinga gokolerwa a state burial ya akolerero telina asenginja talinge tanyole tiburayo obonena bwale kuligibwense lakini kelia akolere tenseya no nyemba lia bana siasa ba minyokaneti nere ebe Kibaki ebe Moi ebe Ruto bono ebe Uhuru mba musigete ande ogosikanko likolina no nyana kobwa ni maite na twarwa nenyamene lakini nakobwa sinini sana Raila no muntu sikire una my friend ateba chi kona chonsi chinze yetu ya Kenya na it was very deserving Raila egwe state burial the first thing kana butuletwe ngote biguna omurai Raila Odinga sirire igentege tangani kiyangi chire to mutuna na kitoko chakoba na kiense yete chakoba that's the first question nabo letie umuntu ontebe ngabuli na kitoko chakoba and chitoro chane chikaera ngaboka ngaki kitoko chakoba in terms of in terms of Raila mato bere ga go shape politics ya Kenya from 80s, 90s, 2000, early 2000 until now 2025. Anytime you talk about politics ya Kenya, ngwe bolole na inki nga Raila arabe. Nga ye side ya Raila arabe. Na naomba no siasa je tole bono iga.
before ogosira kwa Raila had a very big say ne serikali ya renge bono una yate nine na bono na obwo bamboro umusuko norona inkigego chikova after Raila bona exit politics but comment abuna my friend alikuwa tebagaiga Raila has been a pillar of politics in this country na naende tika tuendelee komo esike yitwa serikali ya Morokiri na ngoteba nambia sana se okoma masikania yu Orokiri yeah na anenake umubaro norutu aruche umunene sana la mekamo amona Zevania umubaro tokaru umubaro umunene sana imegetiye chindege mega yo ikakura kocha India tokamoro umubaro ikucha Mombasa Road tokanyakoro umubaro yonde uyiretero n'abantu maybe gusira magimabo imegetiye Kasarani na igaro ntwaruche umubaro uri umunene kabisa uringe imegetiye kyanya stadium ekere kya Mosabo aye anena bange besokiri abana inchi yamo na abalingori bande ibegesiasa bakotebanga mubaro buno to yakorekana na ina bora betorekana na ese amatukabwango iga kero maybe umurayo munene bwense ya Kenya gusemonto ne bwense kwisiasa mense ya Kenya ko tubimba timetinga kyora kwa nayo rengani njekero ngurigirira ndabasa gotebanga umubaro uri kwaroche tari mubaro gusuri orarangiri onyoje besoje uri no mubaro gocha asinginjo yobo ene bwao bwage siasa na maroro aliokoereria sabantu nandi abwate ogocha na maskani na maroro ali ogokwane gento kiabanga na kiomine tikoteba no borai buri bogocha bore dynamic omanyetenga egenteke ngoteba lero ngebere elephant mambi na ende egenteke eire yenalira abantu ninyare konyikerania osetingo nyare konyikerania igona berenga oligereri no ena barai ekerera ali kuligereria se party ya ODM ekera ali ko no ena bekero bali kwenda selection ya kuligia barai bali atagete ba soya se jama yae ali ko irabarai bali basomete bamweto obumanyi bwebinto biri baguchikokora tali ko ire muntu onde bwenzi ikegento ndatebengeringa abarai bali baito barase birogo ao asense yaito tigango barorase amaroro yebinto biri bibwenete will affect the community directly in terms of infrastructure, education, sports, nebinto binde binge. Naende batoe obumanyi noboroli nebinto biri biko chenge community in general. Nali umuntu ekero ogwikera gukwana sabantu tali gukwana igoro ya muntu gete. Ogukwana igoro ya development eliota getebe in a given place, in a given community and the impact ya koleta in general aso ko make sure nga abantu abungo menya barugo gimobya kulingana nebinto biri birororo. Kwanire igoro ya sports ngo chatorense nyo ito kwanire igoro ya Raila buno muntu bw'ikigo sori kurende ntete nkwe urakwanira igoro yo mubaro nona yekurwese nsemo yao kurengana ana Zefania urama amaoni ya igoro mubaruli ayirende akiro cyumubaruli no rakanende ka myaka ya mutu omusikira Raila no muntu bwate egesoko bagorukana a cult like following omusikira Raila bwege kirase kisiasa ese myaka menge bako twaje trust y'abananchi elibuna abananchi ba miniti Raila na ndiri aratora egochiase engoro iba miniti na Raila anytime atotebiri tokole in terms of politics he has been there na ndena matena nkia ko garaga totebigo okorera koliko arocha abantu bagosoka bange kobwati Raila nesengenjo yobwanchani obororo burina twasiririo morai ndiri naende turamorerinde and I'm sure abantu mbere basokete bali batana kwanja Raila nonye ndimo bagateba na as much as umurayo tutana komwanja kisiasa but when it comes to obwanja ni bwense boli Raila abwate to this country Raila always obekire nsemutwe beyond his own politics tuaroli Raila gakwerua otiga anything that concerns him politically obeke nseli tangani eju yakogera onde bwensi no nyenkwa bwate sengenjo siasa umatene bwate saidi no nyenkwa bwate bwanchania siasa yaye you could not miss to love his personality as a person na neire ngaki I'm not sure nanto bwate murayo onde bwensi nse yabona igora orerwe botumikerense engaki nonye oroche na kwauli rupi lakini watebana abana inchi tulia tikatobeke ensemo tokole gasiga na nobororo moralia se abakenya na we pray that na
things change and we find many more Raila Odingas basoe ase siasa totware bono siasa yobo maene nende siasa selfless totware na we put the country first na litora agenderere toikeranio koganikori kwa umusikira Raila Odinga atwarete for so many years asense yetu ya Kenya. Yeah. Ntu kwa na igoro ya mangana ye chikosori nende tuyone tuchikwana ikwende tugutara chikukwana mwanjo muregereria osande tutengerete ko rungu gwakeranga mbye musongenda gutubwate ime Ensoko TV nobe okwenda uturikira maukao na gutuma amagombao uguchie nka ya Raila na inche bangonya kugonya soma gwetera se mitandao yetu ya Facebook nabo igana baguturikira yuko gwetera se namba igwete screen ya ugabu na inche soma amagombao na to message ya bene kigara twasiririo murai murero enyuru ese myaka emenge no muntu renyuru buno se ntorwanirete ensi yaito ese emyaka emenge ekirage nabo igo nanyero muntu okorote chera singincho yokuranira obosibore bwense bagote bangare tereko solution igwe kanyara ya retro bosibore webya mama ne bintu binde imeyense ya Kenya. Zefania Raila Amolo Odinga obeire no muntu okwitiko sori sana nanyanigo negento keirete agatogibwa amo no na mumru mwaboli tkoregoro imegetika Kenya time tiko somo electone nanyara ko bakagonchiesera kagonchiesera lyogiria ye Buru Odinga ujoro mo senator sia nawe ko mumru mwabo monene Raila Amolo Odinga igoro ya abuna abete ko bagakoraki unabete ko bagakomotogera Raila buno muntu ringo mongaini na goteko bobo ngaini bwaye no muntu ore kite chiko sori sana abuna twaroche tigatora chikukwana igoro ya chiko sori amona Raila tiama turara clip kyomwanchu mugereria igyo tunyare kumanya ingaki umumuru wabete kwa komotogera tukurega kurigeti Kenya yo stadium asama sabaya bete kwa koreka. The other thing Raila was best at was in class. Me, I was average. I could be number 5, number 4, number 3 sometimes if I did well. But Raila was always number 1. He was always number 1 in class. And I also want to tell you that Raila was a sportsman. He was a sportsman. He used to do what we were calling triple jump. He used to play football and he used to do pole vault. But I was better than him in jumping and in pole vault. The other thing Raila was best at was in class. Me, I was average. I could be number 5, number 4, number 3 sometimes if I did well. But Raila was always number 1. He was always number 1 in class. And I also want to tell you that Raila was a sportsman. He was a sportsman. He used to do what we were calling triple jump. He used to play football and he used to do pole vault. Mwanchu mwagere na korere chibiche chiwama neryogi yaye Oburu Odinga uyure mumurumu abo monene Raila Odinga sawa tenga batikende tene myaka sana korende obere kabaka ukwana abuna anjete chikosori mna umura wanchete chikosori ekosori gati ya baseball ya yogo tuma na bayo ekosori yenkoyo asate betuna hele garenge giata aje chikosori Raila Odinga no omuntu ngesi chikosori sana timete kira mukwani ye chikosori tarachi kosoi metumanya ngosori kechi gose kosori yenkoyo anene njenda ire chingaki gotebanga Raila is a unique figure with a given aura and charisma erio mundari gocha nero. Raila kera ikire ase siasa kiaye kerale no ena ase erari na bakuimuka atangaso mupira in lir tari mupira lakini siasa koleta imeo mupira na ende yaba yoko kinandu kusisimua mono ase amashabiki yaye ekero tokuligereri ase ensema y'umupira usually muna Gor Mahia turaligereri oretre impact nene sana ase Gor Mahia ekero kuligereri nga emipira ende yonsi ya Gor Mahia koba ekerale within the country na boko monyoranga noale ogendo chikonya atendi oligereri stadium ende korokunga Raila Odinga Stadium e Roma Bay is a stadium ya chagete 2014 then yegaikega tenena yarose tiwe yarose yegatenena kor 2014 o mpaka bono 2024 na liya jiteko we budget ya 500,000 ekapa upgraded into terraces then podium then tokote abanga Raila no muntu bwate impact nene sana oligereri na kuruga bwekero to kuligereri mpira no ensha pana
kero twale kwenda Legacy Stadium okoigunga Shapana yani Raila ngochale then there is that aura okoigunga anxiety yangu sabantu bate bangatika baje riri bagocha abantu bagocha kurutita paka ao yanyalikananga already impact from the top to the grassroots because ekero mupira koramni regional bono to demuna Shapana is a community club it is supported ne community ekera wocha agali ngonyorare those people were direct from maybe Ogembo from Nyangoso from Nyamira from Suneka from different parts from Keroka and different parts of Gusii region kwa menya konyoranga abantaba they come from different na ndi banyolera ira no ale gali because there is that a connection here create to the grassroots omonto otanyali konye create na siasa yoka you have to organize different activities mune chumupira egero nyali konyora mashabiki nara alibono kero kuri muno gungaki Raila no iwase no wade onanje bono we can support Raila singi ne fan ya mindo ya Arsenal ya Tuko chakra bone fan ya Arsenal ne fan ya mani ne fan ya mani ata Raila na ile tunachinga kichinge sana labla mekgo kwenda no negatigia kia London Efra Emirates gosonche tiko story chia Arsenal ege story yo muisi ya wangu gatwa roche kare getike ya Arsenal yani getike Arsenal kia Efra Emirates nego story gatia Liverpool amona timu ya Arsenal ne banigo Arsenal abete ko bakego sira bate banga Raila tabete ko borabo bui ese chimtu na tia chire Chelsea Arsenal ya timu ya Emirates ati manyeti Raila abeka kusiga chiko story tetebe bakko kwa ineno linde patron ya Gor Mahia you asire gwikira kibasi binte binge chianga na kire gento na bayigo ikogusira kwaye amatuka bango iganto amarara imejege tikia Gusii Stadium sogo changia chibesa cyo konya Shabana ntu amoroche garia na bayigo amatuka bobo kabisa gose asabra kanelio mwelio nilera kanimejege tikia Kasarani karamo no muraibu ense Dr. William Samoei Ruto na bayigo keraba murabali baba ba korabya na basoete mbakese tana linse garia akabakwanira baka akakiroyomo chiri buchimi sana 500,000 each atime tinga kiora kwanire ya Raila igurigo sira chiko story anene mense ya Kenya. Raila, the sportsman. My father, Oyoratu ya senior, ogeretenga njite michezo from back in 1998. Agantebiri na ebagachire Kisumu kubwati umupira. And Raila will never miss in the stadium. Kire basori no hari. Agantebiri na ongera agachire Nairobi stadium nyere Jogoro de kitoko Yoroka. Jogoro de stadium nera there's a name ya Ninyeroche agante Raila Odinga tali komisi ngakie yu ya yokwanda kororo mupira na inchoko manyakwa ne amupira from 1998 na korora ko watch Harambee Stars up to today. Raila Odinga has always been a figure, a political figure who's always there in the field kororo mupira. I think a megat up to some other politicians we associate in football just to get that aura that comes from football. We have lost a sportsman. We have lost a political leader and let us lose a sportsman. There's a statement from Arsenal. It's verified. I'm not sure. Not I'm talking verified. Could not tell, but he was an Arsenal fan. And in the siasa ya na zefaniale whatever. Anytime we are on a political podium, that every na haya. Ndio Raila na mpira anampatia Joho. Yeah, they make a lot of fun. A lot of fun. So we have to asiridi omwana siasa nende to asiridi a supporter ya football and sports in general in this country. So ne loss to the sports community, ne loss to the political community. Na we pray in Stefania we can take that role and support sports in the future. Na it's a big loss in the sports industry. Yeah. Timeti tokera na asore Stefania. Timeti go se kamura inarura toke anchite chigo so ne kroyaye. Bare bagocha sengenjo abara ibomento ike go se sengenjo go se ine irengetense ya Kenya. Dore Raila na chibe edio mor kabse ne ri meyanyayo kera bamura bari bakenya bitibaga ko bwa ego so ya chan asotana ka 500,000 na korora. Aba ntonkorana na ntonkorana kelinga ki aba political saba na siasa igaba kubike bikombe nore atakubike bikombe lakini araka konyire individually atime tinga kiora mugweka ni Raila igoro yogwe soke kwa
nkiora mukwande sen kwana yo mwero igoro ya yego kokonya chiko story and specifically kogenda baka city club ye chiko konya tenga mna kuyoka tournament chibese chiere sasa mo kasa banta bangao ko chiere rego sirgo chiko rekorete segi erega gachire ye mase ye mokoraki onya wara kabaka ko beka chibeso nyara wate yo na mwire chisingin chanchi ten enkoyo kurwen kora yae anene monige ndonda tebe Raila is that person olenge in a very alenge ahead of people. And don't that very alenge ahead of people, he will come to a situation where tali ate wetenga ngo chande koba. Uika gali uike roba koraki oba achibesa. Uligeleka romo umupira noro bete last year 2024 ulengo Mabe Stadium. I think Gormaya was playing against Mara Sugar. Then nabai gete karo Gormaya ba gete bakabwa Mara Sugar. Nabai rueta a total of 1.1 million to the port team such that they do the sharing. I think ya ruete 700,000 gocha se Gormaya, then ya karu 300,000 gocha se Mara Sugar, then ya karu 100,000 to the officiating team. Meaning inga no mondoli ulikuru impact direct to the people valibare involved na sumupira. Na nene monege ntonda tebe ase okubolinga morai nale orache aso ese ebikoro to bya Raila. Na bira aba kongumono ekero kuligirira Raila eretale gokora gento kilinga ata gituko somwa kirekura. Yakina kito to kuligirira nene. Ekera ale kwenda no ni gali kuligirira umupira bwa Harambee Stars tali ata geto morole. Na bali goikoro tali lazima kwandiro sembanto. Lakini kwara no hali gali ya kuchia from VIP roncho chia okora na nduli kumanyanga kia soka. Ikona verenga abaraya baito vale kunyaranga support ya community like from different areas. Support ni iliyokurwa umuchango uta expect kende kenyole kane gocha solid directly at that time. Make an impact ya say ground eliye kogera abantu batebe yae. Inche goikeraga iga umurayo ne ronkiri gaiga. Na ende ekerongoligereria marorae agoikerana naya. Tigango mo ekureye na liera agera suke mutu no borori obo egeranya lego konye community talinjo monyene tuenzi tokonyeke abantu basuke mutu na ndi banyole engeri yawe ya kiralituko. Mbya mono sana kabisa. Raila Amolo Odinga tukorense miye chikosori no umuntu origa kagwe soki sana. Ne eklabu ane buna totebe club kya Gorma. Yanga kigwete egapu eri atigire libakali aye yeruna eludi walo. Espone nga kyoro chewa eludi walo. Ntoto bata gosne ne bikoro tebira kyoro cheli baga getindiri atigire me club kya Gorma ya. No mine and then I identified to my father 2 years senior. Algo kara twargo gamma mangana siasa algo ntebi na back then kero Kenyatta asirete abantu baboliti nango nkigo sekera chekebe ika babo shikuku bagasira and then there was the same question na at this time na botoroche na a gap has been created in terms of Gor Mahia sports. Eliud Walu by the way over into sports and over with Gor Mahia for some time. One it is time Eliud Walu atenene aso ase bikoro to bya Raila again take an leadership itakeire kabeo tu ale nkoro yokora e club nende again take takera as a patron. It's not even chibasa security offering leadership and presence. Club kia Gor Mahia kera agendere. We need Gor Mahia to be around. Sengenjo it's a community club. Community clubs na chiogoro rachibwate umsisimiko ese ligi yetu ya Kenya. Na togo sabana a negative impact toka na lirende sports itera agendere gukina. I should think now with time there will be a negative impact at the moment, but with time Tigabara will step up. It is a chance for the other leaders. Abaraila abeirega konacha bono ba take over babe kibikoro to bya Raila in different fields. Ate umeta barai abagwe sokyanga kiyeche chikona bakubike tournament kurendera irere Raila ire gari this post throughout buna gusiya ito every December there is a tournament kile kona umanda utumia tournament for political purposes. Tigato promote sports
for the love of sports. Te bana singinchongo ligichikura singinchonta getege ndogete bana bana ko beke tournament. Tika to promote sports from ase nkoro kero bwato uwezo erue konya sports in general. Yes. Yeah. Mwancho muri yachi abuko chideka inyego ya chinsa kianda chi abona mugasumbe bano so kwenda kototengera ndi maigama na Zefania Mageto amana leme katu ya junior abutendo to kwanda igoro yisabari yo mwelio ya yemo prime minister karibu ense ya Kenya Raila Amolo Odinga oyo chikobeko kutumukalitu ko oriankeme yenkaya ye angena bibuli baye imyanyamira akango abantu abange banete ko likama rubega iga ndoche ngakoro kwanere Kevin komba ta following korwa wa mwango imeya Nyageita abaigo oyakoro kwa inga anala bana dononga ni kondani from Minnesota and Samaria Kawangware korende nare gaigo koro kwa Jeriata Bahash security his heart he has died like alleged by to mama kwa mama sana oyako tabanga waluya a more blessing as you gift and are acceptable much love for the legend shine on your own way until the second coming of Kenya ndoche to kwanda igoro yengana ayo yodikirenga waluya is a more blessing to kwanda igoro ye ibintu bitwa rega idea imeyenka ya Raila Amolo Odinga imeya bondo ase abaruya gosegesa ukebaruya kiachiri chombe chinyinge sana korende nyoranga mwacho muri tkoria nkiasa amatangaye Raila Amolo Odinga abarai abane kiriye gochukerana korwa ime goseko isiko yense gati yabo omo murai bwense ya Nigeria ole eguna baba Sanjo nabo igosirira mafosa abwense ya South Africa nere nguchawe kanali tkoria nkyo ime ya gari ya bondo elioko mwa isiko yo mwelio prime minister abwe myake menge mense ya Kenya Raila Amolo Odinga Emerson Mangwana korwa ense ya Zimbabwe ino mora bwense ya Zimbabwe nere ngochera wikana gabwe nabaigo to monyorenga Paul Kagame murai hibwense ya Rwanda nere no murai gochekana gabwe tuma kumweba mama Samia Hassan Suluhu embarambare ense yitu ya Tanzania Musubati Saleh Hassan nere na wakaliti ko Odiankyo igabo kati abanda bange Judith Simwa mo prime minister bwense ya Congo nere ngochera wikana na lit Odiankyo somo yiga kugere kureta abaraya bange kigima imense ya Kenya amana iskense ya Kenya esoko moiska yo mwerio negintu karekanrenga kweli ino omurai bwense abaraya bange sana bawuchikira lit Odiankyo atuya naye la Estefania tima iti gakiruche totarachi kukwana igoro ya okoreto wichombe kerina emana ya ene lito chikora anga buna polo tuma tima iti gakiruche wikana kwa baraya nkie korokia owigana kwa baraya korokia the spirit Raila abwate na anda impact ya the community not only in Kenya but in Africa lengi kororokana muno muntu obwate amarorama nene naende wekero kuligiriri no enekera twekero ya infrastructure ya AU African Union na bage kolete no moyo yomo na maskani mpaka kera ruetoro naende kero kuligiriri umwako eta ekero bali kuligiriro geke ya African Union chair na bakwa rochenga na baga aste sana abwetu ne chikura chinge iye kororkananga ngogamba alenge na babwata marorama nene sana kero korra tevetenga is the Lion of Africa. So that thing created an aura, elinga, no, whatever that he was doing for the spirit of the African nature. Like he wanted the African child to be able to have access to the basic needs. Yeah. Na inde egento kenda tokoteba no morai oli olenge okole egento kelia rochenga neki yekere na ndike gocha se community talingere gokonyeka. Actually ekero kuligerelie ekero there is one clip to alikuligerelia na rocha sigite ase Jaramogi Odinga abotebe genteke moiga is a spirit inda tebe ya soeta siraira atebe tenga imbuya amaroro alia nembwate aikere na sabantu bande nga incheni ntakonyeka tiga bantu bande bakoleki baranyanyora igona kirito goteba nga that is selfness of a person who offers himself to people to be a servant. La meka uwekirana kwa murai bwense ya Nigeria ole Guno Basanjo ole Seguno Basanjo naba igosera mafosa bwense ya South Africa ekire kinza kiribere kire more developed bwense gosema roba ngoriro Africa timetinki nkike korokya na maskania manene asense ito ya Kenya na maskania manene ase familia ya Omuskera Raila Odinga kero kuligelia se Africa tuisoko kwanera na barai isoko teba na bono nkorutura barai ba koru Africa Nelson Mandela South Africa Ramaphosa no alenge struggle ya ANC
At the same time Raila balenge go struggle for multipartyism in this country. Oligereli bandu basigete Raila buna Magufuli. Magufuli was a reformist. Oligereli Olusegun Obasanjo is one of the respected presidents from Nigeria. Oligereli across Africa. Uisoko teba nankorule list of 10 leaders known from Africa. You cannot miss Raila Odinga. Raila Odinga has a name more than Nonyana Bara ibaliwa kambire nse yetu ya Kenya globally. Na Raila Odinga has fought for democracy for so long mpaka miga amanyira sense naende miga ira maskani alina no mtetezi wa wananchi na igana maskani ya manena ase family na maskani ya manena sense yetu ya Kenya tokora bara ya ubae chinse chinene cha Afrika bagwikira gocha kolelisi familia Raila Odinga. Unesco esikera nene sana. Yitukarero twarorire abachigabana ao abego kuri sokeri ikia Western Tote abaruya baikendi me bondo garia na koleta chombe chinyinge sana. Omo gavana abwe county ya Busia Paul Otuoma nekana ne chombe chayo mugabana Trans Nzoia natembea George natembea na abanareka kuikira nje jakurukwa natembea George na bakawikana ane chombe chinyinge sana igaria ijia nsemo ya bondo ukora kananga nikemira gete timanyiti korende keroko na yuka kuona Paul Otuoma atebanga nukurusia chi spirit chimbe chegende nabo igo essence ya ende noko kireta nenjera yendagira eriobosira enkeria timeti tutarachi kukwanda igoro yokoreto kurwe chombe na makigose spirit chi nabo igo inkimineti gose no gwancha ni kurese so kebaro ya barange na bagera sana babekene chimbebe tiyango mo director ito zakara soko bagotuchezera igabo torare nkwana Paul Otuoma uyoikana gawe kichombe igabo esenka ya Raila Odinga ime ya boda farm igaria ime ya Bondo county area Siaya. Mwenyezi Mungu sasa ampe raha ya milele na kupumzisha. So ni ile tu kuachilia spirit yake, tunakubali kwamba baba ulikuwa umetuchunga sana. Ile maadili yako ndiyo itabaki na sisi. Lakini hatutaki kukushikilia ili tukufungie njia yoyote. Tunawachilia spirit yako uweze kuenda kupatana kule na wakina Jaramogi Odinga, wakina Kenyatta, wakina Nkuruma bila uliweza kusikia. So hiyo ndio maana ya sisi kuja hapa leo. Kumbuka pia baba ndiye alikuwa kiongozi wa gatuzi zote 47. Kwa sababu kama sio baba hizi gatuzi hazingekuwa. So ingekuwa muhimu kama hata gatuzi zote zingekuja. Sa mwantu mugirire ine nkwana yae umugabana Paul Otuoma umugabana we county ya Busia ahirega kuba korete chombe igari na korokyo bwanchani buri abantu abange babwate ochenka yae gakwana agateba gabunga ekabase chi spirit gete nabo igokoreta endagera sama tukamange ntoli ndala kora chombe chikora tu esenka yake gusikira mungu monera kule nechi de tribe jide timetingiye korokya esigetambo kerekyo endarigereria nenjira ao abandu bakorera ekero kurigereria ekero yarenge liriera iratangasi tungosirire abandu mbale barwete koru Siaya bakatebe bakwanda ni chombe mpaka o sobora igonga ne traditional in Nyanza ruo Nyanza ilierenga ekero korera na bogocha na kirkia obwate amo anene mono ne chiombe ekero kurigereria abandu abo ekero bachite ne chiombe ne ekero kurigereria bagavana babachire bakoru Western region na tembea ndo Otuoma ekero kurigereria Otuoma na bacha ne chiombe nya ne ekero kurigereria na tembea na rocha na 15 igona bokoranga no kurera kwa onga gikonga ni ekero gocha kurera nekero wacha kurera wacha komekia baba kurera ekero riri ba kurera ba guikaransa rinde banyore gando bakora bakoria igo no kurera wakero omonto gocha kukiribaria na kubaye genda bageni bagocha gukora bakori na kitawa tebanga okurera kwakero omonto ekore ao Lamek yes na kwa nanga gosere spirit simete akira kwa ningani yu kurumkwa na Paul Otuoma one thing that evangelina no nyana somo gusi kale kero monta asirire I think na that kuna baka kero mtu agachire kolero mochie omonta mogaka kaimukire ne chiombe chetuwe yonsi pi baiko muchioria chiombe chiombera no chiana okolera nakuko I think bakate bana ugo serie birecha
I think culture yuni gere mo Nyanza mataba gere na usingo she atwalenga a lot of cultures na no nyana baluya Western Kenya part of that ngo she atwale a lot of culture na in modern society bono na bera bena ntoliko ile tuko yachikolera nyagosira na lakini bono in modern society go se otarahendra in modern society go se in the kisi to be specific here I think it's maintained in the lowland abno bontamanya but asegusi yare ekwerende yo yabere go fade away I think rende gendonda tebe ingiringa naende okonyora kwa bantu kwa iranire insi na bokonyoranga na bombwate that spirit korumeane yo wajane ngombe lakini kwa nyoranga ngombe ringo letiki teribuna kare monda wate chombe teni sikio monda wata combination kama chande te karwa ekaro kuligereri kare usio bole mombo arengo bone n'abantu bari gutuwa chieli chiri kurukunya barati sengaki nyausi chiri nene kabisa iliye gutacha kujiroje wate ngate abana tama ndo muntu rwe mabeya ne kabisa nyere asingi ndio bosani no bwera ni ubuyemo abate no muntu ori wate mengombeli mpaka roko koraki kurupore na kulera bono nabego ikiranga bono igana oikira semechura itana ne gusina bakonyora nene ngombe iteyo igona giokoranga kelio muntu akoreta ngeli akoraki abwati igonto muntu tali orale tegenta tabwati iko bali bachi kuleroro ne chiombe ituratebenga kolina kukolera kwabo nande okonyara wowo chane ngombeli na kuchinguru chao nande nokorokia na omusikere Odinga na abwate abasani bali powerful na bange I'm very sure baletire na naendera bange mbagenderere koleta na abagani bali barasomo chuli na bange na tigato encourage na barayi baendere ko support ya family yu naende abarayi na baendete koleta chitugo cyabo. It is a good sign and it's a good sign of a send off of a very good leader. Na there is not much we can say about that other than to encourage it. Yes. Yeah. Nabo igondo cherekene rende tatebenga na nyinto bagosa nete ko seba ntegete bare baite ngarabu chispichi chimbere wabwato ugalio kobe igo chigo sali bwana inde chimotigenya bosera wakaraki kutumuka kutumuka yake moncho mulegere mbiyaga ndagutegereraga igana gutubwatia ekero tegerete kumurera Raila Amolo Odinga ikagotusiria gari usuru mabwaye ime ya gari ya kocha India seba gusira kwenda karetwa kodengano kwani kwaye ni gwa irata getatini kuinsema tukatato igende bono kwenda tekorekana ne batokara bakandre tu araba diruga kotinga ya Raila tawaso tinde kuwango yo Raila no niki Raila ati no muntu sikire mono tabwo kutine kuensa ya matukata toka balende gende kiriga bakyo kan ne koti ni mayeti ne wish ya renge yo musikira Raila Odinga from what I had a lot bana igare korora na engakia matanga liga kobe kwa be period yentambe abantu babo muchioli chibasa chatumika chinyinge na amatanga gakwero muchiwa no gutigara ase obokongo nene na lieli atebete na nchikinda abekingo timoka tiga imbekingo anywhere within 72 hours ndo chenga mwanchu muleria ime yeketi tiga tora tumuga totombo kemba katora na ime Kisumu ime yeketi kiregia Jomo Kenyatta Stadium gari ya mambo leo ndo chenga ndege nere yekiranire gari ya kero chia tochiteka 10 na ibere igure chinsa kianda chebona mugaso karangana ndege gatia chirichege jeshi na ranga mu bero Raila Odinga nkonya makorore nkonya gutubore timete gose roche ngakora batete kumugusia gari abone sabari ya kurwa mambo leo minya Jomo Kenyatta Stadium mwanchu muleria ngochiere wakaraki ngochiere koba age ikorusi bagari ndege no ere gari aya ikirendo chegaria na umubara bwa bantu rurenge getigario mwanchu mulge bunorgereti screen yao igerenga umubara bwa bantu ria orenge gwekana meyegeti ohere koba kokokea koranga bakeire babere bakonyorora ndo chegaria basigaria ba KDF ba agotara ya masa ya mogochia asendege erie ime yegeti kia Kisumu igaria ime ya yegeti keria Jomo Kenyatta Stadium yamaga yo mubiro Raila Odinga kurusi wale kero mwancho muliria yore yone ndege nkorenga aneyege jeshi onye kinyirigereti buya igo imeyegeti keria agya Jomo Kenyatta Stadium kimeneke na mambo leo stadium
bagosti wagaria korega batete kunya korosi buja sana wenye waragaria mubere oye Raila Amolo Odinga obereka bakogotubwa kabisa abanajeshi balia banyetenire tomuroyo oba KDF kene kirikyo kerengo kirikyo barendi kigoro mono imeyense ya Kenya Defence Force bakunyotinya kabisa agari omwanche muri muno yekibiche cyao bakunya kunyobangusa banyosiekire eyure enchera inga bono okororo kumubere Raila Odinga gwikira mwere nene korenga omwanche muberia inga Zefania timanyeti nkorenga nga wikira bonega mona lavek timeti gusende mubiri no chukinga kororo no chikibiche chiga bwese screen timeti gusende no chukinyara konyo kororo naende bono gusemna boika bondo nkorenga ne sabali mwere okororo mubiri Raila Odinga kurwa bana inchi. I'm thinking na ase umubiri gogo ikibwo muchie abana inchi ba bondo mbabanta kwa yuna barabo chance yo koyorora timanya na ke protocol but nankagirite na umubiri goikoikeka ororwe na ndorare moye na bari ba bondo banyale koyorora lakini nto manya na protocol abese ngencho bono yene state funeral nto manya na protocol na kiraje ndo chumuruli kabisa gari ya tuya ikagendete gotubwa kabisa gari ya ane bandera ya Kenya na mbarabare gari ya Zefania noroche Charioturia ya banajeshi beri ya mumugetika rali ya Nyayo ende ya mumukirero ekukumira guchia sendege yekere kimene nganko irukibwari uchia ime ya Oboda Farm isenka ya ebene asarwete karibu yako indetajikera na kari kagutara yene bono ka gati mogete atima iti kibanda kichigo kibwa kurubegeti ekya Jomo Kenyatta akoroche otubirwe timati kugikagaria abondo gwikibwo etsa marago abanye kugikamarago ankyo amatanga nachikonga ayara korekane na so umubiro yo chokorekana so bore ndigose asi abantu abakesana bawo chikoba konyara abago igekerana manyeti ingaki ere ingakiere kuruga bukende okuraru ngana yemo turange ukondingana yemo tumanya ko irimo tumukumosini tumanya ko batokana kibite kigendera gweta asembe injana ni gendonda tebe kero mubiro yo kurwa iga kwenda Obodo Farm ndatebe nga abana inche abanyene mba kunyara kororo mubiroli asengenjo y'abantu abange bale ororo there might be a stampede igo it needs a place munaga abwa sale ngaga rebuya asa abantu barakoreki baranyare konyororo nechinsa chiriyo go ikororo ite konyare kana asengenjo abantu baraba abange mono mba go ikororo na mambie kero kororo abagani tukabugata abange te konyare kana banyorole igonda tebenga era kosie chaos and stampede umwanchu mugeria ngote ngwanche na onkura turaga bwaka igo rintu nkoiria ye masa ye moika Kisumu uligeri chibiche icho uligeri abuno mubiro Raila Odinga kumukibwana ndege kurwaga abo usokagere kwiromba ko somugondo ye ime Oboda Farm igaria semeria ya bondo kutoka me county ya Siaya.
Mwanchu Mulgeria kwarengana roche chione chibicha kurwege tikeregia Jomo Kenyatta Stadium kemeneke una Mamboleo Stadium ime ya county area ya Kisumu county yo hasa bakaba wiki mwambia rero mubiro ya Raila Odinga kurwege tie kio yoroche wekirugoro yekrenikeria ke abana jeshi unakigotumika botambe kwa ni abantu bali base ko imayense ya Kenya wendera usumugaria banajeshi no baregaria otubire kabisa na bendera ya Kenya kuonekia inga igarengo muzalendo obwense ya Kenya na igo mukibwa nendege mamincha ya Kerianga nigo obwandate ko imukibwa ne chigari korengane senyenche iyi omwaro monge bw'abantu abo baichonete para abo batachaine imeyegetie kyo amo onaisiko nabo igo chigari nigo chiene kibwa kwa bachenye ngamano ento akakiaro kiringa igota igo chikunyara kwenda na gari igera isikoira chingo kichintambere wika ime yenka yaye igaria oboda farm abana jeshi iba military police korengano baroche gabu igo bantu konna ine omuberoye Raila Amolo Odinga yobe kire ime sanduku wakatuntubwa TTV amo onebendera yense ya Kenya ore ndigo botingiri kabisa karengana roche chibiche chiogabu karenga kakende egekeke sana kurubona iga ngochiare konyara kabaga koimukibwa kurugabu nendege ya gijeshi kigima twanyara maegake ya bere kubaga kegoika ime eyegetie kyo abanya nyimbo wewe yeti kabisa ni chianga chia bogari ya chigejeshi chi mabeti machine gun chibunduki chi aine nyinga kabisa na baregaria abarandi na barabuni mbaroche gari senche mwe konekenga mwikunya sae aboigo amo no mubero Raila Amolo Odinga igore asagya batene nne gotinyo buri nikorenga ekinde chibu cha live wone gokombwate sentune tangani kigima kurwa igete sene yeto kya bene Gen Soko TV ne chibu cha live kurwa segeti gya Jomo Kenyatta Stadium kemene kinona Mamboleo Stadium imwe county area ya Kisumu asaba ka wikibwa emambia ya rero maiga yo wikibwe segeti keria gya Kisumu International Airport Kimoi na abo igoro usibugo ikagabo abana inkiri tukoligima kurwe mambia nigo babege tikire ine chitambeke gima abere ko babaga ko kuri mu berojo baontokana nere abana inki chiribu cyabana inki ariko bakuyoga kwenda bonega ya ikire chinsa chiriyo mu bero Raila Amolo Odinga obanta ko rukibwa ko ikesenka yaye na bari bakare senka yaye arobanyore eri bagerio nabo igo ko ikesenke yaye buna ere de studio go se bunere ebimira ko bero ko ikesenke yaye taraje ko tugutu sense ya Nyamira Kango korengana kugani kwaye ira higabo yante gutinde kwensa ye chinsa 72 hours hose chinsa emeronge 5 nebere na ibere inse na boigo gose abantu gutinde kwa buna tebete ensemo na abayiboli baye igo tkulegaro Oburu Odinga na bete kabagago kwa no mwanche mulgeria hegenta tebete buna nigo mobero ye gutinde kwa ensemo na tato mwabo nyabo hosira Jaramogi na boigo ikorengana no okomanya oyo kwake Mwanchu Mulgeria chine chibicha hachiaye nende kurwagaria Kisumu chile live kabisa basigari abange kirage basigari bari ba KDF turucha basigari abekerengo bose basigari bekerengo keria kya NYS nagabo ndoche inga igekorokewa igere live kabisa chibiche ichyo na chigogo chiraga Mwanchu Mulgeria abo nensemo ya Kisumu somero ye bonto kumukibwa kurubono iga koirukibwa ye masa yemo ogoika ase egeti keria agose asenka ya yema o border farm chindege chigendrete egweta igoro yembe abuno chiroche ubero ya Raila Odinga wonte kumukibwa insa chinde chionsi kurubona iga Raila Odinga no muntu abaire mege siasa asemya kange meronge 3 Mwanchu Mulgeria abuno roche igoro ya mare chindege nchire chengendete egweta na kigima chitaya chegeti na bo chiroche igona endege nera abwego so kabisa tuchikumanya ndege kiyo ya chide kigare ntangani konyora ya bere keba age kogwa imeyege tiekyo nere akabere ere obware sano Mwanchu Mulgeria ikokorora inga igero chia semo yegeti keria agia Kisumu live garia unatochi korora bune kwendera goseneri kumukimubere gose area ya korere kwene karenganga ino mubero ya Raila Odinga bono wendegeria obekirume nendo sokere ogwete sebitunu abiria abya Kisumu era bene ngabono mubero Raila Odinga orure segeti keria agia Jomo Kenyatta Stadium Mamboleo abono gokwiruka goturimbuka tariare mono korwa ese county area sia ya kolende tariare mono sana imesinja chinkende gejeshi enereyo yemokire korwa segeti keria agia Jomo Kenyatta Stadium ya Mamboleo masa yemo umubero ye bono Raila Amolo Odinga nigo goche kuira ago ikenka yaye
ase sabari ya jomwerio rekene gochiko kwa mwerio rit koria nkiomera yo kumenya imeyense yese miaka 53 ndege jege jeshi yemwe mugeti erembe igoro kabisa garia kunyago soka ngora irinde ichikunyi kyombiro yo senchira yubumene nkorenga ngabantu go bayikire sensemeria ya oboda farm URN kayaye banyoga nyerete kianda ya ikomi igo se igotogo chikorora inga endege jo ngochiye kunyara kwa kimo berojo korwa ime yegetie kyo ndege yege jeshi bono kabisa nkorenga endege ye neto bauti neria entangani yaika ime yegetie keria ene ya kabere eyebono neria SYNGE endege special yege jeshi gotatika neria yaika entangani ene neria reto mobero ye chinsa chamambia kurwegetie keria akia Kisumu Moi International Airport kwa ikamegetie kie chikosori ya Jomo Kenyatta Stadium litkoli gasema mbe ya rata mambisara kero shomoro yo yamega jogo imeyegetie kyo ne ndege yege jeshi ngakuru mu Nairobi yene ndege erie ya mayama moke chinsa chamambia yamo ikiasabu asabe kabaka sonchwa se chinsa chintambe kurema mbe wikabone ga chinsa kianda chirochi chinsa ikomi ndege yini nkonenga ya iranire asenchira ya bene kuimoke omobero ya Raila Amolo Odinga chibiche chimuno chiro mwanchu mugirya kurumegeti egia Jomo Kenyatta Stadium mambo leo niga ndege ribono ya ikire kabisa igalianse kibarabara kendrete guncho kana senchira ya bene ile kone kenga ya tenere nende ne bwate wo stability eri mbuyere imeyegetie kyo erombe yabantu igo bayikire gwetana negetie kira yabale bana bakonyora bado mbachezi chinka chiabo nigo batigara ime yegetie kyo elio kunyaka urugire lyana kubwesi koyo mwelyo gochia Raila Amolo Odinga oyu omanyekene mono obuna baba kati ya Maria Tande ebuna tinga no omoragi oyera kwa kunyuro esenga kientambe omweguru abwe mwaka bwirigwe yemo merongo kianda merongo kianda na inye na isano gosa 1945 usira kwaye koikana ime yo mwaka wikibere na merongo be na isano yere encheranga ga manyire imeyense ese miaka 80 ose miaka merongo 5 ne 3 ndege jege jeshi kwarenga no nyero cho mwancho mageria no erega bwe kunyagwenzo kana obore ndio kongu kabisa go bekire abana jeshi roche bakunya konyonjo kana senchera ya bene abanya jeshi abali abatendeto oso konyorusia nsemelio soro kororerwa nigo barega ya kabisa ababwaterete ga bwe emeyu yabo amara bande chinyimbo na bande chibunduki chiabo obekirgoro yektenikeria otumbe kirwe oso tubirwe amo one bendera yense ya Kenya bana bateye bendera yo no kora kyo bogarenda bolia oyo kabiro prime minister bwense ya Kenya William Yosera Raila Amolo Odinga abwate gochia senseria ya Kenya bana jeshi igo banyonchele kanene kabisa abana begetoborendi kuenekya inga kene kyo karekana gabwe inga omurayi goso oyo kabere mo prime minister Raila Amolo Odinga nkobare kawikibwa ligire lya mwancho mwagire bono ngaire kurusibwa garia esenchera ayemo oyekemaene Raila Amolo Odinga uyongere bono kurusibwa igabwe gochia asegeti keria kia yose guchinka ya aboda fa mo director na bonte byange kone William Ruto akiri ya rende no goteria ogwechimeme no mo nyagosira Raila Amolo Odinga oyogoskibwa gabwe ingora bakomachi aya masa yamo abana jeshi banyonto kana ine abana inchi no baregali abagwitana nense mo kurende mbayi bone iga bayikunyo bari okonyora nende abaki achi kamera abwati chibichana abarega bo mwancho mayirya mobero Raila Odinga bono ingaturu tikorokana nende mejegetie kie Jomo Kenyatta Stadium tayo chikana nende goche mejegetie kio sobo ikobwa yekegaro bere kagosira abuno elite kolia ya mweli okorekana mejegetie kio Jomo Kenyatta Stadium egatiye bitibiri abeta koba gakora sana go sabeta koba kago changia senambene erinyara kwagachwa ntwa kwandra gaigama na abantu amona Zefania amona lamekatu ya inga ebiti ebinge sala bere kago changia ekinegeti ekemokeria bere kago changia egeti kirikyo mabe stadium ase chishere cyawa chikorekana matuko abwango iga naboiko ntorochinga abantu bono bangere basoka batebirenga abanchiranire ingachinsa cyachere endege eria nigentukanena abanyanyimbo ebente abantu moja kwikange nkororagaria mega yangere koigoka esenchere ya bene kurwagaria sema ya mega igechinchukeria kyangere gutunumuka gochingoranse rinde achikonyara kabaga kubekwa ime kibarabara kikiya giatenenire rinde ambe ote bakoba kego chanda baria abakoreta mu biro yugo chagabu abo baria banajeshi obarendi ibekrango kerya KDF nigo bagocha esingora batabwati arakende jonsi korokie siko yaye Raila Amolo Odinga nabaigo ndochenga motu yabo ntubwata barandi ange batatu bunere eiranga barandi nabukira litko bakwesiko ya mweri onde bwensi obeka osira kuruso bwiko obwensiye endege ene ya ekerengo kire kiborendi bwigora mono obwa KDF imense ya Kenya
asendo chebono ya beta ya kabisa kumubiro yo ya Raila Amolo Odinga mwanche umurgelia mubiro yo yugo chikweru kibwa kuregetie kiya Jomo Kenyatta Stadium mambo leo ya masa yemo weekends enkaya ya bondo enkeri ya bonde mambialero asitwara ngabara ombe krano twamukwandra Paul Otuoma oyoro mugavana Obusia George Natembeya mugavana Abwe County area ya Trans Nzoia nabo igana bakawe kirchombe garia bonega ntoroche ingati yechindege kabisa kosekati ya ndege leo tukimokia wekase nkaya ya bondo asakagire kwene wa ari tukoria nkyo mwanchu mugereja asebono oroche ya masa yemo go bono wuri tukimoki bakurense meyo na aweka ayemo asagemo wekase nkaya ya oboda fam karengana na umurumu aba munene Obulu Odinga oyo watebanga oringe tali mu murumu aba kweka kolendo musani ime ndege bakore ebyasara monere korengana nkwana likulegaro niko agotia kwenibwa ese egari omugose ase familia abego tugutemebere eyo asemanye kaine buna nyamira kango korende Raila Odinga tari gocha kwenibwa imeye nkaya ya oboda fam korende agochi kwenibwa ensema abu asatari yare mono kurwese nkaya abo buna botambe tomanye tenga gari ese abagusi keremonta asire ne outine ku ese nyomba yaye onyene mosubati otine ku osokwabe onye amo omono sacho otine ku asoko yo korende korangana ane wili yaye yogotine ku ese chinsa 72 go sechinsa emerongeta na ibere igo obono Raila Odinga uchigotinde kwa nsemeria aya nyamira kango ejuere ase mamo mwabo Raila Odinga amo nabo igotatu umwabo Raila Odinga babatuko bagotinde kwa emyaka ya mayega nabo igo tomasiku mwebo mwana ya Raila oyokoro kwa videle Odinga na nabatuka gotinde kwa mayega yo gosiru mabwa ye myaka mekaya etire kuchimega gare mwachi mugeria endege negendrete gari miegeti mubiro yengo skibole ya masa yamo ngochiore goikirana tima tika nimbo ate studio gaiga na abaminto imboro chendege eria ayaikile la mekamo na Zefania kumukiro mberoria buna batambire ndege jeshi yes kworokinga no muntu ori ubwisiko abantu igo bayicire garia kwabarorera abantu garia una bayicire kolinde bangera basoka bana batebire mubire bono uchire noruchie igaria esense neria ye FM ya oboda fam imeti akiro cyo marabwa abantu yo goje kubwate nende ko rwagaria bacha mwete bona bakumubwate ndadebe na wara mubwate paikororo lakini nabera abakonsana wikagosoa ime ikiagera nkolenginga abantu bonse bibanse kuti basoe asemune compound ime we expecting it will be a very large multitude of people abo bara basabo kokosie commotion ike turadebe nga ande ngagirite ngamba bwate mepango au kulingana na asa abantu barache basoe turochibona muna ali opodo farm na uranyore nga mbabwata ande ketikene nake bantu barache basoe banyakulero chi activity chinde chigenderere o ligireria abantu bali ekaruto kuligireria distance ya koru Kisumu mpaka Bondo ngole nginga baise gotana bara ikibutukogati sana you are very possible ngotara baguchia labek bantu bali bataye chikutumika chikari distance na kiengana distance ko ya Bondo teriare ndre na rote koru Kisumu chibondo nyana yetege kana letange 1 hour na afunga kite na chite yegari aso egari kwando ana abantu no barata abantu bujye batamega ki abantu ngutara bayeketa ibose abacho kesigaria ninde sengencho ye jampara abantu mwe abagutara botukubwakya nanke kero mu biroji gukura gutine kwa ninde bange gutara kwena ikin keroje gukikorekana ngole ngingo kuno kwerwa kuligo wanja umusike Raila okuokomo ni linga abantu abange bali bachagali eberuete ngana matanga bakoraki bacha kumurero umuntu narosoka lero mambi oteba kwenda rore Raila Amolo Odinga ikali stadium arwe stadium agende moja kwa moja mpaka Bondo araro amubutesi mpaka mambi ekero ikiri mambi eyo nanda imuge kuruororo agende mpaka Jaramogi Odinga University ase umusangerekano gochikoba aikaransoro ategerere umusangerekano mpaka bwere ekera ko ene kinga Raila bono ubekirwa seriroba nali yakwere na gochiboya tebenga Raila twamutigira sale se bono tikabaleki toira na mama maina sana ndege kumbukire lamek ko irwari goche garia tiba itigose abantu mbali bali benka ya bani mono chivino chino saino gali to watchine iba totebe mbali babo to kunyara kwa bwika Kisumu ya Kisumu timenti na banteba kinde na Raila bambare bale anya bagaka bakaro anya bali chine iba bali bago sabane chumbi anya baro timeti mbare nyale kunyara kwa einero shida na tema kolenga na ku imagine na abenyeji bali basobo Raila
team anya gosemba twale libageli ryo korora omusike Raila Odinga asama tukae litukolia elio mwalia so nse kulingana na Zefania bateba abantu nabange abantu bali bayimuke baru Kisumu on the way to mpaka Bondo na abenyeji ba Bondo baro bagosoka mbali baro batarasoa Bondo batararora mubiro uyu batagete chance yo kwenda korora mubiro rero na bera abakongu for them to have that chance yo korora mubiro but we hope na Stampede te basako to korora nditoko sabana omulembo bororo nando mataba geremba nchete Raila sana. I'm very sure na abantu na benge beruete chigali nchira chipigipigi abategete komokoba koru Kisumu all the way to Bondo abo bono no nyendege koimukimukyo mubere mpaka Bondo na abange bado ejamura nyore nchira ye chigali abana siasa abana inchi abantu ba boda boda batete kokoba umusikira Raila mpaka umuchika. Yes, and it might be a very big challenge as umuchi but coding from natwara chokuru gora na moisonde ngaketene serikali nevegete mikakati yoko make sure na they prevent that but ko ila na sili swali yao I really hope na there is a small opportunity abantu bali benka bayimemono abangina bali batanyara gwika Kisumu banyora libagali okorora umumurobo. Yeah. Zefania omo PS mu PS gosomorike ubutambe ibwe wizara eri yoborendi wa email Mondo Moro uyibo yigo bakabaga kwira libaga yaye Raila Odinga bono mo patron bwe kya makere kya Gor Mahia horikire na abateba gosote bere buna igo mubere o jala mu Raila Odinga obere kuba kokimukibwa gutumeke ndege kuchia ase enkaya ya gosore buki gutumeke ndege bana tunyoroche gari umonchi mo Elias Chibiche chigenda tawete sembyo okimukibwa esengi ya kelinga an time constraints oso yani chinsa cha baile chinche kelima timeti osena maene kera bande na maene chinsa ose amaene totebe na bantu baicho nditepara osena banta bange bara ese gutanga umuroyu onye kole kunyera chinsa buno toroche Mombasa road ndeke angeli kuli magwika kasarani ege ntonda teberenga na bera abeneke na gukwana chinsa ekiagera umubiroyu ochage gosoka ni gari bono yekurugali stadium ime mbako ikisiko kwanza kurwali mbako soka Kisumu town na bakonyoranga bakorire gasi ngongusanira iranga no 2 hours igo in short gwabekirenga gosoka kubiro yune gasi ngongwese nyinjo yabantu yeah igo lakini nche no chinsa borioro for security purposes security ya wananchi yenyene goetio mobiroli it will bring a lot of stampede and at least the stadium control nero na kwikabantu banyobwatie bona goso kyo mobiroli ko yobwati ne population yere imene yere isiko ne yemuganyete enchera it is a security hazard to the people and that to lose wananchi naende time is a factor. I'm sure babege tena maybe by saa 8 viewing ya heli na I'm sure it's late. Bono they have to airlift the body mpaka umuchinga nkore ngomo nchumugeria ndege juno ere gabu ne ndrete gupanga kabisa abantu no bayigetange gabu banajeshi bone no bari kigari cyo bone n'iki cya KDF ndo kiro cye gabu amakorokoraria bato kiruka Maria mwese seri yatageto droche kigari kirandi cruiser no kire gabu mabiro Raila Odinga no banda tokobe kumenya ndege yoje kejeshi ndege special kabisa gutumikwa ese emeyegeme yomora iwense kulenda litukula lero nige gutumika kuibukia nyagosira Raila Odinga yo ngo prime minister bwense ya Kenya gochia igaria ese enka ya ndege nyi kumukira mu roya Zefania kunye ikire garia timeti gose na kwigubya igoro yo wika na gwancherwa abantu bali mbancherwa abantu bali abayiri baya bara utabana echumbi bare gora bamurorere amatuka mange chine ibasi of course na batabenga kimbare kunyara maybe senge chef na bintu binde mari kunyara wikana ime eta gose meye gati ya Jomo Kenyatta Stadium ime county ya Kisumu no mbabonete kweguri bakawara mu birori ndatebenga mbabonete kwegu that chance no po chance yo kororo mu birori lakini era abenga
muna riri twaroche mumurumu abo Raila tanganitheka tiga twire nebirengerero bitu nga nabegete mepange isaine yoko abali ribaga riogokoraki riogocha korora ikiagera ebenga mipango yabegetuororere kamiri na bego ikiranga na bera kosi stability nene sana ande kosi security breach yera letara another consequences ejinde chitabe buya gocha sawa igenje igentonda tebengelinga moso bali family na bali gokora egasi ase Opodo farm na Nyamira Kango. They need to be given that chance. I think it will be arranged through the security area within the compound. Egere bae gutati chance akiagera mbali konyara gutigo muchi bagende gukora korora. Iye kumininga abantu baraewe chance mbali within the compound. Bali within the closest friends and the family and maybe the other people bali baraje konyora dignitaries chirichi amambia segiti. Nikorenganga endege jinoro chenga mobirolia no ndo tukubekume kabisa uchere gosie kuchinza chinde chonsi eyo gosie kwa ege sielikia ekyo gosie kwa gabu kabisa nsachire chonsi kurwane gabu nolgereti abo mwanchu mugerelia kebarabara kendegelia endege inchini nkuru mibwere kebarabara kengegwetana na abana inchi gabalgereti kurugoro ye stand chiri kabisa galia abakumeti kiandage komi mumura yawo emyaka emenge kingpin yabo oye emyaka emenge obere kobaka wakaraki obere kobaka gosira banyora libaga aliyo komorara essential gosere sentunda ayo moedo kigima rochega bwendege jinoere nigabana bakumate binga bye baba na bakumurukire baba ere sama tukamange mbao maite una Raila Amolo Odinga na maite una baba no muntu obereka bagakobalera no muntu obereka bagakolwanira no muntu obere kobagako bana barabokera chingake sinsemo chege siasa ase chinsemo chiria achia tia enkoyo hamone chiko soiche chonsi ngora ase ngora na batebeke barabarekeria mwanchi mugiria no kero chegabo okiangaire gwenchakana eyore manenga inga enchini yendegeria ye mwanajeshi abereko agekoromibwa ibano kiangire gwenchakana insachire chonsi yendegerio ngoskere igoro oyeliroba ngoskere igoro yobonyansi esuke igoro kabisa esuke igoro boika gosoka korumeye getie kiogia Jomo Kenyatta Stadium geti kemenyekene buna amambo leo ase ebono inkorenganga bangaire go kore kwende kwenda no chikbarabara ni kiono kiro chesabania ndege yinko imokereza chinde chonsi kurbono nsechite kange merongo ebere go semerongo ebere na isano nkobwere ime eje kayaye ime ya Oboda farm ase haguchia kubona korenga inga mumurumu abotanga ndoro no ale ngati abantu bali baro baganya tomerojo emambia ntwara no gare abu live kurwa Kisumu mwanchi mugireria abuno oligeretie igabu kebarabere kedia mentire mbero kemisa nga kikuikasi gete bono kuskere na kwenda igoro oyeliro ba kigima omwancho omugireria na kogenda igo abantu korenganga tigora oligereria unendege yikumoku mwancho omugireria elinde unyare ko bagokorera na maisao Kali nimerudi.
Mwancho Mogeria chipicha ndege ya KDF ndege special kabisa gutumika kukora emeroberi ya bene ya serikali kwa mumuki mwara Igwense William Ruto bona iga yimokire kurwege tiekyo gya Jomo Kenyatta Stadium ambaleo korende lero litkarera igimogeti moberoye Raila Amolo Odinga oyu korumambia oreko bako gosoncho ndege no nyegereti gabo ya tire igoro yerire erigeti gya Jomo Kenyatta Stadium bona nige gotamboka kabisa igoro yerire eriye town ya Kisumu etamboke egocha igaria ensemo ya Bondo endage yo kwirukere ya masa mwegoro yerire etamboke katikati ibomochi okisumu kuruga kweturumboke na kubwate bara ya Bondo ebara egoikambake senka area ya ime ya Oboda Farm ime ya Bondo county ya Siaya ambarambare goseange ne university ya Jaramogi Oginga Odinga University mwancho mwigeria goikera boniga igobano abantu gosa abamenye abalia abe ensemo ya Kisumu Pataka bako resura ya Raila Amolo Odinga igento kere kiyowe cyane mano mega yo gusiro mabwaye imeyense ya India na aboigo ntwaro cyabanta bange bakumurira korende wekera abonega ndege yeye imokire ya chire twarenge ego kwana amo na Stefania Mageto na Leme Katu ya Junior togendra ago kwana ndege yeye imokire bono korwa ensemo area ya Kisumu kurumega garia abantu onabarabu korenganga igo bagenda gosokeye mese ya mokurwa ensemeria ya Kisumu Warabu abantu abange abukonyara babere litukorigima bakunyosoncha abakunyoligeria nana abanende yakunyosoncha mbachiye tingo bakunyosoncha ebatigara ime eyegetie kyo kugendera koligereria bunamangana agendrete werendi igobwati ngiburi tukorigima korende bono aye mwase yemo mwanchu mugiye bunoro chegabu abantu nigo bagendete gosoka ayemo aseyemo kurwa ime eyegetie kyo ogajera mu Ingo Stadium ngorenga ingawika abonega lameka abantu bantiranire ngos umuberuchire igere ogoichana mono esengencho litukolia igoro nalio mobile bomusikera ila dingo lengenero litukolia mweli na wekera rero chinsa bunechiga in a few minutes naenda mobile Raila Odinga bule Kisumu for the last time batayero naende bonongo ikore omochioye Libondo. And for the last night, unere tradition arara somoje na wikera mambira ndanya le koenigwa na wono reality ngosoere asaba Kenya naende wono umoje ganko erole umusikera Raila Odinga ngorwara sobo ikobwense bono from now we cannot see him again dead or alive but toko endera kolemani buna abakenya kolemani familia ya Raila Odinga tusabirense tutebe na ntonyore na endo yonde obwate nkoro bune yaye obwate ubungaindi buno bwaye na ende na ndo maine na Nyasaye na to Moses yonde SSM ya otima tinga kia to banga ka ntonyore Moses yonde korende itwarero mambia ze fania oyo umuraibu kia makire kia Roots Party of Kenya Professor George Wajakoya na tebanga Raila no muntu monene Raila no muntu kolino mountain ataikunyirigeria timanyiti ingachi biche chiko sena chitwale turaigwe nkwana ya Professor Wajakoya chikera chiri cyose kurbone go mwancho mugeria ngo ikandege ibine uchikuika ime ya Bondo no chikunyara chibiche cyo buna yere igoro yerire kolinde sibonde gatiga turara nkwana ya Wajakoya na kurugwa buto kwanira ake igoro ya Raila na ne amaene inga una Wajakoya gotebanga muntu teyo naende urabeke bikoro to opiaye Rectone na bagutuchesera ebichejo ya Professor George Wajakoya uyo rumuraibi kia makeria kia Roots Party na bayigo babeteka bakujara na gusanga hamo na Raila Odinga anenekero barengamo imeyense ya London. Raila is an enigma and Raila is a spirit. And Raila is one person who can climb a mountain without looking at it. He's not somebody that you cannot describe Raila. That's what I'm trying to say. He's the spirit. He's not dead, he's just sleeping because his spirit is well alive. Thank you. He's my friend. Yeah, I lived with him in London. He's a man who loved laughter. And he's a man who never got annoyed. But when he looked at you, then you could just get a message and retreat in your system.
mwanchu mugiria ine nkwana yaye Wajakoya nigo tokunyenchereria kiagera nkomanye bwanga abari kibaito bairemeri kabisa batambukire ku county ya Kisii weka ababekirema ime ye county area ya Siaya county area itso omo yakabero premise wense ya Kenya la Amolo Odinga agochiko byo gutinde kamambia goseko tugutwa gutindu goseko tinde kwa litkoria nkyo ime nyamira akango abari kibaito umbare stand by garia na nigo togochiko banyora tukwana na barabo chinga kichiria chigo chi ego ikakwende sibonega nabo tokwendera gukwana igoro ya enkwana ya Wajakoya kurinde chinga kichiri chense kurubona ego mwanchu muliriri abari kibaito igo babege tema ime ya Bondo igari ime ya county ya Siaya ese bagochiko koretera ayama sayamo ninkikigendrete ko rugari se county ya Siaya bagochiko tumanimbara ikiba ikirabu kwana kichi akwaniru miroberekie erenderete kera itukoria mambia ntwaranga oboina boria abo asawo chiko gutumuka enyomba yaye eyobogi mabwonsi gwentera bona iga asawo chikobera wikanya sairane Raila Amolo Odinga niwendete korosibwa asenchira ere igoromono ime ya nyamira kanwa asawo chiko gutumuka aritko oria ankyo chitaika chinke kurubono omubero Raila Amolo Odinga ngoikore ime ya Siaya konde Professor George Wajakoya murebwe Keuls Party oyinende barenga amwe gakete baratharacha kugira kumusana nake omotogiri sana ko bumuntu okukora igintu kiria nendo muntu uragotegiye ngana yemo utigara ko kwerengereria time cyura kwane uraire enkwani yo ya Professor George nobo maine na umusikira ile Odinga no muntu wa maskane no muntu linge korora ale unagoteba usikuligereria from 1997 elections oche 2002 also oroche unagosoa serikali ya Moi unagosoka gosoa Rainbow NARC to ODM Orange to 2007 2013 2017 2022 Raila Obera kori invent each and every election now 2027 if he was alive we still expected there is something Raila gokora to shake the political space ya bono iga by the Raila na mangi abantu bali ababwate kirani mete basubati nyima ya Wajakoya timeti gosore na rendo gwa ochorera mete musubati ukonya kwao ondeta yanga girete ase historia Kenya irabe ababa kya ntomanya but the main candidate intra monene una rolengo mutangani korokianga nere na siketense miyo basubati nchara gitikera last election situ abate Wajakoya olio wata Justina na boigo Raila Odinga kwa bangena matakarwa abantu bahine bakora kigo so yigere se mitanda nganye ndiri Raila Odinga era chikura takamwana gano musubati ukora kinda tebenga oboraye asa abasubati warokanire kobanga ngonya gosoka bole tokoranga chinga kichego chimutu nabo turaise konyorana ne rais ero musubati Kenya esta ile korra tuachakira otebanga people equals ekiagera what a man can deliver also a woman can deliver what only we need ne ringa mbaso mete mbaikirete ke wango kiliba konyara korra maroro yense na konyabeka sengoro Naginga anda tebe ngando ko chikoba to kuligereria omuntu gosino mukungu gosino mo subati gosino egendengelinga nabwate vision gocha se country ya Kenya eliere ngango konyaru mwananchi wa kawaida anyale goikerania engeria ya kerelituko na ku move country yesuke mutu egera abantu banyole chigazi komenta nayo egento ndaga nibona barayi bali abasubati aba balenge chama cha ODM aba babeire bakobana chad na Raila Odinga Gladys Wanga Millie Odhiambo amasubati na koru Mombasa na bange mishimbo ngento yokandaga ninkelina mba basa kosira tigabatwale omoyoria nende bono it's time baro kina we can stand without a godfather batene nende bakonge baenderere kuri yobogambi bwense nende baenderere koleta basubati bande to the limelight ina Raila Odinga oreli labara ya bange sana na yaikirenga kibono abara yaba babeire bale under the wing of Raila Odinga bete nenere waenderelie the thinking ya Raila Odinga na the forward thinking na the spirit yokurwanira mwananchi wa Kenya na Raila Odinga twamusiriri na lakini natigete bichucho ebinga turagia byakirenga kibiko merama lyonya chitwani chibuge
na emeswebe kamagen enga kinere yabo ya Raila Odinga beri ko bakago sira Zefania ngosokire imura intinera wikia mikibonega mu mwabo obulu Odinga mungu umurubiri boko mwani ngo koreka nore korori tukoria nkyo ko na baremeza ko tema korra wonchoganie iminyoncheri yawo na korrengo bagochora ubuno murayobo Raila obereka bakakuronera na gosokia abasubati anime sana bino twabakwanire twakwane babo miri twakwanire babo mishi twakwanire babo mugabana we county oma Bay Gladys Wanga timanyeti igose uyurache koira ali bagerio nachi konyara koreta abasubati goro gosekia makiri kiuchiko bagera nga muswateri kwego ibagana ende korengana una Raila Amolo Odinga baba abwate again ekerato kurigereria oborai buri bura ODM ne jamili ya Rosirigu nande hagachirwe no bwagachiburi bubwate emeli igonga ekerato twaroche lirimba suketi Oburu Odinga abe in the acting as a party leader patia karo kurigiri kurunsa barai bande mbale baroro bali batatu karakora por Simba Paul Simba kwa Abdul Nasir Orio mugabana wa Mombasa yes no yo gatatu I think naro ne yadari achirake lakini gendongo te bangilinga nabantu bali babwato dia mata hat na ndege ndo twali ko basabangilinga tigango bagendereri tati political ndate benga the political strategies chiriraira pasire to them tigango chirorokane bono ekerbago chipass from the top leadership to the grassroots ekerba nyale ko genderi patili gendere nande there is something kwa boliri tanga nikilinga ndonyoro murayonde ongaraira korangani nkwana ya wajakoya yeah ekero to koriri in the West Africa ndo abato murayo ko Tom Sankara Tom Sankara was a person who was fighting for the less fortunate in the community uli go fight ria abantu kabisa muna Raila gokora Raila temiro sukire Kenya bakazi ikireba ngato kanyore constitution enye eyarete ajete koleta chi county ekarogwa letu anyole chi county na chi agele tu anyole no feeder roads in our from our wards chiko nyara korosiro nandi kwa nyora ngobo kolere no boerani wabeire buya mpaka wika inse ase ebinyoro nanyina bare bande bagete ko bago kwana utaragendera ke nguko nacha bare bande bagete ko bago kwana igoro uya Raila koreta sana devolve government is a constitution ya yitwara nanye urera atarasira ngo kwanera ringe sana utarachi ko kwana igoro ngane yao atarasira ngo kwanera ringe sana igoro uya obagi wori ko search ibinte binge birane as a county governor ingitabo mpiba etawa bakumwengereri sana aikwa rocha manora yu Raila na was it right devolution yaletire a lot of development asense yetu ya Kenya devolution yaigwire ense yetu ya Kenya nabono iga nabukorwa iga Nairobi ogenda bwenyoro menyete town isiko ya Nairobi lakini bado bwate facilities chiriro anyore Nairobi onye kende ngira turanyorere one Raila Odinga tute bense ya devolution back in 2010 onye there is something bale kubuna sana na Kibaki wanted a system ya government yere etabu ati devolved units Raila atagete devolved units I remember that time abantu baga etirie political tone na devolution yego chakata kiro montera neso na bwato boba no ninje at that time but after implementation devolution is the best thing that has ever happened na no to change to yeroke na Odinga is instead of devolution I will be okay with that a mistake yoke roneli na devolution yeito tera kolega sibune bwenerete devolution yeito amakose bwatene ne bwato bukurumi bole igoro kurwa saba aba baraibechi county abuno shide nenerepi na tomenda resources chigende guchia to the counties eshide nene pigere gari na abarai bali tobeke tororo babwa to bukurumi bole igoro obukurumi bole igoro eli totally korora na inki devolution elia
ya chipesa chiri chikobe kuri to devolved government nchibwende ko kora mo oyo nyarete terega abwati birengerie bija changite ko kwa yure Raila naende nandete bateba na tomende chipesa something kirekia na lakini ndo wananchi tikatobeke pressure se county government tutwale county government chiri chingia tutwale devolution ise ko work ndo kutoka na tole to mnyoka kwa Nairobi akoligi gasi kwa kora kende gionzi inje tango na bongo toka saite kerenyo ngokora everything I want to do ndivyo ngo toke taone timwe tukoseza badia devolution ya konyire ya Raila ya changite ya konyire seino kurinde tugatura kwanira ngenene ogokonya wa devolution kwa Raila yuru andrete sana ya Chesi County ntoroche ebara ya koruo Kisumu gocha Kisii ya rengenyere sana barari nkorenganire ngari sana kirage na no chinja chigutume gochi Kisumu nega chakaire toroche bareye ya gochi homa gochi Migori ya geremba kiranda botende sana ya Rosibu flyover ne sana ya Rosibu gari junction akira mukwande Raila injege ntonda tebe Raila no muntu gwata maroro amaya mono gochasa abantu abakenya mono bonsi ase chitapaka mbali ekero kuligereria si counties ngufaite lia lenge lastri munelia ngolenge karali gukwana tenete platform different omweli pia debetenga atagete CDF chipasaris chirichirane to the counties lakini rende ekero kuligereria rende nabo chikoleta changes au ekero kuligereria birasi bya ICD byatemire kwa gacho ase chiskuru inge na chinde njira koraki njira gacho batibona kyo kuligereria obokolerio obwe county ande mbobwate imigusoguso na ballooning of expenditures ekero kuligereria wate gonge ikrasi ekemo gusibibere ngwa gachwira ikrasi ekemo wate bigekere 2 million ne krasi ne chuoro goteneni oro sinsa wake oro sionye ne kwirende tali kwirende bakali kobeka imigose ngakinda teme computers was kende but you get that the prices are reported to feed their corrupt deals. So ento turate bengelina ki obukurumyobo evento I think there is an app error siri I don't know if it's from the main national government ya oversight eliekera kwando kuigora kwali to different counties then kwali development chirichiro ongoing what is the percentage of these projects inga kiagendera but yekera kuligereria ororo there is this one chiripoti chibesa muna chitumegete projects no chire batebete bake percentage chikire but they cannot be able to account baru report ye chibesa ngaki chibesa chiatumekire chinganiga na and this went to this there is no that report Grabu Raila otemere kurana corruption ikinaki gukwana tugotigarengane ya Raila gotema kurwanero obokorari obuya kurinde bwabero overtaken by corruption sana Raila obere kubaga gakonatira gakwagera abasahe Raila kirara gukwana igoro ye ebinte bikora kemensi ya Kenya no yoro murayora bisi totebe ne nyagosira mwa Kibaki totebe no yosoka uru muigai Kenyatta totebe no yoro nkonyageri bwore no kore president nkonyageri bwore sana lakini korende obere kubaga gusira obere kuba gakonacha abasahe barikora basokire motuka wangaga sana kurana corruption tubwato omo senator wa county ya Nairobi Edwin Sifuna tubwate omubunge kitu cha Chesauti omusike Kibagendi tubwate omo senator Kisii musike Richard Monyonka na boigo kati abande tubwate Babu Owino oyo oromwana sana we siasa Raila Odinga rochemba chikunyarukiriri bagaliria mbakira bakwana buna baba kakwandi kuri yento tekebeke okara mensi yake nebikoro binene sana ko beka na ko kunyara gutara na birobyo na lakini omumura ko kinanga kinero wagakire kwa peke bikoro to bya tato bino kwa na gutara nyumba kwa keranse lakini koko na kinango ikole kwa nyara na boko bitinga bya kubwatire bona boko soka nerenga kiya baraya ba kwakwanire naende tigato nkwanira baraya pagusi Muraisi Mbarati nkwane Kibagendi nkwane no nyine governor ya Nyamira Nyaribo onye zawadi nene murayo yokoro kuna Raila Odinga no gosika devolution ogosirio bokurumi okoleta magenderero Gusii na gosikomo Gusii na kobekomo Gusii yamo nerenga kibono yabo yokoro kyoborai
In terms of national leadership, yes, in terms of national leadership, we shall it will be hard, but we hope that corally all Kenyans. Yes. Zafania kwenu natore maega sana kuna nako te inse chinsa inse chitaikange mirongo ibere ndege rinko beri ikire bondo igi koro kingo mwanchu mwereria ikinege ntogo senege ntokire sana abantu barese utana magoro kuro Kisumu endege eri mu gati mu biroye Raila Amolo Odinga nyagusira ejo egweta nsemo kabisa mbarabare kigali no kirabo kiroche egari engima ego tichombe chitarinke ekegima no ereka inega buchombe chekire senyenche go chia konyenywa eri abantu banyakoragira endege ya ayege jeshi endege rendero borendi bwigora mono okgendibwa anomobendi obwato umanyi ibweigoro kirage eyo egwetana na ange enenka iyo musikera Raila Amolo Odinga imeya opoda farm mega yokorwa imeyege tikeregia Jomo Kenyatta Stadium mamboleo chitaka chinke chere na batati chitakange merongebe sana endege yunko gwere imeyenkeria ya imeya opoda farm nenkene sana iyo erenka yaye onyagosira Jomo yagosira Raila Amolo Odinga uyuru speke tikeregia Jomo Kenyatta Stadium ndoroche kati yabarai kabisa abobare igabo uyonto moroche no morubyo ye Aida Odinga hanyatindi kindigereti bujakuru SMO yale abantu igati yabarai bande bare mu muromo abogabo no are twamurore Oburu Odinga chiko biba begete abande bunachirikia baba ekemanyero ngane okomorera kigima erombe yabantu abange kigima igeichire garia awini ntomoroche gabo yani ntorocha abana baye gabo ntomoroche morubyo ye Aida Odinga obetenere se miaka emenge ntomoroche omugabana gabwe Orengo tomoroche gati yabande Oburu Odinga no arabu habegete ko bibuneria momoro omwabaka bekire chinkwana chigenderete chime mono gati ya Aida Odinga amo na Oburu Odinga kale gabumbara bare kabisa James Orengo oyoberese kyama gyade mwesenga ki ntambe kabisa oyo kugendie miroberi yuno batari kondo gabu nkonya gukwanare chikamera hamona abantu be chikamera no batweta nene igabu kirimo bagane tabatweta chibice cyena batebinga cyinde cyonse kurbono abarike bayitegi ata abensoko TV ngo chibare gokoreta ngenderete kurwa SNFM yo riraba aria oboda farm ime ya Bonde County area ya Siaya ende yo bunagereta gwetana na Aida Odinga konya goncho kana nyama isako chigoro kurigire nga umubere bwa omogakoye uyo bakabasirema ya India ogure senka yabo eliyo chikobeko gutumekwa gosebo tumokari tukoria kiesenchera ya bene mwancho murigire chibice cyo asomonye gokugerukirana mwamo nabarayi abangi kyendege 10 kurwa ime ena isiko yorogongoro rwa Afrika igati yabo ole omo president we Nigeria Obasanjo nabo igosira orosesere Ramaphosa uyoro marayi bwenseria ya South Africa chibicha chikura kibwa sembeo ni chibicha chia mubromo aba monene Raila Amolo Odinga oyure Oburu Odinga nabo igoro maseneta ku county ejo Aida Odinga no arega bukabisa karekana inga abwate birengereria binge korende terende tigango asabonega toraigwa ninkekio mumromo aba Odinga oyure Oburu Odinga gokwano mwancho murigereria
mwanchu mulgeria ichine chibicha korwa se omogondoye Raila Amolo Odinga oboda famu egotoka ime yensemere ya Bondo ime county area Siaya torere umorubyo ya Raila Odinga Aido Odinga no aregabu momure mwa mwana Raila Odinga oyore oburu Odinga nabo igoro mo senator abwe county ya Siaya nere no aregabu sensemu yuto morere omugabana James Orengo oyore omugabana abwe county ya Siaya asi ose asayo kabino prime minister bwense ya Kenya agochiko baka ko kwa gotumokalitu ko oryankyo endebyo lya reke wontukana igoro yerire nabo igo esekemenye nga abono eri benenga umubere oye Raila Amolo Odinga oikire asenka ya emyaka emenge asochiko byo kugutumuka gosacho byo kugutumuka hime ya Nyamira kango mbarabare eno oboina bolya abwatatu mwabo nyamusira Jaramogi twarere endega yikire twarere bari bagatema gukwana kwenda mariyogi singichi abantu abangi sana abantu amangona gwakwana igo bacho netegaga timeti go saba go chakorete buraburu inde koromu birori kera mbari batanya arakorwa Siaya goika ime ya Kisumu igento ndatebe ngangeli abantu barali nabange umuroberio bale gokoromu ya nolinga umuberori oli goika na koiru nyombo gachwe bali bako ni konyorora bali ba close family members bande banyorole lakini totebe ngani public bako igorera erigere umubere ande nabera abakonsana asengenje kero kuligiriria marititude elia ororo esukange nabora nyole yatachenire estambidi yabororo ande onyole bagwerere no n'umubere igege ndotora tebengalinga wekabare nju ya mubero received ne family na kugacho to basa kwa tata opportunity yo kuligiriri kugali nabera kosie neba karengo monto bwana Raila yapange tu aikimeyense ya Kenya airwegeti kyanyayo kulindekere kabanta bakababangi mubiro yo gakaraki ugasukibwa gucheka sana nona itoka restambidi ukabangwa naende litukolia rero ko ika ime ya Kisumu ororwe kolendo irune chigali para gwetaka kwebwesi kokorwa Kisumu ugoika Siaya kolende sengenchi abantu banda abange mubiro yo bakubukumukirendege jeshi goika ime ya Kisumu yani goika ime ya Siaya asoikire chitakekanga ibere gaisato chietire ngakioroche anye esengenche abantu abange bagere emipango kunya kuchenchibwa mipango kunya gunchirulibwa anye yarenge bene mipango yibunchirulibwa oikire ime ya gari ya Siaya na kuburuti kale nere bujya abantu bari banyara komorora usebatiga nesengenche go barakoske usinyinge baba be kulitkuliange gutumuka baba matale ngakoro agwambo the mysterious one you never know what happens even in his death, he is still a bamboo. They say there's something called the Chuog. Raila was like a spirit. Yani ikikuingia unasisimuka. So you can see na boko banga. And this is the government. Abeko banga, this is the state funeral. But then kwanyora the population igere too high. Konyara ko control ya abantu. Na I'm very sure naone mibango yalinge aliyopoda from today konyorole na ya verege ko chenjiu isengenjo ya the multitude of the people but tigato hope na because the government is involved odanko bere gali ntonyora more harm to the family but I'm very sure na bantu mbale we family we kijiji baraga ni komorora but let's see na mibango kie bangire and how they will be able to control the situation here obono iga chipicha chigendrete sembe omwanchu muligeria kuru mugondo ya Raila Amolo Odinga me oboda farm etentigali yebekenda buse chigali kire chinyinge abantu bagosoye metorera idagali abanyanyimbo baikire nsemeria babigito burendi obonge kerage hoberendi gobotingiri gabo kwana kinga kiregento nkogenda akerebuya torere gati abara ibekire gabo abagaka abakoro kabisa nto baroche gabo bagenda takoso esentira mo kabisa chiko bibabegete inchiria chimugwekano ya Raila Odinga ekobiyeria nchite mono kobeka kerarenge meyo boiko obwense bagegusuru mwabwaya ime ya India matuko bere gatatu aetire mwancho muligeria ichine bicha chigeita basigari basekira abantu isiko bari baboncherwa soime ya omugondo ye nabantu abakesana kera abantu bari bonsi baguchigwancherwa soime nigo bare abantu abangikirage nabara abembaisana ikosena bara benoye babusarie ebintu abanyanyimbo nigo bare segita kia Raila Amolo Odinga ime yo mugondo ye oboda farm gari ime ya Bonde county ya Siaya basiegete kigima patingeti kabiso barendi bone kinga abantu mbali go soime korende nigo bategerete isko gari akanya gotengera kira chikokorekana gose kunyara gosoncha buno mubero yo Raila Amolo Odinga oikire sense meyo bari bagoncherwa soa nabantu obalia abaigora monoboka
no banjiri baswa esege itekyo sendo choborendi kabisa nyimbo balia karenga abanyimbo ba JSO manabega n'abanyimbo ba KDF bonsi no bare igaria inde kobeka borendi ntoroche garia abantu balia abasaki bose abantu balia abokuru huduma entangani kabisa special aid bakumyoka gabo mungina naro ikire gabo kabisa omugoto kigima karenga ingati yabayiri baime kabisa Raila Amolo Odinga kale ne bamalera manene chingiro cha Amolo korende abantu bali ba first aid korenge Red Cross bayikirange kabisa na komwa konyara kumubwata elio komwa kelia se agochia ko vera ikine jucha yemo aseri mokorwa ensemo area aya bondo to chikokora kiagera yo minto nyanga unere ngo chari megaiga amo ona abantu bande nyara ko bagokwana yema sema korende isibone gachi bichana chichio to chirochege gazefania amo ona lameke kara kwana ngibori abantu bali ndi buna batangire mbija ko batanga ba risk bali muna tuwa kwana kurulitangani ndatebe nga elinero bakora security ngia egere kobeka abantu bali abange batigaresiko mbanyara ko bagosoa se compound ime ikiagero kero kurigirerio musangerekano munene sana ora kosie security breach korocha abantu bali bonsi piba igoleru mali no na abantu bali kwarora banene abagotu babangina bali na bora nyora anene nga batachiru babuniru gose gose obogima bwabo igonga kiline gente kia sana security bakolera se kwende organizing committee liarenge I think they looked forward bakaligere bakatayabanga mbuya basie kigita kiligo koragita kiligia sige tumapema egera abantu bakaraki baso wote iko kelia konyire sana na kina twa ndina te balitanganinga onyendirio mubirori gocha na nenjira na maguru ando bali munyara kwani kuba control tokonya tane mberatori kuikagoji mapema gusoro wikana mutu bwake gusona ba kunya kujimuke bange gotara noro isenge ncho bwanje ni babu atasari ande na bakonya rondo akirweke boko asenge njara ende na no bwanje ni uli bwaye bwaraira ochire gukuna usine sanduki ilia onyoro wakirweke boko iyo aba security na twara bana jeshi batata gete gukora ebata gete ba maintain security stambid and steba obo ende gento kende yon singesalika kurende kero mondo anyale ko bagakoba na security sa la mekatu ya juna chibiche chino chiro chega bwe yemo asege mo ndili abantu bali bakungusana sana koranga ngakiroje gujugo chinsa chiga suntege ko barengera basigari gereri chimbe chibuna chire ndato go believe na sengencho in state funeral believe na security nigere very tight and very beefed up to control this number of people it is very hard na muchimo ba bangenaki but yes engencho yes situation ye to hope na te violent and to sabe na bana inchi watu ara musikani aso musike Raila Odinga no nyeba gwatu bwanchani boli igoro tigaba moro kia maskani balende security bategerera abanyanyimbo elinde nto siria bugima bonde buna kasarani nto asiria abananchi tigaba balende nto siria abananchi bande na lakini ubono bwanchani bo morai yo yoralire na okonoko orokyo bwanchani obonene na lakini goikana mara understanding na security of the individuals, the mourners, the family, may be taken care of. This is why Toroche there is a heavy security. Na bai kontoroche abantu bali akora Red Cross. Wena kyanga bali bakocha kuroma kwambabo bali bakogireka bali maybe omuntu abateraliabwe banyara bari obugwenyi buli bwabwe. That is very true. Yes, na Toroche iko, and I want to believe in we will have a peaceful send off little ya mambia na korbono na weka botuko tegatoene kina things will be okay abantu balero magaka aswe omolembe yes tukukonda kigima Stefania mo onalameke litko oliankyo totebe gwika chinsa nonye kiandega chia mugaso boima ogose obugima bwaye we myaka 50 one 3 yani 53 8 years imeyenseye nabaige myaka 33 years ime ya ebikoroto bya siasa ngweka bire mwerio asuguchoso obukabino prime minister nsebora wa Kibaki Raila Amolo Odinga yabda kukorera kabisa engora yo mwerio guchia asomoruoti wege siasa moruoti wa bantu bonse baba uyo beko bagakorara nile litangani
ndaire chinga kichiga kurwa magombane ucha se familia ya Raila Odinga naende gotebanga Raila kaliri etora kwane galioka. Raila was an institution of a person. Raila was a statesman. Raila himself, he was a movement, a struggle that has been running from the 80s up to this time. Naenda nene mono ekerto kuligereria mororae no mugambi olengi bwa bantu utale kuligereri oyonga yaro osena asa nene osena asake kulingana na ekibeza no morayi oli oleko koi platform ekero bwate mind engiya nebirengereria no buya gochi asa abantu oliredi kubakolera egasi ndatebe anene mono umurayi no murai twasiriri bwense olingi gocha gotokonya ndatebe nga no murai bwense tutanyorete libaga kugamba ense yaitu etogoteba nga onyorenge ase opposition iliyo go counter check government akanyara wikerani ayaikiraniri lende ali gocha kwa libaga liliyo kugamba muno munene bwense nawe yali gocha koba twasukire atua na ku industrialize Kenya yaitu eba eke kiatua chinene sana guchumuto naende kuligereri ase chinsemo chiaye chiri chiage siasa etogoteba juogi yae spirit yae may we get a recognition of Raila Odinga from the leaders balia mendire tigango oyomo bwabalia anyole chinguru atenene ase o counter check government elinde tonyoru mundu uli ogotetea abantu spirit yae tebasa goku nelitogotebanga the deviant spirit of Raila Odinga and the comradeship spirit of him may it rule forever and ever and be reconnected to the youth ba Kenya na inde wanyale kocha nechinguru na kugamba batali koye kubesa nga bashukense batiye gotetea omwananchi kawaida kulende banyale ko bagotetea abantu na kuligereria maroramo tuyense na kunyabeka sengoro kulende tali chibesa na kito kuligereria mugambi yo kire government aliko nyara baso. Asante sana. Mbia mono senkwane yo ndia sago se nitoko korera kabisa kurwa sole nsemo ya wala meka tuya junior ekero mobere bwo oyo Raila Odinga oikireme nkayaye nende giri yegijeshi senchera ere yabene emyaka 33 ya Raila imejege siasa ngakiora mwenyole na rabdura magomba oyo mweli whatever na ejani ya Raila Odinga ya kisiasa ya ikiro mweli ndete goteba na Raila Odinga manyene ejani ya siasa ya ikiro mweli but I want to believe in a spirit ya siasa ubora iboliwa ya begete ase siasa go chikogenderera bole kogenderera sense eto ya Kenya gwetera ase abaraibalia abegete okoboko kwa ya sebali igona twa siriri omusikira Raila Odinga but ntora siri poro libwaye ntora siri bora ibwaye ntora siri spirit ile yo fight for the common mwananchi and I want to believe na going forward abaraibalia twateba anachire it is about time vaimokeigoro vaimokeigoro vagendererie okogania kulia kwa Raila Odinga elio mwali sengencho toko kwa igoro yoro gongorwa Gusii. I want to talk to the leadership of Gusii na asivalia bange Raila Odinga agetekeranya nitigana intutonyoro yo mobo asoya se chama keligio ODM gosaso ase oborai bwa Gusii nerabe omurayo Nyanza ara ense ya Kenya na ende tutwale na twanyoliro murai bono korwa sibalia bange Raila Odinga eto okoboko tigankolera igo ntebe na ase familia Raila Odinga na saba Kenya pole sana.
Mbuya mono kegima Zefania Mageto amona la mekatu ya junior oso wikaimege teseni geto kiaben twabere tukusanga nayo mwacho mugeria na bonse babere ko bako kwana iguru ya Raila kiro monte gakura magombaye kirabarai abo bakirwe kalit koria nkyo akaburo chitarikisa na ibere chimutenye mutangani mwaka wiriwe ya mochi mikianda 1945 ime ya Maseno aliyese county ya Kisumu Kennedy koria nkyo ngotinde kwale na kubiko gutuma kurosa beko bwense asense media ya Nyamira kango mayaga ya masabo ime yenka yaye goseso mubiro kura masabo esenka yaye ime ya oboda famu mwancho mlegeria nigo twakabene okwakabene nche Daniel Omwaga ime getesene kyo kyabene Gionsoko TV korende to masako sukato masakonyegera dunia ngao ngo chare amana abarayibandi basamo na abana siasa bandi bagendere kuligereria obogima bwa ya Raila Amolo Odinga agoikakera agochakabaga kubiko gutumuka litko oriankyo omorai orenyenwe huno murayo rwanderete obwene bwa banyabantu ase myaka menge ime eyense ya Kenya. Brian Chaka director zake amona Felicitas Kabendi na barenge mega yechi kamera kwene kinga chibicha amario yinko ikrare asenchera ere yobo ikranu nkoma ritiko ria nkyo teto andre kugeria mwiga bwa mwerio oye Raila Amolo Odinga muno wochi okorekana nchenkoro kwa Daniel Omwaga tora maragoba amono bosonchi borabotwereru habari hapa tuende turudie kipati ya waheshimiwa magavana walioko mahali hapa nilivyokuwa nimesema yuko pamoja nasi gavana wa Siaya ambaye ni gavana mwenyeji mheshimiwa gavana Joe mheshimiwa gavana James Paul Adriano gavana wa Siaya yuko pamoja nasi gavana wa jimbo la Kakamega mheshimiwa FTPS Fernandez Barasa yuko pamoja nasi gavana wa jimbo la Migori mheshimiwa Akilo Ayako yuko pamoja nasi waziri wa kawi mheshimiwa Okiya Wandayi James Okiya Wandayi yuko pamoja nasi waziri wa hazina ya kitaifa mheshimiwa mwili kwanza unapelekwa nyumbani, alafu utarudi hapa ndio tuweze kuvii. Asanteni. Nataka kutangaza ya kwamba wananchi wakuwe watulivu. Mwili utapelekwa nyumbani, kisha baadaye tutaletwa hapa ndio tuweze kuvii. Watu wakuwe watulivu. Tunaomba wananchi wakuwe watulivu na mketi. Alijinyima ujana wake kwa ajili ya nchi, akatenganishwa na familia, wakamzungusha magerezani usiku na mchana, ili kuzima azma yake ya kuleta ukombozi. Walimpiga
wakamtesa, wakamfunga, wakamnyima amani. Wala kukompromise, alizidi kujitoa ili Kenya ipate ukombozi. Raila Odinga baba, Raila Odinga mkombozi wa taifa. Raila Odinga baba, Raila Odinga maisha yake ilisimama, ndo Kenya songe mbele. Aliamua tanyamaza, lazima apige kelele. Alipigania demokrasia kwa kila njia, ikasababisha afungwe bila tahatia. Kulala ndani ya maji baridi. Naomba kuwa watulivu na msikaribie katika uwanja wa ndege. Hii ni siku kubwa ambayo tunapatia baba yetu duniani. Tunaomba utulivu wenu. Hapa ni nyumbani kwake Bondo. Tusisogee tafadhali, tukae mahali tulipo. Hii ni siku ya baba ya kumpa heshima. Wananchi tunaomba watulivu. Wananchi watukufu, tukae vivyo hivyo, tuwe watulivu, tukimpa baba heshima zake za mwisho. Katika itikadi zenu, baba kwanza atapelekwa nyumbani kwake, kisha baadaye tutarejea kuangalia mwili wake. Wananchi, naomba tuwe watulivu. Asante sana. Wale tunaweza kubaki hapa, tubaki hapa. Baba ataletwa baadaye na sisi wote tutafanya viewing. Wale walioko nyumbani watamkaribisha wakiwa kule. Wale mlio hapa, tafadhali zalieni hapa na mtulie. Asante sana, tuwe na utulivu kama huo. Akatenganishwa na familia yake, wakamrusha magerezani usiku na mchana ili
alizima azma yake ya kuleta ukombozi. Walimpiga, wakamtesa, wakamfunga, wakamnyima amani. Alizidi kujitoa ili Kenya ipate ukombozi. Maisha yake ilisimama, Kenya songe mbele. Aliamua tanyamaza, lazima apige kelele. Alipigania demokrasia kwa Tafadhali vijana mnaofika kwa sasa, mambo ya kujizela tafadhali mtumie hadi kidogo. Asante sana, asante sana, asante sana wananchi kwa utulivu wenu. Naomba tuendelee na utulivu huo, tumpe Baba heshima zake za mwisho. Shughuli hii inatekelezwa na jeshi la taifa. Hizi za State Parliament, naomba mpende utulivu ili itikadi zote zifuatwe. Tafadhali wananchi, naomba kuwe na utulivu. Vile nilivyosema, hii State Parliament kuna itikadi ambazo zinafuatwa. Mumpe wanajeshi wetu wakati wafanye mambo hizo. Asante, sikia kidogo. Tafadhali, si vyema tuweze kuonyesha amani zetu. Hapo jana Mama Aida Odinga aliweza kukariri kwamba tuweze kuwa na amani, 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 amani. Tunaomba vijana tafadhali tutulie. Tutulie tafadhali. Tupishe hilo hema liweze kuja upande huu wa pili. Tupishe hilo hema liweze kuja upande huu wa pili. Na tutunge stima tafadhali. Tutunge umeme. Wanabeba hilo hema. Tupishe halijuzi stima tafadhali. Kule juu. Tafadhali tunaomba pia wale ambao wamesimama tuweze kusonga
Tafadhali wananchi, naomba tuwe na utulivu. Mwili wake baba sasa utaletwa hapo, alafu sisi wote tutaweza kumhaga buriani. So wananchi, tafadhali naomba muwe na utulivu. Muwe na utulivu wananchi, tafadhali tunaomba muwe na utulivu. Hii ni sherehe ya kipekee inayofanywa na wanajeshi wetu. Wananchi, tafadhali tunaomba muwe na utulivu. Tafadhali tuwe na utulivu. Tunapomwaga Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga. Wananchi mtulie tafadhali, kama nilivyowaambia, hii ni state burial, na mwache wanajeshi wetu wafanye heshima zake kwa usalama. Tuwe na utulivu tafadhali. Tuwe na utulivu. Tuwe na utulivu tafadhali. Tuwe na utulivu. Vijana wetu, mtusaidie katika mambo ya usalama. Tuwe na utulivu na mpatie familia nafasi. Tafadhali naomba mpe familia nafasi tunapotekeleza buriani haya. Vijana, naomba muwe na utulivu tafadhali. Tunaomba tuwe na utulivu. Vijana na wasi, tafadhali tuwe na utulivu. Wananchi watukufu, tuwe na utulivu na tuwape familia heshima yao. Tafadhali, tafadhali vijana, muwe na heshima. Muwe na heshima. Tuwe na heshima, tuwe watulivu. Tafadhali familia. Tafadhali tuwe na utulivu. Wananchi watukufu, naomba tuwe na utulivu. Tulivyosema, kitendo hiki kinafanywa na wanajeshi wetu, na tafadhali mpe wakati, mwapatie wakati wafanye taadhili zao. This is a state burial. Jothurwa, 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 ubiro karombu. Koro, akwayo kama. Ringruok mar wuonwa Amolo wuod oganda osetundo ka. To udhi range mana gi ka. Wawinjore? Wawinjore? Urange gi ka? Okubirange yot. Koro akwayo kama, mondo jolweny ogol ringre oket kacha, kaito miu chenro kaka iwuotho maber mayom, tineno tidhi. Dongo
Donge. Koro gimitim na kumichunge no. Suda chien matin. Kende. Ingeni berjo sako ujomo di sikul. Ujomo di sikul. Choria chien matin. Tusonge nyuma tu pole pole. Usisukumane. Nafasi yako itakuwa na wanajeshi watajipanga vizuri. Tabiro tango ni kaki chako gikumi aego. Technician nipatie game kwa monitor. Wawinjore wale muko upande ule akwayo ni chori gikoni matin. Choria chora gikoni matin mondo wami joma konyowa iko ka teach mayot. Apenjo ujo thurwa. Uera molo. Amono tinga. Amono nyundo. Amono koko. Amono chunpin. Ambe nang'eyo ni ohero wahinya. Kendo nokedo ne piny gotieno kata godiechieng'. Donge koro wan kaka johera mag Amolo choria chien matin to kik dir wadu. Ok wadwa ni ng'ato hinyre dala ka ni kata miyo moro tiende no tur ka. Mano kende e kwayo mango. Koro adwa ni waling' mondo wami jolweny thuolo. Tunyamaze, kama uko na kofia vua kwa heshima. Tupatie wanajeshi nafasi ya kufanya itikadi.
24 hours, kupigwa na kuteswa kila wakati gerezani, kutenganishwa na familia na dunia, kupigwa tochi kwa macho pako unashekia, kuishi na fears, the next minute tutauliwa. Oh my, what a sad situation. I have to give up, though Kenya pate liberation. Tulikuwa free but under chains of oppression. Congress ongea bila kuwekwa under detention. Hii freedom of speech unaenjoy kama tweets, ni juu ya sacrifice ya wazalendo kama baba. Natoa shukrani za dhati kutoka moyoni kutupigania Wakenya tupate ukombozi. Hakuna medali kutosha wote medali Wananchi, naomba tafadhali muwe watulivu. Tafadhali naomba tuwe na utulivu. Wananchi, tafadhali naomba tuwe na utulivu. Tuwe na utulivu tafadhali. Wananchi watukufu, tuwe na utulivu tafadhali. Naomba tuwe na utulivu. Wananchi watukufu, tafadhali tuwe na utulivu. Kama tulivyowaambia mapema, hii ni sherehe ya kijeshi. Tafadhali tutulie, wafanye taadhima zao. Wananchi wa Bondo, tafadhali naomba tuwe na utulivu. Tafadhali tuwe na utulivu, mnyamaze tafadhali. Wananchi wa Bondo, tafadhali, kwa heshima ya baba, tuwe na utulivu tafadhali. Tukubaliane hivi, tunaanza rasmi baada ya muda mchache mno, wakati fundi wa mitambo ana seti ya mwisho. Chunga kumitiere ibiro yudo thuolo mari makar kende. Tukubaliane hivyo. Simama tu popote ulipo, usiwe na hofu wala shaka. Alijinyima ujana wake kwa ajili ya nchi, akatenganishwa na familia yake. Wakamzungusha magerezani usiku na mchana, ili kuzima azma yake ya kuleta ukombozi. Walimpiga, wakamtesa, wakamfunga, wakamnyima amani, lakini hakugive up, wala hakucompromise. Alizidi kujitoa ili Kenya ipate ukombozi.
ya Kenya. Hatutasahau baba, hatutasahau. Tutayakumbuka mema yako, tutaukumbuka uongozi wako, tutayaishi maneno yako. Baba we, mwana mapinduzi wa Afrika, pengo lako halitazibika. Baba tangulia, 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 kiongozi, kiongozi, mwalimu, mzalendo, mzalendo, tangulia, baba tangulia, natuacha, tutakukosa, mioyo naumia, tangulia, baba tangulia, kiongozi, mwalimu, mzalendo, mzalendo, tangulia, baba tangulia, tuacha, tutakukosa, tangulia, baba tangulia. Murigeria bwen Soko TV nditukulinde ligi ya kima na nditukumira na asembeo rero nigo chinga kichi kichibwenete koba chiri cyo kubuka bisengo kulinde asingencho yokurwesiko gochiaso yobete mu waziri omonere bwensi ya Kenya musike Raila Odinga oinda atebe nga ekolinga umunyangongo okuli tukolia Jumatano yeikeiga etwasalia emerobiri yetu ya Butambe turaruri bagalisa ine tumumurekere asengenjo na ndetukabwatiri bagalindande utatiga eliga bona inde twarurega alia ensemo ya Oboda Farm Bondo nyolera umuberu bumo bo Raila Odinga niwe kiwaro ekeke etire kirigese gokabeire igokabeire ase geti kya mambo leo Kisumu Urusi wo oirirwe asinga yaye abwasa abantu bande banka bono bagenderete kuyurigereria chinga bune chiganda atebe nga kuruo mugaka akwete abakenya abange yarokanire mba mwanjete na abange nigo chinkoro cyabo cyeiriya nyegete bali ande batabwati chinkoro chibwate chinyama chintingu cyo kunyara kubuguria ekero baigura mangana makongu na yabeire barabunigo bakirwe nekebai abandi nyegitari bari batanyare nonya no gukwana egambo negenderete tugende tukwandira umusike Raila Odinga amanga kwani rwiguru yaye kulende ntuko yakora na tuyakwana ntuko yakora kwa bego kuna kwa rabagenyi au bagwika asike murumunte gitu gya Soko TV ukwanda gusikurwa esiko yabo gochiase umusike usikubwatikana nugo kwa umusike Raila Odinga na inje boygo tinko bale nabarali abande baminto babire bakoba nabageniga bechinjira au gukwanira orogendo rwa ose esabali ya Raila Odinga asichinsemo eben siasa ebe bunda mangana yekemira ekomo gakole na jitekemira kero umuntu amanira gakure ngwa karolire enjira ko gendoro kure komorera kabuguirie ubusuguni akaboko ukwana mangana na alingi ukwana kilibono nekemira elibono tali siasa ego siasa umusike Raila Odinga ni gakunete chinsemo chinyinge siasa akunete kemira akunete kubwatania abakenya akunete ntoko gamba tukole na inde nile no mogeni asema gorobe yiga kurukwa ambassador Matoke kurwa Bukira Ward county ya Nyamira nale imeye studio asema gorobe yiga turakwana abira tatu ayatungetie kwa kumusike Raila Odinga. Ambassador karibu sana Soko TV. Asante mwana mtu. Tingo manye gusene ringa kiya hintanga ni gochaga usikwana gohitaga alinde andenta na gokorora. Soko TV ndi liya gatano ngoja. Liya gatano kuru iguru. Iga no mwenye inkore inyomba. Igo bwigwete nga ninkore. Kabisa. Asante. Bono tigatu chakire aya nindi gwa chagete kwa kerongoligereria ekegori kiao. Tukwa rengo hanene asokora kwane. Engaki Raila alingi ku miaka ya 80 gotira ayenga yao chite kubwatira Raila Odinga asoko mu manya buya kelio masukerete bono na ngainire mbia 2006 2006 bona na ngainire na manyete buya kegera ntwe nchenso mete primary so meta Sound Union
Okay. Bono 2006 2007 mwinyolete nebintu mbire siasa ria chachite gali kabisa paka gisege jikabasondu ali gatogara seli wali bono namanyete muntu kurukura iro dinga kyarda najitali nenyunde nene kabisa bagatenga gali muntu na onyipa paje na motertalia bintu guteiga ali sondu bone senjire chire nene no bale tenyundelia nene bakamotenga bona namanyete muntu na kurukura ira buya ona lino ko jona kongire kega nyona girang kera 7 ona na ko jona na roje no muntu na kurukura iro dinga yona ndiye litangani ya kumamanya igo mwaka 2006 yes ikarachete sondu bono umugako yoiga no murito urenga sense ya Kenya guseno ibu gusiro konene urenga sense ya Kenya na tutane kwirura ali akwaniwa samangana yo kurwanira uburunge bweke mwanya abantu kurwanira katibe jingaja na mono roche bagotebanga asense media katibe ukwana devolution eline idea yaye yarenge bono kure serikali irire libaga lyo kwariga ni gusirio gwenjera umuyego yo bwonsipi bwa matanga iwike gutindiko kwae tutaragenda guchime tuchake ukwana ali atoreta na kyoroche amagisi na kyora serikali enjera ya rubiri ukwanire asiya yaikirani buya na asoborege ubwarenge babwenete kogorora andi mambia umuyego yo tyoke buya ndaite ko one wa broad serikali akolengana ne ekene ona kirina Raila mwisonda kwete Jumatano ali ya India na kolengana ne wiri elia yabona yalikire ne mibange imate yabete buna impromptu yani ibintu byo ko mu basekano na ndo musiabano bwangu okubanga kuri babangire within the 3 days elinde ikirane wiri elia yabona aligete na njege ngosira ntinde kuwetera matuka 3 njenimba max ya sai 10 na banko bakianda batemire sana kiagara Raila tai mwana muki wasteka muisiaga ko irubu ali kwaruka no muntu moneno rwanirire nsiye for the longest time na ndo tigire liga sienki ya tai muntu bwangire na Kenya kubanga matanga yega twa kagere tibuna anje kara sirete na ata ebete na bono twanyorere ode yo mutinyu mugima lakini ewire kare yaso muna igateta matuka 3 serikali ya ikan abroad serikali na batemire se bakonyara ekiagara naona kartwaroche burukano nere yambete koba barobata anticipated kiagara serikali asimonye time for investigation nisi yakora investigation yawa manyana what are we anticipating ye tanya alikanete boigo nonje kiare karo biro goika senjo time jitare nkoro kworo cy'abantu baye ni frustrated bakabunege ita bakaswara lia bakaswaje kiaba ko karabantu bakuri ndege iguru kurushi mu birbuka na singe ncho na time nje akoredeki lakini nabarobuwe senjo intelligence yere iguru baka divert attention y'abantu kiara kwaro chena konyora abantu bamyokirigo ci parliament abwaso mu birbuka ntako irwa oira na parliament abantu red kunyora baichwire parliament ono this destruction bakorete na mubere ya yanko irora alia ngo iruore gochia Kasarani eli ba president at least bakapae time eli no mwakuri arusi kuno ne bichanja biri abikire mikera taje na sanduku ere ndonge ko ngumbu ali eli ne kago box yabekire eli ndaba na time mwakuri arabangwa na abebu yake abantu mayo jokoraki bamayo chikomorora igo according to what they have done for this period ya matuka yabire nje for me yarenge fair to omugaka naende kwa code omugaka state barrier ana maskania manene mono kiagara kartokuri no nkurumaega no nyenta atomo abo muiburite oyurenge first vice president he was never accorded state barrier kwalira igo no musikubwensi wanchirana na tigo mwako ya state barrier ali batemire sana ayina bongo mwamagisia na onye timu ajeti okay sawa bono na ndi tigatura kwanira siasa ya Kenya mwaka Raila Odinga asike gitambe obeire kagotema kuburi buraibwense no nyatanya kura kulinde ngwikire abandi mbali babwate birengere nga obei nikakinira abwete kulinde tararigwa igokere ngaki yobochorio bonene anena siki ari kigite kagori kigito twabire tokora Raila Odinga ase siasa ya Kenya toanga yebicha bono tugujikogenda bochorio bonene gusi siasa guchakira bono guchimutu Raila Odinga atayo na kyuruche guchikoba siasa yene twale liberera no bwansu buria gatwale na kyayo kora kwa ukole siasa guchimutu gaiga Raila Odinga atayo ndiye bono mwana mintase liswali elio Raila Odinga one obeire omuntu uri ogotetea abantu abarabake from the grassroots warore bono siasa ere bosinta tuli no ne picture ngi yabuna rerirwe bantu bakumurira mono
Waro jino mpaka naona bantu no baba Obama munde ro baje ko post na Raila nakorete ki. Tai bantu bali banene go setai royal family bakumurera. Ke royal family to kondena muntu nande kwemireria saa 5 ya butuko se ni stadium kuganyana atakoro mubere Raila. Abantu bajiri kumurera nkomo ni mwananchi aba aruge twaselasi bakaro kuna mama mboga na watu wa bodaboda baje koraki kurera Raila. These are the people who shape the picture of Raila to be who he is today. If he has been shaped by the people kobo montale rero kero isikole libuyo kulerwa lererwe abantu bamurena abantu bali bayise bono siasa go jikoba go chibusia iga and mostly nabasaye tinda ramongi na mogotu go jiko kosemwa ka mogotu chiri kumigana n'abantu maria chiko koraki abantu narole no nabako faint nabasaya bakebe myaka meke Gen Z millennials igabugati igo bono siasa bono ige go jikoba go chibusia iga siasa ego jikoba shape no muntu oli oralia muntu oli ole common mwananchi no n'abantu ababake bali agent kake ina siasa go jikoba go chibusia iga Raila ebintu mpira akolire to embrace most of them to basaya. Kwalole legacy ya negento ere black and white. Kwalole nebintu biro chikaine lyoka yana Raila for example onno kurwanera multipartyism na rwanerete. Onno kurwanera justice rwanere. Onno kurwanera devolution rwanere. So there are things that Raila akorete be embraced already. Na basaya barabake. Oisikolele June last year ngwa rochende kia mana bakoro ku Gen Z ba akoreta maandamano in this country without his presence. Raila tali ngwasa maandamanali. Abana bali batete we are leaderless, we are tribeless. Now if these people have come with an agenda like we are leaderless, we are tribeless. Tukasukuma for the first time no Raila una akora maandamano kurumaya gari tu maete ni mzee wa maandamano una akora maandamano yonsipi tana kwa parliament. But we broke the protocol paka tukaswa parliament. We were heading to state house. Ona bana abanyari tukokora yonsi siasa ya kuchibusiega without the presence of Raila kujira koba shaped na abasabake with one condition abasaye ababake banche kutwara abarai babo because the reason why Raila was commanding a region nene sana in this country na singenchona abantu aling nero lingo murai bosio abugata abantu bakomategera kurumaya akwenda sigito tebana hapa nataka mfanye hivi yakorekana akotebana nikamukunji yakorekana. So this Gen Z is usabanda atorabake tuanche tutwaro murayo itoyomo kwalre who is young and vibrant in this country tuanche tumubugati kurumaega na era toroke direction yingia nabantu bali busyake usaba saye bali busyake bali leadership banje ko provide leadership ekole ego chiko cap for this gap yakoreki ya tigirwe no mwako yokurukuraira elinde bahorokia bana babake osaba sabake a direction or direction elinde bachi embrace the leadership area Raila arwete all this time since 92 na inde karoto kuligiriria ase siasa ya muske Raila Odinga ndorochenga abantu bamulirire tali abalu Nyanza uka asikisa kukeria arwete karoko ganda boruya Western Kenya twarorira abantu bakurero coast bali Mombasa mate abantu ngulira baro kambanya abantu ngulira bali naruko Maland abantu nguna kulira bali ingige kogera kolengana no korako ingige kogera ikunyarikana Raila Odinga abwate gendo cultural tebe geographical support yani abwate gusira ku chinsemo au chinsi ya Kenya tali luo Nyanza uka iyo ntike tangani Raila igamanye tesiri yetulire aya koletiri yoko tonyeri olioka tali kona gotena tiga turaninta turakoraki oisikolieri in this country omuntu rwanereire abantu mono ekero babere ekero injustice yabere osekero babere batesirwe no muntu kokuna Raila ekero the cost of living ya chiregoro umuntu tangante gukura Raila wal ekero buraibu asalikiro umuntu gukura Raila na in this country umuntu yo common mwananchi igakoryo lyo umuntu lyo komotetere olyo gukurwane yakiri yo mwananchi oyo tari kwenyara na yabano lyo kwenyara ekari bintu byawo bigosaligwa wasange umuntu nara gotena ki ya ebintu bingosalimule ebintu byo muntu ya takwenda takofatagisi abantu takofatagisi abantu yasara. So the reason why Raila has been accepted across the nation even outside even in Africa nothing inchona he has been fighting for the common mwananchi oyo na ndiko barwanira in all aspects. Another thing
igento ngiri bunanje mwanjirite kwalre raira no muntu mukogosana rero mugosane agupinge agukania agotebia kene mugukurana aenda rore inkoendera gwetaniga nguitande ensi yetu ya Kenya nendo gotebana no amandamano abikire Jumatano na abikire Alhamisi na abikire Jumatatu ngobeka Kenya yayire oika Jumapili oy mukyo ko gorote abantu baito Jumatatu ndo kwenda maandamano alia to kwenda maandamano aya gusamba tolense akoreki no muntu okwabira sana ndibonene okwabira kuri kwaye none bikuna kiya goteba nabera mara 77 times 7 ibintu bunebe kwalre if is and okwabira kuri kwaye nkwa umegeti abantu abange bakamwembresi no umwako yo nechebe nende ngucarubwanire kirwe obu ose kero kendo urwa okora maandamano yake igakora at least obora ibolie njira yengu chikobeka bokora buna koreteki buna karengana rengereti at the end of the day oabira abantu aba otebana the nation is bigger than as an individual obeke nsebosio wetaniere kagara I can tell you na yango bana Raila maandamano yangu chokora kujakara 20 kujakara bugambi bwa Kibaki anga majeshi natugambirete ocho bwa Uhuru anga majeshi natugambirete nono bwa Ruto Raila yengo tebana tangania nsebosio ate babwatia banafunzi abana aba bakora kuna Gen Z in fact ona twabege tamandamana ali Gen Z akabaiga Raila yengo soime nkengo chokoba Kenya yankoye amajeshi akoreki airense na amajeshi yako irense umwana mintu no maide the effect yara koreki ara in this country igekure na zero tojuko chaka fresh so the acceptance ali Raila bwate across the nation no buye bwa yama yali akolera abantu kuruwanira abantu na kwabera bwanko erinde obekense bosio wetandike ndions. Okay. Na ende tutikara bwa siasa tukwa ni siasa cha mwaka 2027. Ase ingakientambe abantu mbali babeira bana siasa mbali bategemete ugotalire igutu se eyanga ya Raila Odinga komenya kisiasa. Osangia ande ase umuntu arwetonye nensemo ye bunge mwananchi tali buya igaga ni timuntu gete lakini asengencho umugaka ande bwamatu buya no mugaka umugaka otebanga ambassador tosha ngayoko okolengia ngaya abantu buna abo baguchi gutuka soba chorio bane buga kali guchi mutu maite bagoteba mutomo nne kero gule asuru sana mete kumia ne yemeke Raila obeire a mentor and a pillar to many orosirie abantu abangi babira abantu politically even business wise okurara kwaye orokungu bwate effect nene sana esaba na siasa abangi bari bategemete na inchengo kireiga na ewe gasi naragera iga naganya metienyeria tatugo election si nabuguri gantu gasini niga nabeke pasha na iro mwaka na kunyo chayeye wono ntwera mate nsibi yani nsivie okay ndo tebana matoke koraki matoke tosha abantu bategera igento yako gara abantu baitu ba ingotegera litangani na singecho na ba maite na kiripa pako totebia na kikireke naki kirikia kera ago toekebe na ro gojo fight ya baba be okay kwalre igara abantu bakamwembresi na igota ago tobetra gente ke ba koraki lakini effect nero rona ebinte byonsi as much as yakure abwate positives chia negative njiri chia beire asengi je abantu bali inkondo bwata kokora tabana abantu bali babwatiro kuboko buye bana ekaraira kubwato kuboko tena tosha tayero jo kokora magendere ground nayo gwene to kwetuma ogenda okora magenderero eyiyagarire lunyansa yaje tukutabuka mwisonde kera barayi basoete buno umabei kera barayi basoete bamaitena inche najira okoregazi kwalre otherwise kurmaya ga no ru nyansa ne asiye ta samanga chipara chi factory ne asiye ta buga tichingia chiriji alengo chika siye kwa mumia sino kwalre chabo aero ga chabo ta mochero muya chika siye ko asinga jabara iba soete baganye tena papo tebi na ndese joma tena kera papa tebi abantu bali ground ngotekera bale 2027 teo chikoba isia sabantu mwa mkumpia 2027 tuko chikotebi bantu na bono mbaba bula likonya bagata na ki baba amenituma nikuje ground yeye tumwachie huko juu mimi munitume kwenda huko juu niende kusaidia baba mimi munipigie kura hivi ndio renga konya gakora orengonsa gachire gali otebana abantu baminto basiaya injira akimu matini nchero ya baba digaminyo kemo koje kura ali imichuko chansa digambikirete palo it does not campaign wono iga abana bakuru ku Gen Z go se generation ye kera kapo kurara kwa this is the end of a generation or an era. There is a new generation one which could a crop of a generation target ideas obatebina ekaruwa soire buno MCA ekaruwa soire buno muchumba ko sebune gavana na kia masoma uchikoba
na kia agriculture chikoba na kia magana health yako chikoba. Those are the things and what whatever kwa veiro what have you done. So you must have a track record for you to win in 2027 mostly in Ruo Nyanza and even na wanyangu chukusima hata na wangu western. Bantu wakati na wono na nibaji kurai din deliga sio baba taiyo wono wochi okora ki wochi bateba tosha. Wono ne tukwa korete miremo kabere dikomnya ko chinga ko sebe seli wate ka ki negache ego kwa wanyangu chusio. Okay. Libu lirinde litikaleta bwa se siasa. Umuwaka konyatara kwa amasama tukabwangu gatwaro liri abana chama bekiama kya ODM baroreke ndi kubagikana na indi bakurwana barabwa sokurutera namangana nonya nase mesangirekano ndubwate nseme yamo ya Edwin Sifuna Babu Wino Kale Bwamisi Iromo Bungo Sabaot barabwo igentike igose ingane yekurukwa broad based government ibayi ameriti bo bepino nyo mugaka karoro ka ku support usika yeto koboko ande okukuku mugaka oyo iga nguchikore tu kubagikana wekiama kya ODM gakaronye konye bachagire kuruterana amangana umugaka uri uringe kotokonya barakira bone gekera tayo ne kigo sikiama kiujikoba igera abenga okukuku mugaka Raila Odinga igokora abo gukwera ni wekiama kya ODM asengenjulende na umuntu osirite no ODM na kekera ga discuss amangana ODM kera personal inje no muntu Jubilee. Okay, ni riswali bwana ni general kwa bunu kurali. One tiangwana say the general picture eri rokane already. Osikulike abantu watajire Babu Wino Sifuna wa Mchomba togenda misi babo kibagendi osikulike age bracket yabo these are millennials. Bachiranete around 40 35 to 40 there. Well, abantu aba baba konyorosoire serikali korukuna broad based. Reason ya yaso eroro nesingi jona if ari ngoto join ya bana ona nakwana litangani ngoto ense gusambika ya lengi akataba ya ense nene kumbwa tiganye join. Lakini yakira join omuntu matore ni power ona tago tegerra. Isi koro unyorega baba soete esa serikali ya Uhuru na tegerrete enda ka watch minister chigo kore mirimo ekagera no nziari ya koraki yani gento kero ro to tamato tana ki gento kero Uhuru na baba mo joini ga gento te koraki twaro lirege kwalre buna baba soete no na sikiba kitu korati karudi kwalre lakini bono esinjo ko tegerra it seems ekara baba joini broad based mumroyo in power it doesn't listen and it doesn't take advice eya agarire abana ba baba bakorwabo Edwin Sifuna bakoteba into tuwaligete naki togosuwa broad based the cost of living yakoraki etirimboke amangana health mangana sha nini work amangana education university funding buna ya renge gose ekore boronge abanafunzi basafa no extrajudicial killing njito kororo bono tuasoire broad based yeye ona lipmenta temono wetani liko yotora koraki totaraswa nasi nyina kotena there is a crop of leadership was generational change yego chigocha parobo yata na batana ya tata no kulema gusina otu abegete mu mbranda mwe to beke binte bima binto mbire tutabaye gositaire that is why kwa atakawe yata nana ya yate konyarikana igora to serie gosoto turuse sa serikali yeye ya broad based lakini lazima tata kana ki shatri koraki Teriokora. Education funding model of funding yemo kwa nembe abarafuzi dia safari. Kwalre amangana agriculture asalekire bole mimboli borongi. Kwalre so asa mangana ya ODM onye lima itena ambia siasa liego chokoera ya mangana ya broad based ODM and baba mambi ano chorole stage na waiso ngoto korole na ki stage goto ko songa sibara abana inji bache mo chorole na kibinte bigo chokoba lakini ODM onye mpa kwenda ku embrace the leadership eri abantu ba embrace it ndo wanane mbako chukwanchirana obora ibori abantu banjete kosibatagete then the end of ODM era mambi go chokoba gochibosyo. Okay. Onemba wanje obora ibori abantu batakete kera usikulike libuye nona inkasarani. Well, nona linginyayo. Usikulike libuye nona kera abantu bagosoa. Kera wanda bagosoa timonte ko ba chihap.
akerwa abo muntu yolenge gaba no yes bona ega kurukuna oparanya bakoswa muntu yoko bachi hapo lakini kama muntu kale bakoswa yakuruba mu wino ense woka kubwata muliro walre babo buru no mu buru mwa sirte ngara koswa ngora igensi yakoraki lakini ekaro kwaro chibabu wina koswa no ina karaje te gali kuwerende ekaraje te Kasarani I was there VIP nali jidi yakachia chake to koraki kurutu asinge nje bande batatu ko yana batatu kumubuguli kurwa kuru VIP bakoraki bajikomo terra ko chigali ekara dispersion yakoraki ekaba. So if these people are not going to focus on the leader people abantu batagete waligerina omuntu abantu batagete noyo naende bamunache kobe leaderia abwate tagukira ikoro tokia Odinga yani kia Raila lakini at least mabeke abeke none sokisi Odinga then ODM gujye ko bakenjere mbe naende egochikosalia even the leadership y'abantu bange mostly abanyanza wono nainde tutigarete gabo asamagana aya siasa abange balira bakenya abange balira batebire twatigiri kintakana abange batebire ngari wamu gose vacuum Raila Odinga atigire ondeta yoranyare ko gusie ko muwoyo ningi ekogera asokora kwa uruche nkieke gekogera abantu baruchinga muntu munga utagutoko wekene Raila Odinga nkieke iga Raila Odinga abwata abantu bandi batabwati abo baranyari kwirari bakalia ipaka bakenya bayunga na inde bono ntuli ntakana ntubwatu mu Rwandiri egete tangani Raila Odinga gabwata bali muri gormono sana kwarore Raila Odinga no muntu ko tebina toto cha CPD utacha ambassador wa kule kwa musangira ambassador Raila Odinga no muntu ko tena ki Uhuru Park to ko tacha pipo we ko reswe ringin kwa musangira wa Uhuru Park akoba swoni ni bune president ya bantu obole mubulia Raila Odinga abwate na bwa banta bange kwale that is why naona imwa nyomba no kubwata bana no mungina egente karo kiabugirie eba kwatenda tadi kuna ki kera matina umuntu bwe kure mo kurwa agenda koreki ntata tora koreki kono eriyete twa mogete baba aba Kenya ba one dina umuntu bwe karo bintu byasale paka balata ko mwajikura na maene paka balata ko mwajikura 2022 baiko yomba eti ba Raila jikura lakini kari biashara biasaleka mwaja yetu kulera hapa tusaidi lakini kari yote balo timamo itukura kari biashara yao ya kusiekwa wakaja kulera na ya kaki tata tokoreki so this egapwe baba accredit usokurwanira abantu aba bayinse go sabantu aba common mwananchi paka tukamuruka baba nero yagerera abantu abange bamwe president na ya kaki kwalde egapwe ibono nere yatigaire abantu yani paka umuntu akora muntu ordinary orabo muremu buna papa korete buna renko molem but now lakini ako tena a generation yeye kuna Gen Z let them not call themselves na where okena they are leaderless to identify a leader nende already yatakire ko yoroki direct kwalde yatakire ko yoroki let us even to tika mangane ye party kwalde and otherwise abara ibale ngo baba yamba ngo identify ne party abaro abana abajenisi bakuruka leaderless kera mbakora manda mono boka baka bakora baka succeed the only thing that they should avoid kuerokana they are leaderless. You cannot fight a battle without a leader. You must have a ring leader, a commander. Yes, jeshi kare kwenda kubwara asimetu wale commander, so they must accept someone as their commander. Na commander ye na remanya na is there to fight for common mwananchi, fight amangana corruption in this country, the cost of living in this country, amangana extrajudicial killing, fight ibintu binebyo elinda konye abantu baitu ba yani at least ya I fill the gap ya Raila yakoreki tigire murigereria kutogendera tukunya ukwana mangana yo musike Raila Odinga oyoko ni bulitukuria ankialia senka yaye Obodo Farm ebondo ndagite boy gonko elibaga osoime yege kareke tubwate gana ambassador Matoke ayenchera ki umunyorete Raila Odinga nabukukwana Kendi Gionsi keria unyorete Raila Odinga nakyo ebe ninjira agakora siasa yayo koko kumaite ebintu nebinge bikogera umwana siasa bwanjwa ugukwana kwaye injira yaya akurutama ngana maya injira gotenga ebintu nebingi gose injira kurwana morere gose omo celebrate gose omo chengero bugima buri obuyamenyete na ali amaya atigete maiga wetera enamba yesimi 0788 66663 iwa 0788 666
663 dika ujumbe yao ototebie nga nkintu kikirinyolete omusikira Raila Odinga na kionto genderete negambo yaito eyemo ase yamukurwa studio imagorobe yiga ndina ambassador Matoke kurwensemo ya bukire togendete kuna kuligiriria amangana yaiga ambassador Matoke. Yes sir. Gutuganyete ujumbe chije tukwane chikukwanira amangana usemo muligiriria gukwana enjerame akunyora Raila Odinga ayenjera kieri mbintu kibiria unyorere to mugakoyo nabyo ibintu kibiria unyorete buya mono omunyorete to tebe ya Raila Odinga ena manga akorera kinigere kamura sangi ukunete mono tayanga baminta shikikero tingwe bo mugakoyo ibintu ne binge sana mwenyorete one njemanyete Raila n'umuntu uri performer umuntu uri developmental oriented yani utagita magenderero asa abantu baye ubatekiriria nda kia magenderero. Yes. Number 1 na kieki. Number 2 n'umuntu ubwato bari ngwisaine na n'umuntu kwabera asa mangana ya magenderero thana kwane ibintu bike nkurarigereri bagana thana sometimes yumurayumuya numuya Raila Odinga isikurigeri sawali yae gutira kerabe minister ya roads tuotirie kerubu gambi bwa Kibaki naritonyorete bali kurukutika road wale naritonyorete bypass southern bypass chigacha naritonyorete yani chibara chinkia chibuat infrastructure chinkia chibara chigakini kwa chikagale irubuya wale ekero ira bagento kiek ekero ira be minister ekero to goja 208 somewhere there wale and you can see ebintu bya yakorete ibintu bya akorete aya namba isatu Raila tana koragento kibe yekorumo kenyonde bwensi despite the tribe. Yes. Atebe no ino musikisi okorerwa akorerunga bono tate swana ina wona te gweswana una wono ino mogero okorerwa tali gweswana wese korigeri no nyene kero yesterday yo mwana ito mati anyare ngetivi. Yes. Yatowe sincere asimacha asibintu mbiri bya koreka TV gusebia ekero arenge TV koraga atebe tena ekero serikali ya 2022 babu manene bwenzaka oyo libono yakaira mwanye kanda gutagorwa omuntu minyoke to mutangani ku rescue uraira matatina karumu ao yes na ete bari lia garanya ali mundanga ko ayeno no matianya minyoke na maguru atabati no nesi kwalore omuntu mwagirite simya mutena mwanko jire ko famirwa abantu abuntu manyete na babangete ayechaka togera na simya ndonsi kwalore iraira igimiro tina nanje tabantu baye beyond tribe ekine yente ke mona nje mwanjirite kanane ngoja na tebana muntu owanje tabantu wetani tribe yae as much as he comes from a specific tribe obwanja nimbora bwate borobo nene muno wetani erbiye komonye nende ekyaba bati hatotebe kene naki Raila is very selfless the one at this age of 80 utagira 60 kuchigoro kwanza mwaka 60 years and above kwenda maandamano unana singinja kurwanira kwa mwananchi akina kana hota kwa mabera pi naona ndo bakomora mabera nakio muntu nomuyana na hatagete nonye mwandina mongete no president yo kakini tageta amaya se country yetu igo njobu ya bwa Raila ntako kueresa na kueresa kurwana bakabuki lakini he has fought for the people, he has struggled to make sure na ebintu mayana koreka nale asensi ya Kenya igabigete nsi ya Kenya osio weta nono bugima bwaye. Okay. Yes. Twanyole ujumbe ya mukuru wa NSM ya Kiamatonga Hills. Mungwano kurukwanga Mukamba Painkiller kurukia Kiamatonga Hills Bokera Ward. Awata batuko live salimia mheshimiwa wakwani weno no mungwano kurukwa Mukamba Painkiller. Numaeta mono sana. Lituko ligoro ekera abantu basangirika ntigiti Kenya Stadium kuligirira omubiro Raila Odinga. NSMO yo kwamiriria serikali njali ne tulibaga ngaro yo kabiro mokonyi bo muraibwense Stephen Kalonzo Musyoka keraso agete kurwaro ne murunganiti sana na kugikeria kurwe kyagateba nga tebwenereti umuntu bunere n'abantu bali bakwamiriria serikali kubareka organize gose kutamburiwe nga bayikiroro asenge jo bunere obeire ka gusiro mugako bamintu Kalonzo Musyoka na Raila Odinga mbaringe kwatanano n'abantu bakindi uruche bono ege korobune kyo na kyo rocho rage kwanire kero kyo ekero ekora matanga yanje burokora kwa nabangi igo twigwite birero birenga bamintu ugo kwa Raila Odinga tika gutoleta mo twese
bono ngayuru chike korubne kene imbicha kiga koleta ase ime na isiko yensi ya Kenya ntete kuruwe kisambo kega maite sese kulia magena karo ya rino no manyene iko na gutama bono ikite kekene serikali yesi njema tena they have done wrong to the people bakorire bintu bitabwenera tigo cyasa abantu baito wose ebintu mbere bakorire abantu baito batayi kwagiri na birobi bone bamenyete no boba wala gaudina ese ngibi wose li alira magena iyo jikorra no mwana agocha yata gutama yaburna aramanya na magena alina akorire so opposition the reason why opposition bataye tulibaga nesinge serikali ya magena kero kende umukutano lino bora stage yoko ba hype siasa yabaenda iguru so and in the 48 of laws of power about then you must crush your enemy crash too so that is the law they used to then I enjoy to mubere oro kane dibi lakini ukwana horaki to gokwana but that was not good for a vice president Obeire nabwo ntakoye gulibaga akwa no bango tiko mwana ito CS Matiang'i it's not bad lakini oyone CS oyone former vice president nabwo ntako bari organize none njero muroyo sitting deputy president amotete hata huyu jamaa Kalonzo unajua that is so demeaning akamulito buli bwana tabuna is a former deputy president the same nela kutoka former manyete he will be former well the 2027 na 2032 na former amaskani aliyoko abantu lero na kutoka kwa mambi so they did not show respect for the opposition well ibaba diminati in a very bad way yetali boronge na ndete democracy na ndete it's not leadership ikero kingo kana okorengia asa matanga agakare yankyo mpicha kigo chikororekanoro asingenjo twabere tokora kuruno mugako yarente twe pull and push wasoko musana nango kuliko kwa yani chiyo bawe chiko banganko bakire ekerogote makurigiriria bono mambia rugui kama bagacha enda nui upinzani nero teko bategendo ronga serikali niga karoro asokolengerere kwao no korora kwao na kibicha mbicha kitugo cha gutwara ankyo na ende ningi kebwenete kirege korwe elio umuje guyochikira na sinjerengia nto baisa koene kichio baube muna chabeire kuruka sarani na gocha tetaka ni karokio abantu babantu wanjirana kwanza bune serikali maambia opposition neje bagalina sana whether they will be present or not baba no muntu aware opposition for the longest time as much as yalenga say broad based government bado no opposition yalenga igo baanjirane serikali asimianjirane naki litukolia mambia baba bangaini baengo baba ngaini according to me yes baengo opposition libaga balero mwakoli abantu bali opposition bakebancherwe ose a leader yabo ona Kalonzo ona Matiang'i ayiguri bagakoreki akwane egara ayiguri bagakwanire alero mugakuri kera no muntu na Kalonzo is the longest friend to atwaliro ogoita ambitions chayo yo mugakuri for 15 years surely agoita ambitions chayo bari tabosa mumura buno Matiang'i none era 2022 igaite ambition yayo yo kuliyo president ese baba mkwane takata no ona baba karoro nende tiatokoreki tiatomba support those are people they need to recognize baba mbali recognize ya naomba roma mimi watakwana I can tell you for free I'm not inciting anyone I'm not that ujane kusito kwana but baba NCS to kwana real because we analyze politics here to grow usikuli naomba ona gaiga eko motion yer mate galia umujibo bodinga nene mono igemile tina maambia bantu watende bara bange sana baba mbali recognize opposition no nyene serikali nyene tego kwana unless mwakulia gara tinde ata bantu atakwande matangaye nende iteko maskani wose wish yo mwakulia kata tantire ku within 3 days asingenchi yake no yeso na matukata takorteki dia kata takoraki nende ko kana mangana na manga manyitinga kingweta ni matukaya amatukugete yandukire cyo kwalire destruction nejikopa ibintu bichiko saluwe bingi akamanya na tiang ibintu duration ya ebe buango lakini maambia ngonyene siasa the shaping of 2027 politics maambia chokoa maambia chokomanya na serikali Ruto na bwati chikura kustabwate opposition ne bwati chikura kustabwate
kwali uri ugusangirikana kwa mambi no guokorengana chinguru ne chiango chira sigete and bona senja luo Nyanza, and this is where the blood vest ya kortek eroseire n'abantu nabarweta bange baire treasury no ere ena jiro no ere kwalre mabireri bako determination ne yo koruna ki abanda bano to baite bitaliebi mbaraba kongo ira undi gosemba yo kwalre aya ona mbayo opposition ya babara bakong bantoki mambi ocho komanyo. That is why matora so na kwa tena as much as security ya Gachagua yale ngengiya nabwo ntokolero mwako njire ndonsi nabwo ntokumulera lakini bono liyataka cyane tukumulera njedera akumulera mambi ikobona so opposition yara kwenda tukuchakururi tangani lakini naruche narutumite ujumbe gwetera mutandao yo X takireti no okorolekana tarolekana robuke mubiri physically lakini gwetera injira ya Twitter X ya kabiri Twitter na tumeta magomba ya gateba agatogi mugakuria gateba buna aringe okoremere memi ya yukurwanira aba Kenya kombosi ya kabiri ensi ya Kenya akakaniria family elio morembe engakiyiga yo bukendu na kubaine kelinga ntare nabarabu ashinga kichiga tingo kulende tiana nditusuke muntu tutikale bono ase the Odinga family Odinga family ntobwate Oburu uno senator Siaya Raila obiru mwana siasa sikege tambe wono kule vyute kyuru cha sinkeria ya the Odinga family asamagana kisiasa aseluo Nyanza na boigo no nyana sense ya Kenya yakwera nturaraburi muntu tayo ndo sokiri kuru obunensara uraje ku ubwatu rurire rwa siasa buyega buna taramugi abwate sokoro yabo Oburu na Raila Odinga na kyuru che siasa yene kigo chikoba site Odinga family aseluo Nyanza na boigo asense yetu ya Kenya okurara kwa Raila ase Nyanza seruo Nyanza kwa kurete mangana kurukuna Odinga zimu kiara as much as irenda lengine fight ya Kenya bonsi the Odinga zimu ya lengi mono sana na kirege ntekia usikirege ntoki bwento ko the side ya Lowland lazima kebe in that family ya komori usikirege libuya Raila ya ngova yo president mumuru mwabakoliyo wa senator ikintu ne kimate usinge ko usione mumuru mnya akoliyo wa senator to koliyo nono we musi nono chief nono ko to koraki to ko wale so kama usanga muswati mwabo nere women rep yes musikoye nere nominated MP yala kwalire mumuroye nere ekateria na biashara ga Nairobi ono ari kwasangiwe se chikase ni chia wandai mukoyoye nere CS nomination jakoyo midigo na kabere wasangina nyomba mwabo yoka ogocha mu na CS ye oparanya mukoyoye yes kwalire okwanda jo no muntu abo bakuru yani ebintu byonse pibire so okurara kwa Raila korokwo it is the end of Odingism in the Kenyan politics mostly in Luo Nyanza okay lakini hapo tena ki if ODM ngeke taite ko survive na Nyanza ejikwa kadende ejikobe block they must look for a leader. It must not he or she must not come from Odinga family okay parige ri murai okuru Nyanza lakini obwate h bracket elie crime both abantu abanene nabake kwalire but alige tinjire kabire yo nechiko bachiko chandika sana lakini the era of Odingism in Nyanza and the Luo Nyanza yari asante sana nara iga kuruko David Okero kurwali ensemo ya nyankono tabanga nabo umumura nabayisaine obogambi ngubulika karubogambi yakubera batabirega konye turande ngubuli urubogambi na gakwa nara igo kwani alinjira litwa chaka epeni kila mukamba yes karoka nena arwete bokira wadu na wate numontonga ande nabera gatumumanyiti kurende nimo mayete okay yes wono tigatonyo rumutimo komoke tonyorega kombe kia mati na ndo murigiriria ngwira na tuli togende negambe yiga asensemo ya kabire asante Eye Nensoko TV Uboroso
bw'umugusi. Onye kubwatira iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakire simi ase namba 0788666663 gose tulikirira ihuko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindo. Nugari tiko korubwa gacho banene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao guchakire byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aseriguri oraikerie nigotogotoke nsemo yatente umucyunyamira samange twakirisi migwetire namba 0714213424 Asamaria tankoro kwalis bosibori igaiga Noviki Hardware egotukaga tente uko bari kan mwensi asamagoria rinsi Enyegetaniro butamero chinga kichoboroere korende tarikire nyegetari erabo butamero asogoko bokali ubuya bwekerengo kiguro otatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyegetari bomanyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkobara tore nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'umugongo ngokonya turabangena kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tule ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tule physiotherapy na pharmacy yetu nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals.
chisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere njira ya help ne chikosi chito nigo chigwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenamba 0757331085 usitulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lietangoro kwa Jackson Omae Yondo mwalimu Mokonyi, deputy principal at a college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawal, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Wiyekimo muligeria twirane na inde togende nensemo ya kabiri yere boyige yo moerio asigi kali kitubigite litukuria rero inde na ambassador Matoke kurwa bukira gwa tukwanira tukunya korota uko kwa Raila Odinga una gwacha gite nabo esabali yigichikoera litukuria ankyo tiga twirane tukwanire bono iga amangana abwateine na ogusira abasai kobata yale guchigotenenera ekyama kya ODM guseno nyaruo nyanza tete mono tukwane luo nyanza na bego tukwane aino nya ngazi ya kitaifa guse asense ya Kenya kijumla abange ngunya ukwana balinga Raila Odinga no nyato komotogia twakwana maya igoro ya emirime ya kolire ensemonere ya mo ekoreka no batoto bwaki mwanya bwantu bwa munyorire gwikira bono iga na kyuru cyo kutabata bakobere to kunge ODM na kiego cha koba usindi no nyaruo nyanza boniga inga ngamba bwati bono no nyoro muntu ukurwensa meju mubulinga Raila okire ningo bono gocha kuraige sakuna kubasia meranga ibago chikisiasa aya sokora kwao ingane yiga ya Raila gutabeka gusegotabwatu muntu okoboko iya tigire riansa ase siasa ya luo nyanza na bego Kenya kwa jumla oso manyibwane umurayumuya no murai o commenta abantu bande ubasuke step to the next level. Raila no nyolengo murayumuya asafere tiaro pipa ko kurara kwaye taligere ti age bracket yae arona one age ya ikire mbwanta ko transitional leadership transitive ngena ndo burayo at least kinde moyo ngena nego se miake na ikire ni mbwanta kusukia wo kingpin to the next level ngera limonto nde naende kurusito mata nyanza na tabo mugere nabo mugusi nabo mukulia nabo musuba kugicha mwereri getemo tena bono injina temire paka na ikirege bona aibwatira reason why atarenge ko atakortebo kare moyo nasinga njaka tena inko na negeteke tingo jikonyora benefits ingo jana koraki gocha na nyora
buna opposition leader na buna party leader ya Jubilee yani ya ODM kwalre wone bio ubo kagera uralire atatigeti montonde ore so strong in terms of oire blessings chia. That is why bona gabuna rale tega kiro monte bacha gutabatabana ngotogotigera kwalre wadana sinje wono tutaranya wono tokwa yatura bekera muromo abona acting party leader barakurira matanga bamakurira mesa batana ki bono uyonto bekera acting. What is the future of ODM kwalre according to me tindiko wadi basinge wonto kora ODM kyardi njorro lakini inche osokora kwane babu wino tana tampra ibeti nanje kumukwana lakini umumroli yo babu wino usikuliye nono buru aibua ye mnachagete ku campus wocho buna bere president ye campus gutira paka wabiru mujumbe first term second term now is shaping his leadership to governorship or presidency banda about dem wa ngo baba ngaini mo buyamono eba ngurangeli babu wino no muntu kuna Sifuna kwalre Sifuna nguru western na babu wino ku Luo Nyanza ona bambata itimuntu oyo ababere bali umwana wito ku Matiang'i taiba moyo party leader bwa ODM at least bamoteina wono tuarorire ku Nyanza tuatwalire vacuum yo president no muntu kuri yo president ku Nyanza nayo korokwa Dr. Fred Matiang'i kwalre they may not need him as the party leader. Yes. Lakini wo kingpin poli bwa Nyanza bamote bono we don't want them magana to direction ya siasa ku Nyanza kera already omwana yo itoko ku Matiang'i oro kirieganga yo kuri yo president otangasi openly apart from Raila muntu otangasi ku Nyanza nende hata hiyo usiri Matiang'i bono weko otangasi ku president igo abantu abaru Nyanza ose party ya ODM bayengo babaya ebayengo yo omokake abe party leader ekara bere party leader ekingpin ya Nyanza bali umwana yito ku Matiang'i bamotena bona samangana mu kingpin bwa Nyanza region into twakoreke twakoire to direction ya siasa inje with that indojina shaping nini kapweli ya Raila tebe chikoroka na mono kiagara na Matiang'i no matru muromore mwale kwalre na bwate turaki record ya asega asiria akorete eria koki nere aiso koewe mandate ye not as much as in the kingpin ya Nyanza lakini no nyono president wa Kenya he can do something which is substantial. So I'm urging go say wongo sababa nta waito ba mata Nyanza na bagera baba ndibabwata ne borongi libaje kwamba mangana ODM bagambira mangana yo kingpin na batamwa bo party leader bo ODM wa moe bo kingpin wa Nyanza igarabe eki to the direction Nyanza politics ira chiko take in 2027 mostly kera nende utaka 2027 chibosio siasa nyango chikoba amangana maago chikoba yes alafu tutigeleta kwa siasa ya Luo Nyanza o tuarorire nonya umusikera iludinga konye kale chinguru ka begete Luo Nyanza koboko nonya tete Nyanza kwa jumla kanonya gurugusi enusu ya babunge no ODM ngona abwate chinguru nonya mpaka gusi so bwenge Nyanza ingima naje mugane tibuya lakini ntoroche omubunge ugenya acholi ne kiame kyao okothi obado na abalia mu governor umugavana umigoli chitamwirenga ibere nepatie ngao ebitina bigachikolentуга kumwochogania gosikomoletera mangana impeachment agasaba ipaka akora guchimoino okolengia abantu ba Luo Nyanza mbachiko cyane ababunga tuguchikanya ku Nyanza Luo Nyanza mpache asilimia asemia na ODM gusinguchiko butukanire ekege nako tebigo ngeringa umugako uyo na arenga okonye lakini chinse monjire na ndicyagite chikage ODM ikabugwaro oro bono igo nekyokolengia abo bacholi buguchokogwa ebia ODM nichikoleta abantu bonse bune block ya mpaka tu nonya no muntu Luo Nyanza arolekanenga na aramo neka no mugaka arengo block yene chikobe nkong again they go determine in 2027 which presidential candidate to chutwara ku Nyanza Luo Nyanza tekota Nyanza ngima Luo Nyanza nyenda ODM as much as papa already
na beta era bwangu wale teko era bwanga rona na 2027 cannot produce leaders. It has to produce, but the determining factor umuntu gochikobe president from ose presidential candidate ko Nyanza mpate kyako chigotwara ana gochikobe party ngao for example no mwana itamati ngao gochikoba ko Jubilee are expect iro kaine Migori nonye even Kisumu abanta bange bachikosoka bale party etalio DM Western abanta bange basoke batali party ODM kwali, lakini the other regions chirocho lazima chibe ODM komanya ODM yaro around yeye was 2027 lazima abantu barwe ese constituency ose ward ose none county bali chipati chingao asingenjo muntu liko nyogo chote bana musini aipishe yes kwali akimu basako wonsoki tayo bono kwali na nonye no libako chiko party leader tako chiko twara commanding power because tare build to the nationalhood kwali elia umugako Raila Odinga nyora epindi kiagara bantu bali banyanza banenge koira the command ya baba senjale ko Nyanza iko waenko ile a command because of the nationalhood and the mandate of the national politics bate bangito ko yaro mwako musigo nsate tumworobeli oria ko tretara bodi mu tokoreki tumukole mirimo ya nsa arwa naigoro wono muntu tayo ko Nyanza mustiri ro Nyanza bona ya oraji ko break that ni gapo ibaka arwe command yeyo iko bono 2027 yaro you have to accept ko to expect na chama chinyinge je cho arwo Nyanza na chiwebiro yes aya wono inkyoro chitura some kurwa ase obogima bwonse pibu muske Raila Amolo Odinga yoko ni wanki tubuna aba Kenya uno mo Kenya endo mo Kenya romoke kente takani wento ko soma kurwa siasa ya Raila litanganyika wo muntu romole namba ibere be selfless kabo muntu taibweta kirta ibwe ko munye kweli na ona tainche nobody else to bato ko babantu lego to babantu barina it is me with the people as much as the Bible says na I got an anchoyo mino bune wanje tawo munye yes you must start loving yourself or my one chaband o wanje ni bakoreki bogende kera Raila inje bintombire binge sana birebia so mate kurose Raila ne bembiro birebibe ntobi embrace lakini birebia to be embrace ekaro kwa irwe mirimo okore egasi abantu kolegas uno muntu manyete naki na nchimambia karonkorwo ndiga skina tige magega do one una bona Raila araliriga I can tell you for free omwana oyo ye either junior wose oyo muise koyo Winnie kende kyonsi arabo in this country as my bona ga bunda tumwa barale Winnie bona gate bangulia no women rep no gavana wanya Nairobi abantu bakumakira chikora yes taya singe jaro mia singe joli tali yango no nyino Uhuru Kenyatta kara ko president Uhuru Kenyatta wa murugete Maria Tonsi pio marebi nini ntwagere ti Uhuru ego twagere Kenyatta tokata yes makuru minto bona yako tena ki omwana Kenyatta otebire ingate matian mbali kuburi no Uhuru otebire Uhuru Kenyatta na naona abantu even this generation bona ya eliga seria ya Raila nera chikogera nono mwana oyo nde urata kubule mangana siasa aiwe singe chupu ya polibwa yakore iko aba Kenya most people want to get most of the young generation yabanta abatole millennials and the Gen Zs. One, we must remain brave. Yes. Two, we must want to be performers. Not to steal into bya abantu tibira abantu tulie. Yes. Lazima turani koba abantu to perform kokorega sikaro twairu. Kyaro mwako ya gende gyonsi ya tu and also on East Africa ya chole tu no Africa mangana infrastructure and roads and everything. Yes. He performed. Aliji bara chingeja chite Africa aliji che airporting no che kaya ko uplifting wa kesere bona it is Raila Odinga quality. So ndio lazima to embrace koba abantu le performer elinde to suke step elia Raila akorotaki. Number 2 nto basa korama bekera gokorwa totebena tukire. We must be alarmist. Being an alarmist does not mean na okugera kende gyonsi ekara abantu bako ito toteba abantu ngo itubale ekara jibiri chimbe chigwetigwa una jibiri nje cheta tibuna mwako lya kwetega jibiri nje cheta tikuchitele jingi una
even what you naona ngento kwa na sisimi serikali yema nyetena kwa ngento ko post lazima wa careful so siku miaka ikomi gose those are things that is now tutakwira na moyera istu arule ko so ebintu bunebyo even after the burial ya baba mambi mande na botora naona street tokaleke so kwa na no these are things we cannot accept lazima toba bale na ende lazima toba na Yesu you give your life to the people for the sake of other generations the way baba has done it Papa hero rwanire segi tano nyoro president paka orali datara banyora lakini akurwanira for the rights and the good of the country. Okay. Yes. Fred Bonga kurwensemo ya Nyakenyo Misia secondary akurukwe missed call. Bataba na tuligerete nabo igo musuri bwege susu kurwa na kuru salam club nere igawataba na ari na intwe imeyo morobero yiga wo kwanira amangana Raila Amolo Odinga bono ndo chinga kichite chigendete kuminyoka kigima ngana kiria uruchura kwane yo moerio tukulire nsemeye inche nate igoro yane nte yabantu baitu ba Kenya nabantu bane kurubukira ward ndingwa mboli na kibantu bakana bateno murayi bono inche kurubukira ward Bokire no tumugira constitution Nyamira County. Bokire ye no kwa ungu yato na Bokira ngolindo we MC wa Bokira Ward 2027. Oh. Yes. Okay. Na igwara bakana bateno mu kiongozi ikyunto dokero chabu. So abantu bana ba Bokira manyana mu bwato murayi o manyete ngenda gora bwato murayi bwate no ni history yo borayi wense obwate maroro ngyago chiko bakolera igabantu bali ba Bokira mbakwani sana ende indue ngora ere ya bene kuchia seo musikie Raila Odinga familia ye kurwa sabantu babokira. Okay. Igo buna bantu babokira tuatebire pole sana kuchia se familia ya Raila Amolo Odinga na ba Kenya bonse pitu atebire pole ase mugaka bwechinguru no yokorukuna Raila korara. Na wetera se party ya ne ya Jubilee unande chairman ya basae Jubilee party na aromba tebina bone gento gia tiere gioka in this country yego kuira na kire tomorembe ne liruma lirese Jubilee party. Dali tu atumirwo chisikaria lira negocha lirete lito lyogo semelia ne lito lyogo semelia abantu baminto no mwana ito kuruku Fred Okengo Matiang'i igolende tubwatsi umwana ito natoje kubwata siasa mwaro ya chenchiri bono mwana utigere koko chikobe kingpin ya nyanse ngima asa mangano siasa no mwana ito Matiang'i omubwatsi montondo wensi kurugusio chwata na mangana ya yiga nere mumukeme kabisa elinde chikobe gentekemo to shape politics ya Kenya bia mwana sana. Asante sana nje ntarakurira murigiririo ne nabwate mistari nalika yasomo nubweke lingala yakwara litukuria Jumamosi tukubugyo muziki Kongo gaiga twa translate chingero mistari yane gotebaiga igukwana mangana ya makweli nabo igo ni kwanirite musiki Raila Odinga egotebanga liwa ezali nzela ya bato nyoso liwa liponi motote elokote kende malamu elombe na biso papa mokonzi ya mboka Kenya mobange koko kulutu Raila Odinga liwa yayo etiki mboka mobimba na mawa mingi pema na kimia rau yani gonga liwa ezalinzela ya bato nyonso nga makweli na alinchira ya kiromonto liwa liponi moto te eloko te nga makweli taliko chora muntu kusikendi gyonse aragwaka bunatagite taliko na gochoranga no yusino ulia kuweronde bwense kende malamu elombe na biso papa mokonzi ya mboka Kenya ngagenda buya umunyangongo oito umurayo ito bwense ya Kenya mubange koko kulutu mubange no mogotu simba engotu mzee Raila Odinga liwa yayo etika mboka mubimba na mawa mingi uko kwao watigire ense ya Kenya yonsi no bururu ubonge pema na kimya rau ngatimuka no morembe Raila Amolo Odinga yani rau tigomo murigirire tokolera abu ense ya monko nyarule amangana maya kurwa Ensoko TV lakini asabonega tigana inche ngolire gabu asabu twanjira turaumira nilitukulia Jumatatu ase umurubiri tubukungulia amarikiri taliane Edwin Nyang'au Angwenyi
Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi nguliole bintu byekerero bunesimi laptop esapufa TV fridge nabwege bintu binde byestima tabu chandeka Soki Electronics no tule iga asinjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobisi aseribuli uraikerie nigo tugutukame muchune mera no bokole ni bwito no bwokokera twakirishimye namba 0702669403 Eye Nsoki Electronics ibyo gucyonyamira mwezi mwariganirwa